recording on this computer? আচ্ছা আমার স্ক্রিনের মধ্যে খালি আমার ফার্স্ট রোটার মধ্যে আমি দেখছি সবাই ক্যামেরা অন করে রাখছে আর সবাই মেজরিটি অফ দ্য পাবলিক আর টার্নিং অফ দেয়ার ক্যামেরা। সো আমি খুবই রিকোয়েস্ট করব, কারণ আজকের ওয়ার্কশপটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর উপরে। যাদের যাদের সম্ভব হয়, যারা যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে মানে মেসেজ করেছে যে আপু পারবো না, দেন ইটস অ্যাবসলিউটলি ফাইন তাদের জন্য। কিন্তু আর বাকিরা যদি শাই ফিল করে বা অন্য কোনো কারণে ক্যামেরা টার্ন অফ করে রাখে, তাদেরকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ কাইন্ডলি টার্ন অন ইউর ক্যামেরা, বিকজ ইটস এন ইন্টারাকশন ওয়ার্কশপ। এই ইন্টারাকশন ওয়ার্কশপের মধ্যে যদি ইন্টারাক্ট না করি, কথা না বলি, ক্যামেরা দিয়ে হাইড করে রাখি, তাহলে তো আমরা কিছু শিখতে পারবো না, রাইট? তো শেখার জন্য আমাদের খুব জরুরি ভাবে দরকার যে ক্যামেরাটা টার্ন অন করা। আর ক্যামেরা টার্ন অন করার আরো একটা বড় রিজন হচ্ছে আমার বোঝা যে আপনাদের বা তোমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিরকম। আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রিড করে বুঝতে পারবো যে তোমাদের অ্যাটেনশন ফোকাস আমার সাথে আছে কি নাই। যদি আমার সাথে অ্যাটেনশন ফোকাসটাই না থাকে, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ ডুইং দিস ওয়ার্কশপ, কারেক্ট? আমি তখন একটু দেখতে পারবো যে কে কে মাথার মধ্যে থেকে পাঠান মুভি দেখতে চলে গেছে, কে কে আমার সাথে বসে বসে এখন পর্যন্ত নেটওয়ার্কিং করছে, আর কে কে এখন পর্যন্ত মাথার মধ্যে বসে বসে বালিতে চলে গেছে, বালিতে যে সুন্দর সুন্দর ফ্রুট জুস খাচ্ছে, সুন্দর সুন্দর ভিউজ দেখছে। আমার তো থেকে তাদেরকে দেখে একটু বুঝতে হবে, কারেক্ট? সো সেই জন্য ক্যামেরাটা টার্ন অন করাটা খুবই জরুরি। আর যারা যারা নতুন আছো, সরি ডোন্ট হ্যাভ আ ওয়েবক্যাম। Acha, as I mentioned, I'm not going to impose, but if you can, that would be absolutely grateful যে তোমরা সবাই ক্যামেরাটা টার্ন অন করছেন। I'm going to be really thankful for it. যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আজকে বোল্ডেন বিকামিং এর 10th ওয়ার্কশপ। যারা যারা নতুন তাদের জন্য কিছু ইনফরমেশন আমি একটু শেয়ার করি। আমি একটু আগেই একটা আপু জিজ্ঞেস করছিল যে আমি কোথায় কি করি। আমি আমাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করে নিই। আমার নাম চিত্রলেখা কর পূজা। মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি আমার বাংলা ভাষায় নাম বলতে ভুলেই গেছি, কারণ আমি এখানে সবাইকে চিত্রলেখা বলি, তো খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলি, সো ইট ডাজন্ট সাউন্ড চিত্রলেখা। সো আমার নাম চিত্রলেখা কর, আমি ইউজুয়ালি পূজা বলে যাই। তোমরা আমাকে পূজা আপু বলতে পারো, পূজা বলতে পারো, whatever you feel like you can address me with that. আমি এখানে এখানে মানে আমি ইউএসএ তে থাকি, ইউএসএ তে নিউ ইয়র্কে বসবাস করি, প্রায় 9 বছর হয়ে গেছে। আমি এখানে আমার ব্যাচেলার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি, এখন আমি এখানে কাজ করছি। আমার সিপিএ সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি অডিটর, আমি অডিট করি। আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করি, সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে আর্নস্ট এন্ড ইয়াং। যারা যারা এখানে জানো না অডিটররা কি করে, আমি তাদের জন্য একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই সবসময়। সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি আমাকে এসে বলো যে আপু আমার পকেটে 100 টাকা আছে, অডিটররা তোমার কাছে যে 100 টাকাটা গুনে দেখবে যে আসলে তোমার পকেটে 100 টাকা আছে কিনা, সেটাই অডিটরের কাজ। এখন আসি হচ্ছে যে আমরা এখানে কি করছি, কেন করছি, বোল্ডেন বিকামিং কি। বোল্ডেন বিকামিং একটা ইনিশিয়েটিভ। এই ইনিশিয়েটিভটা কি করে, এই ইনিশিয়েটিভটা 3টা পারপাস আছে। এই ইনিশিয়েটিভটা কমিউনিটি বিল্ড করতে হেল্প করে, একটা ভালো কমিউনিটি যাতে হয়। যে আজকে আমরা সবাই মিলে এখানে আসছি একটা জিনিস শেখার জন্য, এটা একটা কমিউনিটি আমরা বিল্ড করছি। এখান থেকে অনেকে চিনতে পারবে। আজকে আই হোপ আজকের ওয়ার্কশপের পরে অনেকে চিনবে। তারপর আমরা কি করব, আমাদের ইচ্ছা, বোল্ডেন বিকামিং এর ইচ্ছা যে তোমাদের সবাইকে বা আপনাদের সবাইকে 5টা জিনিস শেখানো খুবই গুরুতর ভাবে। একটা হচ্ছে কনফিডেন্স বিল্ড করা, কারেজ বিল্ড করা, নিজেকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়, নিজেকে কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়, নিজেকে কিভাবে ডিগনিফাই করতে হয়। এই 5টা জিনিস। কেন বলছি এই 5টা জিনিসের কথা, কারণ এই 5টা জিনিস না থাকলে আমরা আমাদের 3 নাম্বার যেই পারপাসটা সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারবো না। 3 নাম্বার পারপাসটা হচ্ছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল নাম্বার 5, জেন্ডার ইকুয়ালিটি। অনেকে হয়তো জানে না সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল মানে কি। ইউনাইটেড নেশন বা জাতিসংঘ বলে একটা বিশাল বড় অর্গানাইজেশন আছে, সেই অর্গানাইজেশনটার অনেক বড় বড় জিনিসগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করে, পৃথিবীর অনেক বড় বড় সমস্যাগুলোকে। এই পৃথিবীর বড় বড় সমস্যাগুলোকে সমাধান করার জন্য তারা 17টা গোল সেট করেছে। এই 17টা গোল তারা চায় 2030-এর মধ্যে অ্যাচিভ করতে, যাতে পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করা যায় বা পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করে বসবাস করার যোগ্য করা যায়। এই 17টা গোলের মধ্যে 5 নাম্বার গোলটা হচ্ছে জেন্ডার ইকুয়ালিটি, যে আমরা যাতে সবাই ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে যে জেন্ডারের হোক না কেন, সবাই যাতে সমানভাবে সমান অধিকার নিয়ে ভালোভাবে বসবাস করতে পারে। সো এই যে বোল্ডেন বিকামিং থেকে এই 3টা জিনিসের উপর ফোকাস করা হয়। এখন সুন্দর করে অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে কিভাবে এই 3টা জিনিসের উপর ফোকাস করেন আপনি কি করেন, আপনি তো ওখানে বসে বসে কাজ করতেছেন, আপনি এখানে বসে বসে কি করেন। আমি এখানে বসে বসে কি করি,
বোল্ড এন্ড বিকামিং প্রত্যেক মাসে একটা করে ওয়ার্কশপ করে, বোল্ড এন্ড বিকামিং প্রত্যেক মাসে একটা করে ওয়েবিনার করে, বোল্ড এন্ড বিকামিং ক্যাম্পেইন করে, মেন্টরশিপ করায়, অনেক কিছু করে। আমাদের ওয়ার্কশপের তিনটা মেইন ফোকাসের মধ্যে একটা নম্বর ফোকাস হচ্ছে তোমাদের মতো স্টুডেন্টদেরকে বা তোমাদের মতো মানুষকে, উইমেন অ্যান্ড ইউথস, মহিলা এবং যুব সমাজদেরকে আমি চেষ্টা করি যে তাদেরকে গোল কিভাবে সেট করতে হয় এটা শেখানো। কারণ লাইফে যদি গোল নিয়ে আগাতে পারো, লাইফে যদি একটা পারপাস না থাকে, তাহলে এনার্জিটা খুবই স্ক্যাটার্ড থাকে। এনার্জিটাকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য একটা পারপাস, একটা গোল থাকা খুবই জরুরি। সো এই জিনিসটা আমি শেখানোর চেষ্টা করি, কারণ আমার লাইফে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এরকম গোল ছিল না, আমার এনার্জিটা খুবই স্ক্যাটার্ড ছিল। সো সেই জন্য ওইখান থেকে, ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার মনে হয় যে তোমাদের মতো বয়সের যারা আছে বা যে সবারই উচিত একটা গোল নিয়ে আগানো, একটা পারপাস নিয়ে আগানো। এখন গোল আর পারপাসটাকে কিভাবে অ্যাচিভ করব, সেই জন্য পূজাপু কি করে থাকে, প্রত্যেক মাসে ডিফারেন্ট টাইপের লিডারশিপ স্কিল শেখানোর চেষ্টা করে। লিডারশিপ স্কিলস মানে কি? কমিউনিকেশন হচ্ছে লিডারশিপ স্কিল, আজকে যেটা শিখবো নেটওয়ার্কিং একটা লিডারশিপ স্কিল। লিডারশিপ স্কিল হচ্ছে নিজেকে এবং অন্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে দক্ষতাগুলো লাগে, সেই দক্ষতার স্কিল সেট গুলো আমরা শেখার চেষ্টা করি। 3 নাম্বার কি করি? 3 নাম্বারটা হচ্ছে পূজাপু চেষ্টা করে মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ বিল্ড করতে, হেল্প করতে। কারণ জীবনে যদি একটা অ্যাক্টিভ মেন্টর না থাকে, তাহলে জীবনের পথ চলাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, স্পেশালি প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পার্সোনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে। তুমি যদি দেখো যে আমি এরকম একটা মানুষ হতে চাই এবং সেই মানুষটা তোমার সামনে আছে, সে যদি তোমাকে হাত ধরে একটু এগিয়ে দেয়, তাহলে তোমার জন্য তোমার যাত্রাটা ইজি হয়ে যায়, ন্যাভিগেশনটা ইজি হয়ে যায়। সো এই 3টা জিনিস মেইনলি ফোকাস করা হয় ওয়ার্কশপের মধ্যে। আমরা প্রত্যেক মাসে ওয়েবিনার করি, যেটা বললাম আমি। ওয়েবিনারের মধ্যে আমরা ডিফারেন্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলি। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের সাথে সাথে কেন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে না, কেন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের মধ্যে এত কালচারাল কন্ডিশনিং, অল দোজ ডিফারেন্ট থিংস। আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, তুমি ইউটিউব চ্যানেলে যেয়ে দেখতে পারবে। আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট গেস্ট ছিল লাস্ট ইয়ারে আমাদের ওয়েবিনার এবং ইভেন্টসে। 1 নম্বর হচ্ছে রুবানা হক ছিল আমাদের গেস্ট লিস্টে, তারপরে চমক হাসান ছিল, আসিফ উদ্দিন ছিল ফ্রম ইউল্যাব, ফুয়াদ ভাই ছিল, সিঙ্গার ফুয়াদ এবং তার ওয়াইফ, আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, বা ইরেশ জাকের ছিল। সো ডিফারেন্ট কি বলবো, ডিস্টিংগুইশ গেস্ট ছিল বাংলাদেশ থেকে। সো কারো যদি মনে হয় যে আমাদের ওয়ার্কশপ বা ওয়েবিনার গুলো তারা দেখতে চায়, আগে যেগুলো সেগুলো সব ইউটিউবে আছে। সো দ্যাটস আ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাবাউট মি অ্যান্ড বোল্ড এন্ড বিকামিং। আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে, boldandbecoming.org। তোমরা ওই ওয়েবসাইটটার মধ্যে গেলে you will get all the updated and latest information over there. আমি কি করি, আমরা কি টাইপের ক্যাম্পেইন করি, কি টাইপের ওয়েবিনার ওয়ার্কশপ করি, সবই ওখানে আছে। এই যে এতগুলো অ্যান্সার না বললাম, এতগুলো ইনফরমেশন দিলাম, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কোনো কোয়েশ্চেন? জি আপু, হ্যাঁ আপু আসসালামু আলাইকুম। বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। আপু আপনি বললেন যে আপনারা হচ্ছে মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ বিল্ড করতে চান, মানে করেন। তাহলে হ্যাঁ আপু আপনারা কি মানে পারসন ওয়াইজ মেন্টর মানে প্রোভাইড করেন, বা এরকম কোনো সার্ভিস বা এরকম কোনো হেল্প দেন করেন কিনা? অবশ্যই। সো আমাদের গত বছর একটা মেন্টরশিপ ফার্স্ট কোহর্ট সেটা চালু হয়েছে। সো আমাদের 87টা মেন্টিস এবং অ্যারাউন্ড 32টা মেন্টরস, আমরা এই 32টা মেন্টরকে এই 87 মেন্টিস এর কাছে অ্যালোকেট করেছিলাম। এই মেন্টরশিপের প্রোগ্রামটা 6 মাস ধরে চলবে। সো আগামী এপ্রিল বা মেতে এই মেন্টরশিপের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা সেকেন্ড মেন্টরশিপের প্রোগ্রামটা শুরু করব। এবং আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু মেনশন, এই সব কিছুই কিন্তু বিনামূল্যে। মেন্টরশিপ প্রোগ্রামও বিনামূল্যে, ওয়েবিনারও বিনামূল্যে, ওয়ার্কশপও বিনামূল্যে। আমি এখন যেটা করছি, ফ্রম দিস ইয়ার আই স্টার্টেড ট্রেনিং দিস ফ্যাসিলিটেটর। আমার মতো করে আরো 10টা পূজা বানানোর চেষ্টা করছি, যাতে 10টা পূজা যে আরো 10টা স্কুলে শেখাতে পারে, সেটাও বিনামূল্যে, সবকিছুই বিনামূল্যে। সো আপনি যদি চান যে আপনার লাইফ আপনি একটা মেন্টর চান, বা আপনি চান আমাদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে জয়েন হতে, আমাদের নেক্সট যে কোহর্টটা আসবে মোস্ট প্রবাবলি জুন জুলাইয়ের দিকে, ওইটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে আই উইল ট্রাই মাই হার্ট এন্ড সোল টু গেট ইউ আ মেন্টর হু উইল বি এবল টু হেল্প ইউ আউট ইন ইউর লাইফ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। তার অফ মানে আমি কোর্স। এপ্রিলের বা মে এর আগে হচ্ছে এখন আর অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, তাই না, না? না। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আজকে আমি অনেক বেশি মেল গেস্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়ার্কশপে। আমি ইউজুয়ালি অন্য ওয়ার্কশপ গুলোর মধ্যে এত মেল গেস্ট দেখি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আজকে টপিক অনুযায়ী অনেকগুলো মেল গেস্ট জয়েন হয়েছে। আচ্ছা, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমি 2-3টা কথা বলে তারপর শুরু করতে চাই।
for me, it's very important যে আমি আবারও বলছি ক্যামেরাটা টার্ন অন করাটা খুবই জরুরি। One of the requisite for you to get a certificate এই ওয়ার্কশপ গুলোর মধ্যে থেকে আমাদের 12টা ওয়ার্কশপ হওয়ার কথা। সো অলরেডি আজকে 10 নম্বর ওয়ার্কশপ। 12টা ওয়ার্কশপের মধ্যে যদি আপনারা 8টা ওয়ার্কশপ কমপ্লিট করেন with your camera turned on and by interacting with me, তাহলে you will be eligible for getting a certificate. অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে আপু আমি কি সার্টিফিকেট পাবো কিনা, সেই জন্য আমি বলছি। সো ক্যামেরাটা সেই জন্য যদি অন করা যায় that would be great. আর ক্যামেরাটা যদি না অন করে আপনারা যদি ওখানে না থাকেন, আপনারা আপনাদের নিজেদের সাথে মিথ্যা কথা বলবেন। আপনারা যদি আমাকে না ফোকাস দেন, আপনারা যদি অ্যাটেনশন দিয়ে না শোনেন, তাহলে আপনারা আপনাদের নিজেদের সাথে নিজেদের সময়টা নষ্ট করবেন। rather than doing that, I would appreciate যে আপনারা যে কাজটা করছেন সেই কাজটা তাহলে এখান থেকে লিভ নিয়ে ওই কাজটা করা। বাট তারপরেও বলছি যদি ক্যামেরা না অন করা যায় অ্যাবসলিউটলি ফাইন, কিন্তু অন করলে পুরো সেশনটাই খুব সুন্দরভাবে যাবে। আর যদি না অন করা হয় দেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি, একটা ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিনের মধ্যে সবার স্ক্রিন গুলো কালো কালো আর আমি একলা একলা কথা বলছি। আচ্ছা, let's do this. Let me share my screen and after that we're gonna do it. আচ্ছা, এখানে এমন কোনো গেস্ট আছে যারা বাংলা বোঝে না? Is there anybody over here who doesn't understand Bengali? Yes, Apu. Who's that? I'm Jintia? Jinda Parameswaran. Jinda Hi. Parameswaran from AUW. I know I have spoken to you previously. How are you? I'm good. How are you? I am perfectly fine. I just ask because sometimes there are other guests from Afghanistan, from India who doesn't understand Bengali. That's why I was asking, should I be speaking in English as well? So what I'll do, I'll try to speak in English as well as in Bangla, so the both parties can understand me what I'm trying to say. Amar English eto bhalo na, amar Bangla eto bhalo na. So please bear with me when I'm speaking. Jate It's a shobai big buঝতে lie, পারে। Apu. It's a big lie. It's not a big lie. Trust me. No. My English is horrible and my Bengali is much horrible. More horrible than English. আপু আপনার বাংলা ইংলিশ দুইটাই অনেক সুন্দর, একদম Oh পারফেক্ট। God. Thank you so much. You made my day and you made the start more smoother. Acha. As I mentioned, if anybody over here does not understand anything what I'm saying, our accent, our word choice, if you don't understand it, kindly stop me and say, Pujapu, I didn't understand that. Can you please explain that again? Because the whole purpose of me waking up at 7 a.m. in the morning, actually not 7 a.m., 6:17 a.m. in the morning, is to let all of you understand the material, because networking is one of the very biggest skill set. And the fun fact is, my mom is here with us. I saw her joining. She was actually sleeping upstairs when I came down and I told her not to join, but she said, okay, I'll see. So I see that she has joined and I hope she would be listening, but I was thinking she's gonna, because usually she sleeps until 9 or 10. So let's see. Okay, so today we're going to be learning about, before I start, I'm going to mention that we have, as I mentioned, we have 12 workshops in this entire series, a series of 12 workshops. So the first 6 workshops were on goal setting. We learned about values, we learned about purposes, we learned about habits, we learned about organization, challenges, resilience. Those were the 6 workshops on the goal setting. After that, we had 3 important workshops and we learned about building confidence. We learned about our communication, we learned about our belief system, we learned about why is it important to communicate and why is it important to be confident, those 3 things. Now, this is the last set of 3 workshops, and the last 3 workshops are on networking, the art of networking. কিভাবে আমরা আরেকজনের সাথে কথা বলতে পারবো, কিভাবে আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন বা কানেকশন তৈরি করতে পারবো। নেটওয়ার্কিং এর বাংলা যে কি হবে সেটা আমি জানি না, নেটওয়ার্কিং হয়তো বা নেটওয়ার্কিংই বলা হয়, বলে না আমার নেটওয়ার্ক নাই, similarly the same thing, তোমার নেটওয়ার্ক কি। So we're going to learn about this networking process, and today is the first workshop of this networking series. There are 3 workshops. There are going to be 3 workshops. আজকেরটা হচ্ছে finding and connecting to a role model. Next workshopটা হবে হচ্ছে how to connect and how to build mentor-mentee relationship. And the last workshop is going to be a whole recap
and whole recap of the entire Bold and Becoming workshops. So আজকে আমাদের 10 নম্বর workshop. Let's start. আবারও বলে দেই, usually আমাদের workshop 2 hours পর্যন্ত চলে যায়. So if you feel like you cannot stay until those entire 2 hours of the length, please feel free to drop. You don't need to tell me, just feel free to drop out there. And at the end of the session, when I'm taking questions, if you do not have any questions, if you feel like, oh my God, it's too much, please feel free to drop. Drop মানে ক্লায়েন্টটা কেটে চলে যান, কোনো অসুবিধা নাই. You don't need to wait until the end of the session for others to end up their questions and me to wrap it up. You can drop anytime you want. আচ্ছা, কারো কোনো question before I start? অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়ে ফেলেছি, অনেকগুলো ইনফরমেশন. Any question? Yes, I have a question. Yeah, go ahead, Maisha. Actually হচ্ছে আমি আমার সময়ের কারণে বা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমি একজন স্টুডেন্ট। আমি আমার গত ওয়ার্কশপ গুলোতে জয়েন করতে পারিনি, অথবা Okay. ঠিক মতো মেইলও চেক করা হয়নি, এই কারণে জয়েন করা সম্ভব হয়নি। এখন আচ্ছা। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে ওয়ার্কশপ গুলো হয়েছে সেগুলো বিষয়ে জানতে পারবো কিভাবে? কে আমাকে এটার ব্যাপারে একটু ইনফরমেশন দিতে পারবে? Who can tell me about it? আপু আপনি বললেন যে ভিডিও পাওয়া যাবে, বললেন becoming.org ওইটাতে। goldenbecoming.org. ইউটিউবে আছে, ওয়েবসাইটে আছে, দুইটাতেই। Yes. মানে ইউটিউবে ভিডিওগুলো আছে। ইউটিউবে ভিডিওগুলো আছে, আপনি যদি Bold Becoming লিখে সার্চ করেন ইউটিউবে, there is a channel, ওখানে Bold Becoming এর সবগুলো ওয়ার্কশপ আগে প্লাস সবগুলো ওয়েবিনার ওখানে দেওয়া আছে, প্লাস আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে boldandbecoming.org, ওখানেও সবগুলো বই আর ওখানে সবগুলো ওয়ার্কশপ এবং ওয়েবিনার আছে। এন্ড আরেকটা মজার ব্যাপার, এখানে যারা ফেসবুকেও তো আছে মনে হয় আপু, পাবলিশ হ্যাঁ করা ফেসবুকে অনেকগুলো আছে। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে Bold Becoming এর একটা বই আছে, বইটার নাম হচ্ছে I am Bold and Becoming. I will show the book to all of you. কথা বলতে বলতে, so this is the book. এই বইটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাফার্মেশনের একটা বই। আমরা যেটা করি, যেটা বললাম, আমরা ক্যাম্পেইন করি প্রত্যেক মাসে আমরা ক্যাম্পেইন করার চেষ্টা করি। আমরা অক্টোবর থেকে ক্যাম্পেইন শুরু করেছি। তো এই বইটার মধ্যে প্রায় 36টা স্টেটমেন্ট আছে যে I am bold and becoming kind, I am bold and becoming confident, and all those different things. আমরা চেষ্টা করি যে বাচ্চাদের মধ্যে এই ছোটবেলা থেকে যদি এই জিনিসগুলো শেখানো যায়, এই জিনিসগুলো যদি তারা নিজেদেরকে বলতে শেখে, বড়বেলায় আমাদের এত ঘষামাজা করতে হয় না। ছোটবেলা থেকে যদি শিখে ফেলা যায় যে তুমি কনফিডেন্ট, বড়বেলায় মনে হবে না ধুচ্ছে আমি কনফিডেন্ট না, আমি কিচ্ছু পারি না, এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে চলবে না। সেই জন্য একটা বইও বানাই ফেলছি আমরা। বইটা এখন আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে পড়ানোর। আমরা বইটার আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা পজিটিভ অ্যাফার্মেশন ক্যাম্পেইন করি তখন থেকে আমাদের মাথায় আসছিল। আর আমরা আরেকটা জিনিস করি যে প্রত্যেকটা সেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা একটা সুন্দর স্টেটমেন্ট দিয়ে শেষ করি, I am bold and becoming this and that. Every individual person completes the sentence. So এই ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট গুলো দিয়ে ওইখান থেকে আইডিয়া নিয়ে বইটা বানানো। আচ্ছা, let's start because I can already see some people are oozing out their energy. Hi, Apu. Hello. Hi, Richie. Yeah. Hi, বলো। I have a question. আচ্ছা, আমি হচ্ছে এই গতকালকে হঠাৎ করে একটা পোস্ট দেখলাম, দেখে মানে আপনাদের পোস্টের ভাইব গুলা ভালো লাগলো, তাই আর কি রেজিস্ট্রেশন করলাম। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এখনো খুব ভালো করে জানি না, শুরুর কয়েকটা কথা শুনে বুঝলাম যে আচ্ছা হয়তো ইটস গুড, ওকে। তো আপনি হঠাৎ করে বললেন যে 8টা ওয়ার্কশপ করলে হচ্ছে সার্টিফিকেট দিবে। তো আমি যদি আজকে থেকে পরের গুলো করি তাহলে কি সেক্ষেত্রে কি কোনো কনসিডারেশন থাকবে? বিকজ আমি গতকালকেই দেখলাম ইয়াটা। আপু, I'm so sorry. Already 9টা ওয়ার্কশপ শেষ হয়ে গেছে। So there is no chance right now যে এখন থেকে যদি আপনি 3টা ওয়ার্কশপ করেন, there will be consideration. But I would be more than happy to welcome you for my next batch, যেটা আমরা নেক্সট ব্যাচ EMK সেন্টারের সাথে আবার শুরু করব। 12টা ওয়ার্কশপ শুরু হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন শুরু করব, সেখান থেকে you can start with the first one. সেটা কবে? 12টা ওয়ার্কশপ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, 12টা ওয়ার্কশপ শেষ হতে হয়তোবা এখন যদি 10টা ওয়ার্কশপ এপ্রিলে শেষ হয়ে যে মেতে শুরু হবে ফার্স্ট ব্যাচ, আবার মানে সেকেন্ড ব্যাচ ফার্স্ট ওয়ার্কশপ। ওকে Cool. ওকে শিওর, থ্যাঙ্কস। Don't be disheartened. আমার কাছে মনে হয় সার্টিফিকেট পাওয়ার থেকে it's very very important for you. আমি একটু সবাইকে একটু মিউট করে নেই, give me 1 second. Mute all. আচ্ছা, আমার কাছে মনে হয় সার্টিফিকেট পাওয়ার থেকে it's much important for you to execute the skill sets.
and to understand যে আমি skill set গুলো আমার আছে. I think you have a very good communication skill. You're confident because you came up and you spoke in front of all of us. কিন্তু এভাবে চিন্তা করো যে হ্যাঁ সার্টিফিকেট আমি সব মানুষকে দেখাতে পারবো definitely যে I went there, I achieved this. It's a validation. I 100% agree with that. But more than that, since there is no chance right now, opportunity to শেষ, do not be disheartened by thinking, oh, I'm not getting the certificate, but rather be very thankful that it's a brand new opportunity for you to learn something, to learn more about something, to hone your skill set. So certificate power অনেক গুলো সুযোগ আসবে. Cool. আচ্ছা আমি শুরু করি তাহলে because it's half an hour is done already কথা বলতে বলতে. আমার first question to all of you is আপনাদের কাছে বা তোমাদের কাছে what do you understand by networking? So there is this picture. এই পিকচারটার মধ্যে বোঝানো হচ্ছে যে it's a depiction of networking. Excuse me. So what do you actually understand by networking? The terminology networking. Connection with each other. Connection with each other. Beautiful. Anybody else? Connection with professionals. Connection with professionals. Anyone else? Connecting with people. the knowledge of connecting people. Connecting people for a special purpose. Connecting people for a special purpose. Beautiful. Anybody else? Any other person would be brave enough to unmute themselves and answer this? আপু ওই ভাইয়ারটাই connecting people for special purpose. For a special purpose. Acha. I was Net- exchanging information between two or more people for a special purpose or professional purpose. Of course. All of the answers were correct. Networking, as you mentioned, is connecting with other people for professional as well as for personal purposes. Yeah. When you network, it's always better to have a purpose because purposefully network kora jay. You know why you are there. As I mentioned, a purpose makes the energy more streamlined. Ekta purpose thakle, you know je amar kache etogulo egg ache, ei dimguloর utilization kothay hobe. You have the purpose. আচ্ছা এই ডিমগুলো দিয়ে আমি ডিম রান্না করব, এই ডিমগুলো দিয়ে কি আমি কেক বানাবো, এই ডিমগুলো দিয়ে আমি কি করব. So whenever you have a purpose, a purposeful connection, that adds more value to it. আচ্ছা, that reminds me of something I need to mention you. সবাই আমাকে একটু মনে করে দিবা তো 51% and 49%. আমি যদি ভুলেও যাই বলবা যে পূজা আপু 51% 49% টা কি ছিল. Acha. Now let's do an ice-breaking session with all of you. It's going to be a very fun ice-breaking session. কালকে আমি যখন এটা বানাচ্ছিলাম, কন্টেন্টটা রেডি করছিলাম, তখন আমি ভাবছিলাম 5টা বলবো না 3টা বলবো। তখন আমি বললাম না 5টা বললে একটু বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। Let's do 3টা। আচ্ছা, সবার কাছে তো ফোন আছে, সবার কাছে তো স্মার্টফোন আছে, correct? Everybody has smartphone in front of them? Because এই গেমটা খেলার জন্য everybody will need smartphone. Smartphone বা যদি হাতে ল্যাপটপ থাকে everything is possible. Yeah, we have it. Okay, so what we're going to do right now, you're going to find someone from this group, 3 people from this group whose name starts with the same letter as yours. 3 জন মানুষ খুঁজে বের করবেন যাদের লেটার নামের প্রথম অক্ষর আপনার নামের প্রথম অক্ষরের সাথে ম্যাচ করে. Find 3 person from this list whose first letter of the first name matches with your first letter of the first name. এই 3 জন মানুষকে খুঁজে বের করার পরে connect with them, text them over here, chat করেন, text করেন, whatever you say, hello, hi, যা মন চায় তাই বলেন. তাদের সাথে ফেসবুকে কানেক্ট হন, ফেসবুকে বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্ট হন, বাট আই উড প্রেফার ফেসবুক. ফেসবুকে কানেক্ট হওয়ার পরে আপনারাও 3 জন মিলে ইন্ডিভিজুয়ালি go to Bold and Becoming's Facebook, right over there, hashtag I am Bold and Becoming Connected by tagging those 3 people who you just got connected through this Bold and Becoming workshop. Everybody understood? 3 people. Yes. 3 people with the same first letter of your name. আমি example দিই, আমার নাম পূজা, সো আমার যদি কাউকে খুঁজে বের করতে হয় এখানে আমাকে 3 জন মানুষের নাম বের করতে হবে যার নাম পি দিয়ে স্টার্ট হয়.
তারপরে তাদেরকে ফেসবুকে কানেক্ট করতে হবে, তাদেরকে হ্যালো বলে তাদের কাছ থেকে তাদের ফেসবুক আইডি নিয়ে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে বোল্ড এন্ড বিকামিং এর পেজে চলে যেতে হবে। বোল্ড এন্ড বিকামিং এর পেজে যে হ্যাশট্যাগ আই অ্যাম বোল্ড এন্ড বিকামিং কানেক্টেড লিখে তাদের তিনজনকে কানেক্ট করে একটা পোস্ট দিয়ে দিতে হবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। I'll give you 5 minutes to do it. Let's do this. এখনই করতে হবে? Yes, that's the ice breaking. I have a question. May I ask? Sure. যদি কারো I নাম already না looked- খুঁজে পাওয়া যায় না, আমি সেটাই Yeah, বলছি, I only- যদি Okay, নাম okay, খুঁজে okay. না পাওয়া যায়, let's start with the last name's first letter. যদি P দিয়ে Okay, কিছু না okay. হয় তাহলে আমি K দিয়ে খুঁজবো। আমার last name কার? Okay, So fine. let's do it. Okay? Okay. আমি I have ফেসবুক gotten অন it. করে আমি রাখছি। হচ্ছে I need to আমি see হচ্ছে আমার যে কত- নামের মিতাই পেয়ে গেছি, সেম নাম। আচ্ছা, তাহলে তো ভালো, ইজি। পরীক্ষার অ্যান্সার, পরীক্ষার কোয়েশ্চেন ইজি আসছে, কমন আসছে। Let's do this. আচ্ছা, আমি কিন্তু ফেসবুক অন করে রাখছি। I would be able to see যে কারা কারা ট্যাগ করছে। ইজিও করে দেই। যদি বোল্ড এন্ড বিকামিং এর পেজে না লেখা যায়, go to your own Facebook, tag those 3 people, মানে আপনি বাদে অন্য দুইজনকে ট্যাগ করবেন, প্লাস বোল্ড এন্ড বিকামিং কে ট্যাগ করবেন, পোস্টে লিখবেন হ্যাশট্যাগ আই এম বোল্ড এন্ড বিকামিং কানেক্টেড। হ্যাশট্যাগ এর পরে সবকিছু কিন্তু একসাথে লিখতে হয়, হ্যাশট্যাগ আই এম বোল্ড এন্ড বিকামিং কানেক্টেড। এই যে এখানে এক্সাম্পল এবার দেওয়া আছে। ধর্ম যে বড় প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সবই ভীষণ সহজ। আমাকে এখানে নোটিফিকেশন দিবে যে কে কে ট্যাগ করতে পারছে। কেউ কি এমন আছে যে এখন পর্যন্ত শেষ 3 জন মানুষের সাথে কানেক্ট করা হয়ে গেছে? It আচ্ছা should be পূজা, easy. hi Pooja, Yes. I couldn't find anyone with my name. Can I try with another letter? You couldn't find anyone with A. A should be the most easiest one. Acha. There's no A there. Yeah, even I can't find anyone. With J. Did you find anyone with P? Jintia, did you P. find anyone with P? No. Then try for another letter. Probably try for K. K should be much easier. Both of you start finding K. Okay. K is easier. 3 new people. দিয়েও কাউকে পাচ্ছি না। E দিয়ে না ইলিয়াস পেলে আহমেদ খান। try করেন T দিয়ে। T would be easy. T বা R বা S. Okay. T, R, S. Those are the 3 letters আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। You connect with them right now over here through the chat section, and then say, hi, can I get your Facebook? Get connected to them in Facebook and write hashTag I'm bold and becoming connected. It's a 2 or 3 step exercise, but it's a fun exercise. You get to know 3 new people. Tahia, you're done? You're not connecting with anyone? I'm going to ask, je ke ki kar sathe connect korecho? শারমিনেরটা তো ইজি হওয়া উচিত। শারমিন, আমি আসলে এটার সাথে সরি টু সে যে আমি আসলে না মানে বুঝতে পারতাম মানে কিভাবে যে করবো। আমি ফেসবুক আমার আইডিটা এখানে দিয়েছি, কিন্তু কিভাবে অন্যদেরকে খুঁজে পাবো আমি আসলে এটা খুঁজে। তুমি চ্যাট ভার্সনে যাবে, চ্যাট বক্সটা খুঁজে পেয়েছো? নিচে যে রিবনে চ্যাট আছে, হ্যাঁ, ওখানে যাওয়ার পরে এভরিওয়ান লেখা আছে না? হ্যাঁ আছে। এভরিওয়ান এর ওইখানে তুমি ক্লিক করলে, আমি তোমাদেরকে দেখাই। আচ্ছা, এখানে নিয়ে তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাও? আপু আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। এই যে এখানে আমি যে স্ক্রিন দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না? এখনো দেখতে পাও শারমিন? আপু আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে শুধু দেখতে পাচ্ছ, আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না? না না আপু, আমি চ্যাটে অন্যদেরকে দিচ্ছি। সাবিহা আমাকে নক করেছে, আবার ওকে আমি ফেসবুকে এটা দিয়েছি, বাট আমি জানি না, আমি এখনো একটু টাইম লাগছে। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিনের মধ্যে এভরিওয়ান ইন দ্য মিটিং, এখানে চ্যাট বক্সের মধ্যে এখানে এভরিওয়ান ইন দ্য মিটিং এর জায়গায় যদি ড্রপ ডাউন বাটনে ক্লিক করো, ইউ উইল গেট অল দ্য লিস্ট অফ দ্য পিপল যাদেরকে তুমি টেক্সট করতে পারবে। Can you see my screen? Can you see what I'm showing?
হ্যাঁ জি। আপু এখন দেখতে পাচ্ছি। So you go in the message version in the chat. এই বাটনটার মধ্যে এখানে ক্লিক করলে participants chat এই চ্যাটের মধ্যে ক্লিক করার পর everyone এর জায়গায় drop down select করলেই you will get all the name of the people who are joining today. আপু আমি থ্যাংক ইউ। একটু আমার নামের লেটার ওনাদেরকে একটু আস্ক করতে পারি, মানে আমি হচ্ছে ওনাদের ইনবক্সে দিয়েছি কিন্তু ওনারা আমাকে এখনো রেসপন্স করে নাই। হ্যাঁ আমি একটু ডাক দেই ওনাদেরকে। হ্যাঁ ডাক দাও, অবশ্যই ডাক দাও। The reason for this workshop is to connect, so connect and ডাক দাও। আচ্ছা মাইশা আপু, তারপর মারফিনা জাহান, মিম আপু আর হচ্ছে মৌসুমী আপু, আপনারা যদি একটু হচ্ছে আপনাদের আইডিটা দিয়ে দিতেন, মানে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আমার আইডি দিয়েছি কিন্তু আপনারা যদি তাও আমাকে একটু দিতেন, মানে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসছে না তো তাই। আপু একটু ওয়েট করেন, আমি একটু বাসার বাইরে, তো আমি আপনাকে এখনই অ্যাড পাঠাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। Perfect. আচ্ছা, এমন কি কেউ আছে who has been able to complete this exercise, this fun ice breaking? Sumaya, were you able to find 3 people? Apu, I find only one. You found only one. Who did you find? It's Charmin. Sharmin Farzana Apu. Okay. Farzana Apu. Why didn't you connect to Sabiha Islam yet? I asked her link, but he did not reply. She did not reply. Acha, Sabiha replied to her. I'm replying, Apu. Acha, good. Apu, kind of same here. Like I didn't find anyone with N or I, so I went for the third letter of my name, S. So I'm calling, but they're not replying. I guess not everybody is understanding. Acha, if everybody didn't understand, I mean, কাজটা আরো সোজা করে দেই। Go to your Yeah, please. Facebook and just write hashtag I'm bold and becoming connected and tag bold and becoming. That's it. Okay. Sure. Do that. ইলিয়াস ভাই, আপনি কি পারছেন কারোর সাথে কানেক্ট করতে? কেউ কি আপনাকে দিছে তাদের ফেসবুক? জি আপু পাইছি। দিছে? হ্যাঁ পাইছে? হ্যাঁ আচ্ছা, আপনি হ্যাঁ। গেছেন ফেসবুকে যে ট্যাগ করছেন I'm bold না and এই যে becoming করতেছি connected করেন হ্যাঁ প্লিজ। করতেছি। আমি খুবই চাবো যে আপনারা সবাই I'm bold and becoming connected লিখে কানেক্টেড হন। আমি এক্ষুনি একটা সার্চ মারবো I'm bold and becoming connected লিখে, just to see যে কেউ nobody, there is no content available, কেউ এখন পর্যন্ত একটা পোস্ট করে নাই। আপু আমি পোস্ট করছি। Why cannot I see you? Apu, Like do I Apu? have to put hashtag for the whole thing? Yes, you have to put, that's the part, hashtag I'm bold and becoming connected. How am I gonna understand you did it? আপু Yes. হ্যাঁ যে আমার আইডিতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, তো আমি মানে হচ্ছে লগ ইন করতে পারতেছি না। আমাকে আইডি দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু লগ ইন করতে পারতেছি না, Acha, no worries. প্রবলেম হচ্ছে। Acha. I'm gonna give you 2 more minutes and after that I'm gonna end this session and wrap this exercise. Ahia, hashtag I am bold and becoming connected. It should be as simple as I'm that. bold. আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই একটা জিনিস। Okay. So I am going to go to Bold and Becoming right now, Facebook. I am going to take a picture. Screen sneaking through. And let's take a picture of this. Why doesn't it allow me to take a picture? Control P. Acha. Pooja Let's- আপু, হ্যাঁ আপু বলো। can I ask a question? Of আপু course. আমি পোস্টটা কি ফেসবুকে দিব আর গ্রুপটা আমাদের ইয়াটা দিব, পেজটাই দিব? Whatever, একটা যে কোনো জায়গায় দিলেই হলো। I am bold and becoming connected. I saw one post, Tasnuba Tanzina. I'm bold and becoming connected. And I'm posting it. Acha, I'm unable to find any option to write on the page.
So I how about you type it on your Facebook page and yeah, just I tag. already did that. I already did that and make the post public. Perfect, beautiful, amazing, approved, and then that's it. Okay, let's wrap this exercise because we are going to be running out of time afterwards. আচ্ছা, Okay. যারা যারা অন্য মানুষের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছো, which is beautiful, যারা যারা পারো নাই, that's also fine, but the purpose of this exercise or ice breaking was to help you connect with other people from the list. যারা যারা ক্যামেরা বন্ধ করে ফেলেছো, for doing this, I would appreciate if all of you can turn on your camera right now, because camera on না করলে the workshop is not going to go smooth. আচ্ছা, now coming to the main materials. So আজকে আমরা নেটওয়ার্কিং নিয়ে শিখবো। আমরা একটু আগে শিখলাম যে নেটওয়ার্কিং মানে হচ্ছে to get connected with other people for professional purpose or personal purpose. So networking means getting connected. Connectionটাই হচ্ছে networking. So networking এর তিনটা W আছে. There are 3 W's for networking. Let me unmute everyone. Mute. Okay, perfect. I'm muted everyone. So the 3 W's of networking is why, who, when, and where. I'm going to give example of the entire thing. I want all of you, if it's possible, to take a pen and a paper so that all of you can write this down because these are important. 3 W's of networking is, the first W is why. In order to network with someone, in order to get connected with someone, the first question that should come to your mind that what is the purpose or reason for me to network with this person? What am I looking for? আমার কি এই মানুষটার কাছ থেকে কিছু শিখতে হবে, এই মানুষটার কাছ থেকে কিছু জানতে হবে, বা এই মানুষটার সাথে আমার পরিচিত হলে ভালো হবে? What is the reason for getting connected to that person? তোমার কাছে যদি একটা পারপাস থাকে যে why am I doing this, then as I mentioned, it becomes much easier for you to find the answers. যদি কোনো কোয়েশ্চেন না নিয়ে তুমি আগাও, you are like অনেকগুলো অ্যান্সার, কোত্থেকে কোন অ্যান্সারটা পিক করব? But if you have a question in mind, যে okay, I am trying to connect to this person, আমি একটা ডাক্তার খুঁজছি, আমি একটা ডাক্তারের সাথে নেটওয়ার্ক করতে চাচ্ছি কারণ আমার পেটের মধ্যে ব্যথা, so you are more streamlined যে আমি পেট ব্যথা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, আমি একটা পেট ব্যথার ডাক্তারের কাছে নেটওয়ার্ক করব। কিন্তু তোমার যদি এখন আমি অনেকগুলো ডাক্তার, কোন ডাক্তারের সাথে আমার নেটওয়ার্ক করতে হবে? Who should I connect with? If you don't have a purpose, if you don't know who, then it's not going to be easy. So the next question is, who should I network to? আমি কার সাথে নেটওয়ার্ক করব? এই মানুষটা কি কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে হবে? এই মানুষটা কি কসমেটিক্স ইন্ডাস্ট্রি থেকে হবে? এই মানুষটা কি মেডিসিন ইন্ডাস্ট্রি থেকে হবে? এই মানুষটা কি অ্যাকাউন্টিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে হবে? কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে হবে? Who am I going to network with? So the first W is why am I going to do this? And the second W is who, and the next one is when and where. আমি তার সাথে কোথায় এবং কিভাবে কানেক্ট করব, কোথায় কখন কানেক্ট করব? The answer to this can be, আমি কি তার সাথে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু দিয়ে কানেক্ট করব, নাকি আমি তার সাথে প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক থেকে কানেক্ট করব, ফর এক্সাম্পল লিঙ্কডইন? আমি কি তার সাথে যে কোনো একটা ইন পার্সন ইভেন্টে যে দেখা করব, আমি কি তার অফিসে যে দেখা করব, তার সাথে কোথায় দেখা করব, বা তার সাথে কি আমার রেস্টুরেন্টে দেখা হয়ে গেল তার সাথে আমি তখন কানেক্ট করার চেষ্টা করব? When should I try to connect? The word I am using is connect. It's not শুধু দেখা হওয়া. You're trying to make a relationship. You're trying to connect with that person, get something out of that person and give that person something. You're trying to understand each other. কানেকশনের মধ্যে আর এমনি কথা বলার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। যখন আমি বলি I'm trying to connect with you, which means I'm trying to add some value to your life and get some value from you. That's why I'm trying to network. Networking is a very, very big skill. কেন আমি এই 3টা W এর কথা বলছি, আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। যখন আমি আন্ডারগ্র্যাডে পড়ি, আমেরিকার এডুকেশন স্টাইলের মধ্যে নেটওয়ার্কিংটা ইজ আ ভেরি এমফাসাইজড থিং। কারণ তুমি যে কোনো জায়গায় কাজ খুঁজতে যাও, যে কোনো কিছু করতে চাও, তুমি যদি বাংলা সোজা সাপটা কথা হচ্ছে তুমি কাকে চেনো আর কে তোমাকে চেনে ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমার চোখের সামনে বড় করে লিখে রাখা উচিত যে আমি কাকে চিনি আর কে আমাকে চেনে
is absolutely important. বাংলাদেশের কালচারাল যে আমাদের পার্টটা কাস্টম অনুযায়ী you have to know a মামা চাচা, সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু তোমার নেটওয়ার্ক, তুমি তোমার আশপাশে কোন মানুষগুলোকে চেনো আর কোন মানুষগুলো তোমাকে চেনে will determine so many other things in your life. যে এক্সাম্পলটা আমি সবসময় দেই, তুমি মনে করো তুমি গুগলে চাকরি করতে চাও, গুগল প্রত্যেক বছর হাজার প্রত্যেক দিন মনে করো হাজার অ্যাপ্লিকেশন তাদের কাছে ড্রপ হয়। এখন গুগল তো সারা বছর ধরে সারা দিন ধরে ওই অ্যাপ্লিকেশন গুলো তো পড়ে না, গুগলের মধ্যে হাজার অ্যাপ্লিকেশন ড্রপ হয়। তোমাদের কাছে কি মনে হয় গুগল প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন পড়ে? অ্যাবসলিউটলি না। তোমার যদি মনে হয় যে গুগল প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, তা না। রিসার্চ বলে more than 80% of recruitment comes through networking. তুমি যদি ভিতরের কোন একটা মানুষকে চেনো আর সে যদি তোমাকে রেফার করে, বা তোমার যদি সেই ওদের কালচার ওদের কমিউনিটির কোনো কাউকে চেনা থাকে, সে যদি তোমাকে বলে দেয় বা তুমি যদি তাদের হয়ে একটা রেফার করো বা অ্যাপ্লাই করো, it becomes much easier for you to get a job. এক্সাম্পল, আমার বোল্ড এন্ড বিকামিং এর মধ্যে অনেকে অ্যাপ্লাই করে, আমি কি সবাইকে নিব? আমি হয়তো হাফ অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন পড়িই না। আমি তাদেরকে নিই, মনে করো কয়েকটা আমি নিব হচ্ছে যাদের কাছ থেকে অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমার মনে হচ্ছে ইটস আ গুড অ্যাপ্লিকেশন, আই উইল গো থ্রু ইট। কয়েকজনকে আমি নিই যাদের সাথে আমার নিজের কানেকশন আছে। when I'm talking to you, all of you, when you create a connection with me, আমার মাথার মধ্যে টাং করে উঠবে, আচ্ছা এই কাজের জন্য তো তাহিয়াকে নিলে খুব ভালো হয়, তাহিয়া তো খুব সুন্দর লিখতে পারে, she already made a connection with me, she is already inside my head. ওই কানেকশনটা খুবই জরুরি। এখন তাহিয়াকে আমি এসে যদি বলি, তাহিয়া you know what, নেক্সট উইকে গুগলের একটা ওয়ার্কশপ আছে, I am remarkable, do you want to do it? কেন আমি তাহিয়াকে এসে বললাম? তাহিয়ার নামটা আমার মাথার মধ্যে আছে, তাহিয়ার নামটা আমার মাথার মধ্যে মনে আছে। That's the networking skill you need to create when you talk to someone. কেন আমি বলছি তুমি কাকে চেনো কে তোমাকে চেনে is very useful, কারণ তুমি যখন অন্য মানুষগুলোকে চিনবে, তোমার হেল্প, তোমার স্কিল সেট, তোমার নলেজ শেখার পেরিফেরিটা অনেক বেড়ে যায়। When you know যে okay I need this, you can access 10 people যাদের কাছ থেকে তুমি ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি বলো যে আপু তো আমি কাউকে চিনি না, I only know 2 people, যে 10 জন মানুষকে চেনে তার ইনফরমেশন গ্যাদার করাটা মাচ ইজিয়ার বা মাচ মোর অ্যাক্সেসিবল যে 2 জন মানুষকে চেনে। বাট মাঝে মাঝে 2 জন মানুষও খুব ইম্পর্টেন্ট হতে পারে ডিপেন্ডিং অন ইউর নেটওয়ার্কিং স্কিল। সো কেন আমি কথাটা বলছি, আমি যখন আন্ডার গ্র্যাডে ছিলাম এখানে অনেক নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট হয়, বাংলাদেশেও এখন অনেক নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট হয়। নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট মানে বুঝছো, তুমি খালি যাওই ওখানে নতুন মানুষকে চেনার জন্য। এই যে এখন ব্র্যাকে অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমি জানি না তোমাদের মধ্যে থেকে কয়জন ওই ব্র্যাকের অনুষ্ঠানে গিয়েছে, বা তুমি যদি এখন একটা যে কোনো অনুষ্ঠানে যাও, এই সোশ্যাল বিজনেস সামিট হলো কয়েকদিন আগে, ব্র্যাকের ইভেন্ট হচ্ছে, ওখানে যাওয়ার পরে তুমি দেখবে অনেকগুলো মানুষ আসছে, তুমি অনেকগুলো মানুষকে কিন্তু চেনো না, কিন্তু তুমি যে যদি তাদের সাথে চেষ্টা করো তাদের সাথে কথা বলার, তাদেরকে চেনার, তুমি চেনার চেষ্টা করছো প্লাস তাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছো যে তুমি কে, সেটা কিন্তু একটা নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট। কিন্তু এরকম একটা ইভেন্টে যাওয়ার পর যদি তোমার মনে হয় আচ্ছা আমি তো কার সাথে কথাই বলতে পারি না, কি বলবো, আমি ওখানে হা করে দাঁড়াইছিলাম, আমি কোনো কথা বলতে পারিনি, তাহলে তার হইলো না। কারণ আমি তোমাকে বলি, আমি যখন আমার প্রথম নেটওয়ার্কিং ইভেন্টে যাই, it was so bad. নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মধ্যে কি হয় জানো, 3-4 জন 5 জন মানুষ করে করে, যেমন জব ফেয়ার গুলো হয় না, 4-5 জন মানুষ করে করে ডিফারেন্ট ফার্ম থেকে আসছে, 3-4টা ফার্ম পুরো একটা রুমের মধ্যে, 5-6 জন মানুষ করে একটা গ্রুপের মধ্যে। এখন তোমাকে অন্যান্য গ্রুপে যে কথা বলতে হবে, বিকজ তুমি চাচ্ছ কিছু একটা পেতে, কারেক্ট, তুমি চাচ্ছ যে একটা চাকরি পেতে, বা তুমি চাচ্ছ তাদের সাথে ইনফরমেশন গ্যাদার করার জন্য। এখন তুমি যদি ডিফারেন্ট গ্রুপে যাওয়ার পরে তুমি কিভাবে যে শুরুই করবা, তাদের সাথে যে কি কথা বলবা সেটাই যদি না বুঝতে পারো, তাহলে হলো that's the networking skill. That's my question, যে আমি আসলে কি কথা বলবো। এইখানেই আমরা আজকে শেখার চেষ্টা করব যে আমরা কি কথা বলবো আপু, আমরা কিভাবে আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। So that's why it is very important যে who am I networking, why am I networking, when and where am I networking. When you have this purpose, তখন তোমার জন্য ক্লিয়ার হয়ে যায়। So আজকে যেহেতু ওয়ার্কশপের নামই হচ্ছে finding and connecting to a role model, আজকে আমাদের নেটওয়ার্কিংটা will be more catered to finding ourselves a role model. এখন the first part, আমি যখন আন্ডারগ্র্যাড করি তখন আমি অনেকগুলো টেড টক দেখতাম নেটওয়ার্কিং এর। So there is this beautiful TED talk by Isaac, I forgot his last name. So
who say the same thing. So he mentioned about these 3 bones of networking: wishbone, jawbone, and backbone. So I feel like wishbone is very similar to why. The first part is figuring out আমি কি চাচ্ছি, আমি কেন নেটওয়ার্কিং করতে চাচ্ছি, কার সাথে করতে চাচ্ছি। আমি যদি বলি যে আমি ডাক্তার হতে চাই, তুমি কি এখন একজন পাইলটের সাথে নেটওয়ার্ক করা উচিত, না একজন ডাক্তারের সাথে নেটওয়ার্ক করলে তোমার বেটার হবে? Who can give me the answer? Of course, হ্যাঁ, with the অবশ্যই একজন doctor. ডাক্তার, লাইক রিলেটেড টু মাই প্রফেশন। So তোমার যদি মনে হয় একটা ডাক্তারের সাথে আমার নেটওয়ার্ক করা উচিত, তোমার কি একটা ডাক্তারি কমিউনিটির মধ্যে যে ডাক্তারটাকে খোঁজা উচিত, নাকি একটা এভিয়েশন কমিউনিটির মধ্যে যে ডাক্তারটাকে খোঁজা উচিত? Of course, Doctor doctor community community মধ্যে। মধ্যে। Doctor communityর মধ্যে। So that gives you the answer. When you know who am I going to network to, where am I going to network to, একটা ডাক্তারি কমিউনিটির মধ্যে, that gives you the first agenda is done. যে আমি জানি আমি কি খুঁজতেছি, সেটা তোমার তো জানা আছে। তো you found the purpose, যে আমি খুঁজতেছি একটা ডাক্তারকে, তার সাথে আমার নেটওয়ার্ক করতে হবে। কোথায় খুঁজবো? তাকে একটা ডাক্তারি কমিউনিটির মধ্যে খুঁজবো। কেন খুঁজতেছি? কারণ আমি চাই আমি নিজে ডাক্তার হতে। So this is how we're going to do our first exercise. যেহেতু আজকের এক্সারসাইজটার পারপাসটি হচ্ছে তোমাকে একটা রোল মডেলের সাথে কিভাবে কানেক্ট করা যায়। তুমি যদি তোমার একটা রোল মডেলের সাথে কানেক্ট করতে পারো, অ্যাক্টিভ রোল মডেল হচ্ছে সেই মানুষগুলো যারা তুমি যা এখন যেটা হতে চাচ্ছ সেটা তারা অলরেডি হয়ে গেছে। তো আজকে যদি তোমার আমাকে দেখে মনে হয় যে আহা আমি পূজাপুর মতো হতে চাই, আমি পূজাপুর মতো সিপিএ পাস করতে চাই, পূজাপুর মতো অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই, পূজাপু যা যা করছে সেটা করতে চাই, তুমি যেটা করতে চাচ্ছ আমি এটা করে ফেলছি, which means I can act as a role model for you. So you have to find a role model and to try to model that person so that you can also get whatever that person is having. তাদের কোয়ালিটি, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক, তাদের স্কিল সেট তুমি কপি করার চেষ্টা করছো। দ্যাটস আ রোল মডেল থিং, যে তুমি চাও যে আমি এরকম হতে চাই, একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া যে অলরেডি ওরকম একটা হয়ে গেছে। So সেটার এক্সারসাইজ, answering your why, the first question, what is the purpose and the reason, এটার জন্য আমরা এখন যেটা করবো, আমরা এখন একটা এক্সারসাইজ করবো। সেই এক্সারসাইজটা হচ্ছে my next 5 years, আমার নেক্সট 5 বছর কিরকম হবে। তুমি একটা খাতা কলমে লিখবে এই যে কতগুলো কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, যে আমি কোথায় কাজ করব, কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব, কোথায় পড়াশোনা করব, কোন স্কিল সেট শিখবো বা কোন নলেজ গুলো শিখবো, আমার ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে, আমি কিরকম ফিল করতে চাই আগামী 5 বছরে, আমার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কি হবে। এই অ্যান্সার গুলো তোমাকে হেল্প করবে বোঝার জন্য যে তুমি কিরকম একটা মানুষ হতে চাও আগামী 5 বছরে। এই অ্যান্সার গুলো তোমাকে হেল্প করবে একটা রোল মডেল খোঁজার জন্য। কারণ এই যে বললাম না, তুমি যখন জানো আমি একটা ডাক্তার খুঁজতে চাই, কারণ তুমি হয়তো বা নিজের মনের মধ্যে অ্যাসপায়ার করো যে আমি একটা ডাক্তার হতে চাই, শুধু এখন একটা ডাক্তার খুঁজতে চাই, কিন্তু ডাক্তারটা কিরকম হবে, ডাক্তারটা কি কম্প্যাশনেট একটা ডাক্তার হবে, ডাক্তারটা কি একটা গাইনোকোলজিস্ট হবে, ডাক্তারটা কি বছরে 8 মাস কাজ করবে, 4 মাস ছুটি কাটাবে, কি টাইপের ডাক্তার হতে চাও। এই অ্যান্সার গুলো ওই ডাক্তারটার ক্যারেক্টারিস্টিক বা ফিচার্স গুলো বের করতে হেল্প করবে। কারণ তুমি চাও যে ওই ডাক্তারের মতো হতে, ইউ আর ট্রাইং টু মডেল দ্যাট পারসন। সো তুমি তোমার রোল মডেলকে কিভাবে দেখতে চাও, তুমি রোল মডেল ওই মানুষটাকেই পেতে চাও যে মানুষটা তোমার লাইফটাকে লিড করছে, তোমার ফিউচার লাইফটাকে লিড করছে। সো try to answer these questions so that you can come up with your role model, features of your role model. বুঝাতে পারছি আমি? I feel like I was very confusing. বুঝতে পারছো সবাই what I'm trying to say? Or ask me যে আমি বুঝতে পারি না, I can definitely answer. So আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, this exercise is to help you find your version of yourself after 5 years. How do you want to be after 5 years? So that it's easier for you to find a similar person who would be your role model. And আমি এটা কেন বলছি? And that's the question. The first question is, what is the purpose? What am I looking for? So this is the answering to your why. So please get down and start writing যে আমি আমার নিজেকে 5 বছর পরে কোথায় দেখতে চাই। And this is a very important exercise. Role model না খুঁজতে চাইলেও, in order to build your goals, to build your visions, to build your habits and everything, you should do this exercise much often
where do I want to see myself in next 5 years? Can 5 years? Because in order to make a substantial change in your life, 5 বছর লেগেই যায়। একটা substantial change 5 বছরের আগে আসা যায় না। It will take time. So that's why 5 years. That's why the benchmark or standard timing is 5 years. ফাতেমা আপু, আপনি কি লিখছেন? জি জি আচ্ছা। আপু। আপু এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, এই দুটো একটু মানে কিভাবে মানে কি বোঝাতে চাচ্ছেন একটু বোঝাবেন? হ্যাঁ, what will be your characteristic? মানে আপনি কি সৎ থাকতে চান? আপনি কি চান আপনি কম কথা বলবেন বা বেশি কথা বলবেন? আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে? আপনার পার্সোনালিটি কি হতে চায়? মানে আপনি কিভাবে নিজেকে 5 বছর পরে দেখতে চান? আপনার 5 বছর পরের তাসনিম সুলতানার ক্যারেক্টারিস্টিক কি হবে? সে কি আরো বেশি অনেস্ট হবে? সে কি আরো বেশি শক্ত হবে ইমোশনালি? সে কি আরো বেশি হ্যাপি ফিল করবে? বা সে আরো বেশি হ্যাপি একটা মানুষ হবে? তার ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি কি হবে? এটা হচ্ছে ফার্স্ট আপনার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে হোয়াট টাইপ অফ স্ট্যান্ডার্ড লিভিং উইল ইউ হ্যাভ? স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মানে হচ্ছে আপনার বেঁচে থাকার স্ট্যান্ডার্ডটা কিরকম হবে। আপনি যদি মনে করেন আপনি এখন একটা টয়োটা করোলা চালান, আপনার মনে হতে পারে যে আচ্ছা 5 বছর পরে আমি একটা হোন্ডাই টাকশান চালাবো, বা আমি হয়তো বা আরো দামি ভাবে থাকবো, আরো কমফোর্টেবল থাকবো, বা হতে পারে যে আমি 5 বছর পরে অন্য আরেকটা এলাকায় থাকবো, হতে পারে 5 বছর পরে আমি আজকে যে জিনিসগুলো নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি সেই জিনিসগুলো নিয়ে জীবনে কষ্ট পেতে চাই না, আমি আরো ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারবো। স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা হচ্ছে যে আরো ভালোভাবে এখন যেভাবে জীবন যাপন করছেন সেটার থেকে আরো ভালোভাবে যাতে আপনি জীবন যাপন করতে পারেন। স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেঁচে থাকার বা ভালো থাকার একটা স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া, যে আপনার স্ট্যান্ডার্ডটা কিরকম হবে। আমি জানি না if I'm explaining it correctly, but I hope you understood the gist. না না বুঝতে পারছি। যেমন বলা হয়, যেমন for example, there economics এর দুটো টার্ম আছে, একটা নরমাল গুডস, একটা আপনারটা বলা যাবে? আমার কি আমার এই জিনিসগুলো, এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো নাকি আমার জি স্ট্যান্ডার্ড জি অফ জি আপু। লিভিং? না না এই কোশ্চেনের আনসার গুলো। Sure, বলা যাবে না কেন? Where are you going to work in next 5 years? I would love to see যে I open my own business. Which industry will you be working? Most probably I will be working in clothing industry, sustainable energy industry যদি আমি specifically বলি। I want to see myself doing that, or in law industry, because I also want to be a lawyer. What are you going to study? Hopefully within next 3-4 years, I want to get my I want to do a joint degree program. It's JD as well as MBA. So hopefully I'll be done with that. Although I did my master's, but I also want to get to a very, very high profile MBA school. What skills and knowledge are you going to have? I want to improve my communication skill much more better than what I have right now. I want to improve skill sets to lead bigger teams. Emotional intelligence শেখাটা খুবই জরুরি আরো মজুদ ভাবে, so that I can handle more bigger teams. যদি আমি একটা business run করি, there will be more people I will be handling, so I want to learn those skill sets. Knowledge, I want to learn more about information technology as well as law, as well as supply chain side, because I'll be working on that. What will be my characteristic? It's a very hard question. What will be my characteristic? I love the person who I am right now. I'm very helpful, I'm very kind. But maybe in the next 5 years, I'm gonna take less bullshit from people. So that will be my characteristic. Cut off the bullshits. Like, I don't have time for drama. Like, there have been lots of time wasted for drama for my last 20-something years. So no more dramas in my life. I don't want any more dramas. How do you want to feel? I want to feel happy for sure. I want to sustain the feeling of happiness.
maybe feel less stressful because I'm a workaholic person. Those who have known me so far, I work a lot, and sometimes I forget to shut off my brain. And it's very important for you to recharge and discharge and come back after being recharged. But sometimes I do not do that. I keep on working, which is not at all good. You gotta shut down your brain sometimes. So I want to feel better and relaxed and rested. What type of standard of living will you have? I want a standard of living where I can do anything with my time. So I will be the whole person who take decision of my own time. By that I mean, because right now I work for someone else, correct? My time is given to somebody else. So what I mean by this, I want a standard of living where I can maneuver my own time. I can make my decision. That's the biggest freedom someone can ever ask for. So in next 5 years, I want to have a standard of living where I feel like I have more control over my own timing. So those are my answers. So let's hear from few other people, so that I can read what you want to read. Nisha, I'm done with it. Yeah, go ahead. I'm done with all the questions. Okay, go ahead. Okay, so first one was, where are you going to work? Right now, I am an executive at Daraz Bangladesh Limited. So I am on the seller engagement team. So in my upcoming 4 or 5 years, I want to see myself in the head position of seller engagement team. Like when I was doing my internship, so there were so many talented people there. Like I have been watching them for a long time. Some of them went to abroad, like Dora's have 5 ventures. So some of them got promotion and moved to Nepal, Sri Lanka, etc. So that motivated me a lot. So for the first question, so I want to work as a seller engagement team head. Okay. And which industry will be working in? So right now, I'm thinking about it, like I'm digging my all options. So I think I will try to grow more in this corporate world. It can be Daraz, or I don't know yet. I'm still digging it out. So I think it will be some corporate world I wanna working in. And Are you for the going to study study, anything? Yes, I have just completed my honors, and I'm a fine arts student. So I want to do my MFA, and I want to do it abroad, either China or Japan. I don't know. I have a lot of dream, but I don't know if I will be able to fulfill them. But yeah, I'm not going to stop dreaming. So that's what like I want to do MFA on fine arts. And what is skills and knowledge I'm going to have. So when I was writing about this, the first thing came into my mind was networking. Like I'm really bad at networking. Like the first 1 or 2 step I do it just fine, but later I face problem. Like maintaining those networking is kind of like become a hassle for me. I'm an introvert person, but I want to do networking. It's like clashing all the time. And I want to improve my public speaking, and I want to like become more bold and confident. That's kind of skills I'm looking for. Okay. And for the question, what will be your characteristics? The whole thing I have written down here is I want to be a leader. I want to be responsible. I want to be dependable. I know I already have these qualities. I just don't have the confidence to show them off. Not actually that show off, like it's like radiate the vibe. Like I am responsible. I can be a leader, so you can depend on me. I want people to feel that. Like whenever they're going to talk with me, I want them to feel that. So yeah, my student is talking beside me. Okay. And for the next question, how do you want to feel? Like I want to feel that I belong here.
Like Oh, beautiful. right now, I'm struggling, I'm fighting, I'm improving myself. I'm still trying to find the places that I can call, like, yes, I belong here. Home is another thing. Home is kind of a different thing, but I can resonate with that. yeah, I want to belong somewhere else too. Like people will be You wanna looking up make to me. everyone believe that I also belong in this table. I wanna make myself heard that hear me out. Exactly. Yes, hear me out. Like I want people to hear me out. Like when I speak, they'll hear me out. I want to feel that. I want to feel Look that. at me, Okay, there's so someone called Nishad. I wanna contribute too. I know. okay. And then for the last question, what type of standard of living I'll have? I think I want to, for that thing, I want to stand up somewhere where I'll be able to take responsibility for my family without worrying about any financial issues or any other conflicts like social conflicts and etc. So I want to be able to control my life as if like the decisions, like when you say that you want to be like you want to maneuver your time, I could really relate to it because it feel like I want to do the same thing. Like I want to take the decisions like how I'm going to use it. Beautiful. Amazing. Yeah, Amazing I answers. okay, so that's it. I wish I was able to explain it nicely. Or yeah, Yeah, that's you it. did. That's it You for me. did perfectly. And thank you so much for sharing that. আমি সবাইকে একটু বলবো ফারিহা, নাবিল, শাহাদ, আমার স্ক্রিনে যারা আছে ফারিহা, আলিফ, মারফিন, জারিন, তারিকুল, মৌসুমি, Krishna Devnath, can you please kindly turn on your camera? If you are not turning on your camera, it's very difficult for me to talk to you. So please kindly turn on your camera. One of the biggest reason for doing these workshops, যেটা আমি বললাম আমাদের 5টা elements, self-confidence, self-courage, self-love, self-respect, self-dignity. সবাই যদি ক্যামেরা বন্ধ করে shy feel করে থাকে, how we are going to learn confidence? How we are going to learn confidence? কেন ভয় লাগে জানো? ভয় লাগার 4টা কারণ আছে। একটা হচ্ছে মানুষ চায় না অ্যাটেনশন পেতে, যে ও মাই গড পূজা যদি আমাকে ডেকে ফেলে আমার তখন আনমিউট করে কথা বলতে হবে, সবাই তো আমার দিকে তাকাবে। অ্যাটেনশনটা কেউ পেতে চায় না। আনসার্টেনিটির জন্য ভয় লাগে, আচ্ছা আমি যে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা বলবো তারপর যদি কোনো অ্যান্সারের ভুল হয় তখন তো সবাই আমাকে নিয়ে কি মনে করবে, সেটার জন্য ভয় লাগে। বাট আমি তোমাদেরকে বলি আর 2টা কারণ, সেটা বাদ, সেই 2টা কারণ আমি এখন না এক্সপ্লেন করি, বাট এই 2টা কারণের জন্য ক্যামেরাটা বন্ধ করে রাখাটা খুব উচিত হবে না। বিকজ এভরি স্কিল সেট can be learned, can be trained. তুমি যদি প্র্যাকটিস না করো, তুমি যদি মনে করো হ্যাঁ হব কোনোদিন কনফিডেন্ট বললে হওয়া যায় না। You have to practice every day. And confidence is by turning on your camera, by speaking. তুমি যদি এই অপরচুনিটি গুলোকে দেখে তোমার ব্রেনের অ্যামিগডালা, আমি আমাদের ওয়ার্কশপ নাম্বার 4-এ চলে যাই, 4 না 5-এ চলে যাই, আমাদের অ্যামিগডালা সবসময় বোঝে না যে কোনটা থ্রেট আর কোনটা অপরচুনিটি। ফিজিক্যাল থ্রেট হলে ক্যামেরাটা বন্ধ করে রাখো, পূজাপু মারতে আসতেছে ক্যামেরাটা বন্ধ করে রাখি। যদি ফিজিক্যাল থ্রেট না হয়, ইটস অপরচুনিটি ফর ইউ টু লার্ন সামথিং। তোমার অ্যামিগডালা হচ্ছে ব্রেনের মধ্যে একটা ছোট্ট জিনিস যেটা তোমাকে ভয় ফিল করায়, সো দ্যাট ইউ ফিল প্রোটেক্টেড। ও বোঝে না যে কোনটা ফিজিক্যাল থ্রেট আর কোনটা অপরচুনিটি। সো তোমাকে তোমার কনসিয়াসনেস ইউজ করে বোঝাতে হবে যে this is not a threat. Pujapu is not gonna hit me through the screen. Pujapu is going to speak to me and train me something so that I can turn on my camera and speak to her, because Pujapu is not a booth. Pujapu is a human being. Pujapu can speak to me. Okay? Perfect. আচ্ছা, এখন যেটা আমি বলছিলাম, Parham, who's talking to me? Fariha, মৌমিতা। Yes. আমি আপনার কথা শুনতেছিলাম, আপনি বোধহয় বলতেছিলেন আপনি ল প্র্যাকটিস করেন এরকম কিছু, আমি যদি ভুল না শুনি। না আমি ল প্র্যাকটিস করি না, আমি ল প্র্যাকটিস করতে চাই, আমি ল স্কুলে যেতে চাই, সেটা বলছিলাম। আপনি কি ল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে? আমি লয়ার। আমি Oh wow, beautiful. That's amazing. Thank you so much for joining. I'm glad we have a very diverse background of people today. I think this is your first session with Bold and Become. First session with you. Yeah. Perfect. Beautiful. Thank you so much for joining. Maybe I'll reach out to you. I need to network with you to learn more about law background. আমি ছাত্র আসলে। Anyway,
ব্যাড ট্যাক্স নিয়ে কাজ করতেছি অনেকদিন ধরে। Oh wow, কোম্পানি আমি যদিও ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি না, I'm a certified public accountant, I'm a CPA over here in New York. আমার মানুষ মনে করে সিপিএ হলেই হয়তো ট্যাক্স নিয়ে কাজ করে, সবাই বলবে আপু আমার ট্যাক্সটা করে দিতে পারবেন, আপু আমার ট্যাক্সটা করে দিতে পারবেন, বাট অ্যাকচুয়ালি আমি ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি না, আমি অডিট সেকশনে কাজ করি, আমার লাইনটাই পুরো ডিফারেন্ট। বাট আই লাভ ট্যাক্স। সারপ্রাইজিংলি সিপিএ পরীক্ষার মধ্যে 4টা পার্ট থাকে, একটা অডিট, একটা ট্যাক্স, একটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি, আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। সারপ্রাইজিংলি আমি জানি না এটা আমার লাস্ট পার্ট ছিল কিনা, সেই জন্য আমি একদম পাগলের মতো পড়ছিলাম। That was the highest mark I got in tax. So tax এর মধ্যে অনেক nitty-gritty law থাকে, that was the highest I got. I got a 87 in that one. And I was like, wow, আমি অডিটে কাজ করি, অডিটেও আমি এত মার্ক পাই নাই যতটা আমি ট্যাক্সে পাইছি। So I love law. I have a very big fascination and keen interest for law, but thank you so much for sharing. Yes, অডিটের সাথে ট্যাক্সটা সংমিশ্রণ করতে পারলে ভালো করা যায় আসলে। ভালো করা যায় actually. Yes. Yes. True. Yes. আচ্ছা, আমি নিশাতের অ্যানসারে আমি দুইটা জিনিস লিখে রাখছিলাম, আমি একটু তোমাদের সবাইকে একটু বলতে চাই, and I'm going to share. Zinthia is here, so I'm going to speak in English as well. There are 3 types of independences, regardless of your gender, regardless of who you are, where you are from, you must focus on. And I have been repetitively saying this throughout my workshops. The 3 independences are your physical independence, your emotional independence, and your financial independence in life. Regardless of who you are, who your dad is, who your family is, where you are coming from, you must be independent in these 3 aspects of your life. Physical independence, you should be able to go wherever you want to be. You should be able to fly around in the whole sky of this beautiful art. Emotional independence, you have to learn how to regulate your emotions. You should be on full control ownership of your own emotions. Financial independence, you should be able to learn to take care of yourself. That should be the prime values of your life. Jami keno ja korchi korchi, because I want to be independent in these 3 aspects of my life. Physical, emotional, financial. Mone thakbe shobar? Amar sathe boli, kon 3টা জায়গায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকা লাগবে? Turn on your mic and say with me. Physical, financial and emotional. Financial and emotional. Beautiful. মনে থাকবে সবার? Yes. Beautiful. আচ্ছা, এখন যেটা করব, আমরা তো 5 বছরে নিজেদেরকে কোথায় দেখতে চাই, we figured it out. You figured this answers. আমি জানি Trishna wants to buy a BMW or Mercedes sometimes. It's our future goal, Jay. She wants to buy next 5 years a Sabyasachi lehenga. And what was else? Mercedes Benz. Acha. Now let's do this. যেটা আমরা করব, এখন তোমাদের কাছে আমার question. Who do you know similar to your 5-year self? তুমি তো তোমার 5 বছরে নিজেকে কোথায় দেখতে চাও সেটা বের করে ফেলছো, যে আমি নিজেকে 5 বছর পর এখানে দেখতে চাই। যেটা তোমাকে আমি কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করার আগে বোঝাচ্ছিলাম, যে এই এক্সারসাইজটা করার রিজনটা হচ্ছে যাতে তুমি এমন একটা মানুষ খুঁজে বের করতে পারো এখন যে অলরেডি ওই জিনিসগুলা পেয়ে গেছে বা হয়ে গেছে। যেমন নিশাতের এক্সাম্পলটা যদি আমি দিই, নিশাত ওয়ান্ট টু বি সামওয়ান হায়ার ইন দ্য র্যাঙ্ক ইন হার ওন ডিপার্টমেন্ট। সো নিশাত অলরেডি জানে আমি কিরকম হতে চাই। সো নিশাতের রোল মডেল কে হতে পারে? যে অলরেডি একটা হায়ার পজিশনে আছে, কারণ ওই মানুষটাকে দেখে ওই মানুষটা যা যা করছে, নিশাত ওয়ান্টস টু ফলো অ্যান্ড কপি দ্যাট পারসন, ওয়ান্টস টু বি লাইক দ্যাট পারসন। নিশাতের 5 বছর পর নিশাত চায় যে ওই মানুষটার মতো বা ওইরকম কিছু জিনিস হতে। সো আমার কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছে, তোমাদের 5 বছরের অ্যান্সার অনুযায়ী হু ডু ইউ নো, তোমরা কাদেরকে চেনো বা কাকে এমন মানুষ, কোন এমন একটা মানুষকে চেনো who resembles with your future 5-year self? বুঝতে পারছো আমার কোয়েশ্চেন? Who do you know right now who is similar to your 5 years future self? এমন কাউকে কি তুমি চেনো তোমার নেটওয়ার্কে, তোমার আশেপাশে জানার মতো, যে মানে যে তোমার 5 বছর পরের লাইফটা লিড করছে অলরেডি? Alif মাথা নাড়ছে। Alif, can you tell me who do you know?
অ্যাক্টিভিস্ট এবং এক্সপার্ট, যিনি হচ্ছে শারমিন আপু না না না, উনি হচ্ছে তাসনিয়া রহমান। আচ্ছা ও তাসনিয়া হ্যাঁ সেরাক বাংলাদেশে কাজ করে, এবং এছাড়াও ওর অনেক প্রলিফিক অনেক ইয়ে আছে। তো আই রিচ আপ টু দ্যাট। ওনার সাথে আমি একটা ছোট রিসার্চ প্রজেক্টে একসাথে কাজ করেছি, এবং দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স। আই উড লাইক টু কন্টিনিউ ওয়ার্কিং উইথ হার এন্ড লার্ন ফ্রম হার। beautiful beautiful আচ্ছা I'm gonna ask some people more. তাহিয়া আমার ছোট্ট বাচ্চা আপু, বলো আমাকে তুমি যা যা হতে চাও আগামী 5 বছরে, তুমি এরকম কোনো মানুষকে তোমার নেটওয়ার্কে চেনো যে অলরেডি ওই জিনিসগুলো হয়ে গেছে? কথা বলা something, but there are certain people like some professors and people who I interact with, but they're not really interactive with me in daily life. In your daily life, but you know someone like you surface level কাউকে চেনো তুমি, you know in your vision যে oh if I think about this, যেমন আমি যদি বলি আমি যখন আমার ভিশনটা দেখি the first person who comes to my mind is Indira Nooyi. I don't know how many of you know Indira Nooyi. Indira Nooyi is the ex-president of PepsiCo. PepsiCo je amra Coca-Cola khai. Coca-Colar ex-president, ex-CEO or naam hocche Indira Nooyi. She India theke, but she America te thake. America te I believe she went to Yale University and she did her MBA from there. But আমি যখন চিন্তা করি তখন আমার মাথার মধ্যে তার কথা চিন্তা হয়। So I have, but I cannot go and talk to that person because that person is not going to talk to me unless আমি যদি তার কাছে যাই, তার সাথে কথা বলি। যেমন আমার another person who I follow and who is a remarkable role model for me is Rubana Haq. I love the way she speaks, like the way আমি রুবানা আপুর কথাই মানে রুবানা ম্যামের কথাই বলবো ভাবছিলাম আপনার পরে। তো রুবানা ম্যাম আমারও রোল মডেল। আমি নিজেকে হচ্ছে মানে রিফ্লেক্ট করি আর কি, যে আমি হচ্ছে আফটার 5 years 10 years মানে আফটার মাই গ্রাজুয়েশন আমি হচ্ছে নিজেকে উনার মতো করে গড়ে তুলবো। লাইক উনি পার্সোনালি এন্ড প্রফেশনালি উনি সব দিক থেকেই অ্যামেজিং। Beautiful, amazing. Kanij Fatima Apu, if I come to you, because I feel like you are more professional, you're more experienced than many of us. If you would tell me, যে আপনার 5 বছরের self reflection বা 5 বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান, plus if you know anyone who is similar to that 5 years future self of yours. থ্যাংক ইউ। আমি আসলে অনেকটা সময় চলে গেছে, তো আমি নিজেকে 5 বছরের মধ্যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে দেখতে চাই, যেহেতু আমি সিএ পড়ছি। তো আমার রোল মডেল হচ্ছে ঈশা নাবিলা হোসেন এফসিএ, যে ফার্ম থেকে আমি পড়াশোনা করেছি উনি, এবং হ্যাঁ রুবানা হক ম্যাডাম। কারণ রুবানা হক ম্যাডাম আমি কিছুদিন আগে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন ছিল, তো ওখানে আমি একটা 5 পার্সন বলেছিল যে 5 জন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লিখতে হবে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে। তো আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, ওখানে রুবানা হক ম্যাডাম ছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি কার মতো হতে চান আমার প্রেজেন্টেশনটার পরে। আমি বলছি আমি আমার এখানে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন রুবানা হক ম্যাম। মানে একটা ছবি দিয়ে ওনার পড়াশোনা, ওনার জন্মস্থান, নাম, ওনার প্রফেশন, আমাদের 6-7টা মানে ওনাদের সম্পর্কে কিছু লিখতে বলা হয়েছিল, যে 10টা বাক্য। তো আমরা রিসার্চ করে যে যার মতো প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম। তো আমি লাস্ট আপনাদের একটা ওয়েবিনার ছিল মনে হয়, রুবানা হক ম্যাডাম সহ, এবং আপনি ছিলেন, সাথে আরেকজন আপু ছিলেন, আমি নামটা ঠিক মনে নেই। আমি ওটাতে অ্যাটেন্ড করেছিলাম লাস্ট মান্থে মনে হচ্ছে, লাস্ট মান্থ বা তার কিছুদিন আগে। ডিসেম্বর 8 তারিখে হ্যাঁ 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 ওইটাতে আমি ছিলাম আর কি। 1 ঘন্টার একটা ওয়েবিনার ছিল, 6টা থেকে ছিল ওইটাও। তো ওইটা আমি শুনেছিলাম, ভীষণ ভালো লেগেছিল। তারপর থেকে আমি কন্টিনিউ করছি আর কি, এই গোল্ডেন উইকে আমি এটা ফলো করছি। আর আমি আমার আপনি একটু আগে আপনার কথাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, যে 3টা ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের দরকার, যেটা আমার ছিল না। আমার এইজটা হয়তো অনেক বেশি, কিন্তু এই ইন্ডিপেন্ডেন্স গুলো আসলেই ছিল না, এবং আস্তে আস্তে হয়েছে। নাও আমি বলতে পারি যে আমার 3টা ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে, ফাইন্যান্সিয়াল, ইমোশনাল, এবং হচ্ছে আপনি যেটা বললেন ফিজিক্যাল। এক্স্যাক্টলি। এবং আমি যেটা করতে চাই, আমার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট করতে চাই। লাস্ট 5 ইয়ার্স এর মধ্যে আমার অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট এবং ইমোশন, এই 2টা জিনিস আমাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে, কারণ এই 2টা জিনিসের কারণে আমি অনেক পিছিয়ে গেছি।
আমার উইকনেস আমি যেটা রিয়েলাইজ করছি এখন। তো এই দুইটা জিনিস আমাকে ঠিক করতে হবে এবং আপনি যেটা বলছেন লয়ার প্রতি আপনার একটা ফ্যাসিনেশন হচ্ছে, যখন আমি আমার পড়াশোনাটা করবো আই হোপ I could be a chartered accountant in the next 5 years as my role model, as I just said so. Ishanabula Hussain, উনি হচ্ছেন খুব দ্রুত পড়েছেন এবং উনি এসসি হয়েছেন, এসসিসিএ পড়েছেন, উনি এখন এফসিএ হয়ে গেছেন বাংলাদেশে। তো আমার মনে হয় আমি চাইলে ওনার মধ্যে একজন স্ট্রং বোল্ড পার্সোনালিটি একটা মানুষ হতে চাই আসলে। Beautiful, amazing, amazing. That's great. Thank you so much for sharing that. And I truly wish from the bottom of my heart that you can achieve all the things you have said in your life. And trust me, every single skill set is learnable. If you try how to regulate your emotion, how to regulate your anger, it is doable. Amar amma ekhane ache. I don't want her to talk, but she can attest how much I calmed myself throughout the last 5 or 6 years. I also had an issue with my anger management. Like, I used to get angry, I used to get emotional, but through time, through experience, through learning, you actually learn. You actively have to practice those things, because as I mentioned, nothing comes overnight. Confidence, anger management, emotional management, nothing comes overnight. Overnight, mane ek ratire kichu hoy na. Over and over, you have to practice. If you do not practice, you're not going to see the result. Each and every single day matters. Each and every single event matters. এরকম একটা ইভেন্টের মধ্যে যদি if you turn off your camera and if you think যে হ্যাঁ কোনো একদিন আমি কনফিডেন্ট বিল্ড করব, কনফিডেন্স হবে আমার, this is not going to work. তুমি কোন যদি মনে হয় যে কোনো একদিন আমি শিখে ফেলবো how to regulate my emotion, it's not going to work. You have to proactively work on it every single day. You can watch TED Talks, you can watch different research videos, how to do it, what to do it. Bold in becoming there are so many different skill sets I try to teach, কারণ আমার one of the reason হচ্ছে আমরা সবাই বলি করতে হবে, বাট কিভাবে করতে হবে we do not teach it. So কিভাবে করতে হবে সেটাকে ইনপুট করাটা, সেটাকে শেখানোটাই আমি চাচ্ছি। আমি জানি না, there are so many people who also does that, বাট আমার পার্টটা হচ্ছে আমি যদি বলি রাগ কন্ট্রোল করো, এখন রাগ কন্ট্রোল করব কিভাবে, you got to show me that, right? রাগ কন্ট্রোল করার জন্য there is something called 5 4 3 2 1. There is grounding techniques. 5টা এমন জিনিস দেখে বলার চেষ্টা করেন যাতে আপনার ভিজুয়াল সেন্স কাজ করে। 4টা এমন জিনিস মানে ফিল করার চেষ্টা করেন যাতে আপনার সেন্সেস কাজ করে। 3টা এমন জিনিস শোনার চেষ্টা করেন যাতে আপনার কান কাজ করে। আপনার দুইটা জিনিস গন্ধ শোকার চেষ্টা করেন, একটা জিনিস টেস্ট করার চেষ্টা করেন। কেন এক্সারসাইজটা করা উচিত? Because your brain is continuously thinking something negative when your emotion, it's downward spiral. In order to cut that thought, you need to distract your brain on something else. The game and the trick is distraction. When you learn to distract yourself, এই যে 5টা জিনিস 4টা জিনিস বলার সময় your senses are busy on doing something else. তখন আপনার senses গুলো is busy doing something else and you're distracting and cutting off your bad thoughts. আরেকটা টেকনিক হচ্ছে ঠান্ডা পানির মধ্যে হাতটা রাখা। কারণ কি ঠান্ডা বা গরম কিছু ধরলে your brain is thinking about the hot or thinking about the heat in your hand. আপনার ব্রেইন তখন চেষ্টা করবে আপনার হাতটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য, ঠান্ডা থেকে হোক গরম থেকে হোক। তখন আপনার ব্রেইনটা আপনি যে নেগেটিভ জিনিসটা চিন্তা করছেন সেটা থেকে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে the brain's main focus right now is protecting your hand. So this is the way you can bring back your thoughts. There are so many other thoughts. I would suggest you go to YouTube, you go to and read different books in order to manage them. But do not just say I'm going to do it. Practice, proactively practice it. Okay, now coming to the part on the 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা already হয়ে গেছে. I don't know when I'm going to end this. Why am I saying who do you know in your network who's similar to yourself in next 5 years? The next part is, have you done your research? When you know acha আমি জানি আমার এই মানুষটার সাথে বা এরকম একটা মানুষের সাথে নেটওয়ার্ক করাটা উচিত বা এরকম একটা মানুষ আমি হতে চাই, the next question you should ask yourself যে আমার রিসার্চ করা হয়েছে কিনা এই মানুষটার ব্যাপারে, এই মানুষটাকে আমি কোথায় খুঁজে পাবো। যেমন তাহিয়া বলল যে she knows some of the, Tahia is very busy texting someone in the phone, so I want Tahia to put all the attention back to me. The friend in the phone can wait few minutes so that after this session we can all talk about are Pujapur class ki boring, oh my god Pujapur ki koracche ekhon, I don't want to stay here, I just want to leave. So let's focus. Tahia যেমন বলল আমাকে
আমার প্রফেসরসরা আছে যাদেরকে আমি দেখে আমার কাছে মনে হয় যে দে অলরেডি হ্যাভ দ্য লাইফ হুইচ আই ওয়ান্ট টু এক্সপিরিয়েন্স। এখন তার সাথে যদি আমি কথা না বলি, কানেক্ট না করি, রোল মডেল আর অ্যাক্টিভ মেন্টরের মধ্যে তফাৎটা আমি তোমাদেরকে বুঝাই। রোল মডেল ইজ আ পারসন হু ইউ লুক আপ টু এন্ড অ্যাসপায়ার টু বিকাম দ্যাট পারসন। অ্যাক্টিভ মেন্টর ইজ আ পারসন যে তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি অ্যাক্টিভলি কোচ করছে। যেমন আমি বললাম রুবানা হক ইজ মাই রোল মডেল। কেন রুবানা হক ইজ মাই রোল মডেল, নট আ মেন্টর? আমি কিন্তু রুবানা হককে কিছু হলেই ফোন করে বলতে পারি না যে ম্যাম আই এম ফিলিং লাইক দিস, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট শুড আই ডু? আমি কিন্তু ইন্দিরা নৌইকে বা মিশেল ওবামাকে বা বারাক ওবামাকে ফোন করে বলতে পারি না বারাক ওবামা আমার আজকে খারাপ লাগতেছে, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট শুড আই ডু? আই ক্যানট ডু দ্যাট। বাট আমি যদি আমার যে কোনো মেন্টর, যে আমার প্রফেসর পিটার ডি বার্টোলো যে আমাদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে আসছিল, তাকে যদি আমি ফোন করে জিজ্ঞেস করি পিটার ডি বার্টোলো আই এম ফিলিং লাইক দিস, ক্যান ইউ টেল মি, ক্যান ইউ সাজেস্ট মি হোয়াট শুড আই ডু? সে হয়তো ফোনটা পিক করে আমাকে বলবে ইয়েস পূজা, লেটস ডু দিস, নট ডু দ্যাট। So active mentor তোমাকে actively coach করে। Role model is a person who you can foresee passively তার কাছ থেকে কিছু শেখা যায়। এখন have you done your research? তুমি যখন একটা মানুষকে খুঁজে বের করছো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই মানুষটার মতো হতে চাই বা এই মানুষটার সাথে কানেক্ট করতে চাই, the next question হচ্ছে আমি এই মানুষটার সাথে কোথায় কানেক্ট করব, কিভাবে কানেক্ট করব? তার সাথে আমি ফেসবুকে কানেক্ট করব নাকি তার সাথে আমি মোর প্রফেশনাল রিলেশনশিপ বিল্ড করতে চাই? প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে লিঙ্কডইন। My next question to all of you, how many of you use LinkedIn over here? Hat raise karo. How many of you use LinkedIn over here? Not just opening up an account. How many of you really regularly use LinkedIn? আমি রেগুলারলি বোল্ড এন্ড বিকামিং নিয়ে পোস্টও দেই লিংকডইনে, শেয়ারও করি। আচ্ছা, beautiful. Thank you so much. আচ্ছা, 1 2 3 4 5 very very few people. Let me go to the next screen and see. Very few people. So I would really want all of you, আমরা এখানে একটা exercise আছে, we're going to open up a LinkedIn account today, to use LinkedIn more actively. LinkedIn is like Facebook, but LinkedIn is a professional Facebook. So there is something called professional and personal. Professional মানে ওখানে সব executive level এর মানুষরা বা যারা প্রফেশনালি তুমি অনেক কিছু করতে পারো না। প্রফেশনালি তুমি একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্মে তুমি কি করতে পারো না, তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই। আমার পার্সোনাল নেটওয়ার্কে আমি ভেঙায় হোক যেভাবে হোক ফেসবুকে এরকম করে একটা ছবি দিতে পারি, বাট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কে ইট ডাজন্ট লুক গুড ইফ ইউ ডু আ পিকচার লাইক দিস বিকজ ইউ আর ইন আ প্রফেশনাল সেটআপ। তুমি অফিসে যখন যাও, অফিসে যখন একটা বোর্ড মিটিং হয়, তখন তো বোর্ড মিটিং এর সামনে বলো না ইয়ো বস ডু আ ভি, এটা তো তুমি বলতে পারো না, বলতে পারো না। So you have to be very mindful of your setup. So LinkedIn is a professional setup. A professional setup এ তুমি তোমার যা যা এক্সপেরিয়েন্স তুমি গ্যাদার করছো সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেয়ার করতে পারো। You can share your own experiences in LinkedIn, professional experiences. If you get a good grade, if you learn something new, a new certificate, all of those things can be showcased in LinkedIn. So LinkedIn is like a much higher and better version of Facebook. You get all the network of all the professional people from very different industries over there. And it's the biggest platform on earth right now to network, to connect with other people who you don't know. আমরা ফেসবুকে থাকে না, আচ্ছা স্ক্রল করতে করতে সাজেশনে আসছে এই মেয়েটাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, এই ছেলেটাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, আচ্ছা একে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই। সো লিঙ্কডইনেও তুমি এরকম প্রফেশনাল মানুষদেরকে কানেক্ট করতে পারো। আচ্ছা এই মানুষটা এখানে এটা শিখছিল, এই মানুষটা এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, এই মানুষটা ওই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, লেটস কানেক্ট উইথ দিস and this people. We're going to learn how to connect, but these are the questions you should ask. যে which industry are you looking at? তুমি মনে করো আজকে কার এক্সাম্পল দিই আমি, আলিফ যেটা বললো, আমি তাসনিয়া আপুকে মনে করো তাসনিয়া আপুর সাথে ভালো করে কানেকশন বিল্ড করতে চাই। রিসার্চ করার সময় দ্য নেক্সট স্টেপ হচ্ছে রিসার্চ করা, যে এই মানুষটার সাথে যে কানেক্ট করব এই মানুষটা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, এই মানুষের সাবজেক্ট লাইনটা কি, এই মানুষটা কোন কোন স্কিল সেট শিখে ফেলেছে অলরেডি। কারণ লিঙ্কডইনে যখন তুমি যাবে ওখানে লেখা থাকে যে দে আর বেটার ইন কমিউনিকেশন, দে আর বেটার ইন পাবলিক স্পিকিং, বা যে কোনো তুমি যদি তাদেরকে পার্সোনালিও চিনো, তুমি দেখবো তাদেরকে যদি পার্সোনালি চিনো তুমি তো জানো যে আচ্ছা পূজা আপুকে আমি পার্সোনালি চিনি, আমি জানি যে পূজা আপু ভালো করে কথা বলতে পারে, আমি জানি পূজা আপু ভালো করে ডিসিশন মেক করতে পারে, আমি তার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো শিখতে পারি। সো ইউ হ্যাভ টু রিসার্চ। কারণ আমি যখন দেখা করব, আমি যদি এখন রুবানা হকের সাথে দেখা করি,
আমি যদি রিবনাকের সাথে দেখা করার সময় আমি যদি তার সাথে যে হা করে তাকায় থাকি, I don't know what she do. I don't know what kind of work she does. I don't know what to ask. Do you think the communication is going to go well? Did I do my homework? I didn't do my homework well. So the homework is researching about the person. If it's possible, research about the person before you want to connect. Try to understand which background are they from? What skill sets do they have? Why am I connecting with her? I'm going to share my own personal experience over here. Bold and Becoming ke shuru korar shomoy, Bold and Becoming ke toiri korar shomoy, last 1 year, I had to relentlessly network with so many people in Bangladesh. কারণ আমি বললাম তো আমি প্রায় 9 বছর বিদেশে থাকি। আমার এখানে অলরেডি একটা established network আছে। I know people over here from my workspace. But আমি বাংলাদেশে না থাকার কারণে I didn't know people in Bangladesh. So what I had to do, I had to scroll through my LinkedIn and figure out the people I want to connect, the people I can add value in their life, and the people who can add value to me. I have to look for those people and try to connect with them. That is how 90% of the population who I know right now in Bangladesh was last year. এই যে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আপু আপনি কি এদেরকে চিনেন? আপনি যে সেলিব্রিটি গুলোর সাথে কথা বলেন, আপনি কি তাদেরকে চিনতেন? আপনি কি বিপাশা হায়তুকে চিনতেন? I didn't know anybody. I had to connect with them. I had to network with them. I reached out to the people who I thought would add value to Bold and Becoming. And I reached out and I tried to make a connection, and that's how it worked. Yes, there are times when it didn't work. There are times when people ghosted me. There are times when people said me no. But there are times when I kept on persisting to make a connection. I had to make connection with people from different educational institutions. I had to make connection with people from different UN backgrounds. I had to make connections with people from how would I say that? The media industry. I had to make connection with so many different people. আমি তো যে যদি না কথা বলতাম, if I wouldn't have put myself in the spot, তাদের তো কোনো, they are not reaching out to me. I need them right now. So if you need anybody, if you need to make connection, if you want to build connection, the approach should be from you. And when I am reaching to these people, তোমার কি মনে হয় যে আমি আন্দাজে একটা প্ল্যাটফর্মে আন্দাজে একটা ইমেল তাদেরকে লিখে বসে রাখছি? Absolutely not. I had to research about them. I had to go through them. I had to read through their history. I had to curate a message which is more appropriate for them. Right? I had to do that. আমি রুবানা হককে যে ইমেল লিখবো, সেই ইমেল হয়তো আমি তারিকুল গাজীকে লিখবো না। Am I going to write that email? Of course not. আমি আজকে গুগলের একটা মহিলা L&D ডিরেক্টর যে জেনিনলি, ওকে যে ইমেলটা লিখবো, সেই ইমেলটা হয়তো আমি রুবানা হককে লিখবো না। I have to curate because দুজনের ইন্ডাস্ট্রি ডিফারেন্ট. So I have to go and make sure I do my research about that person and I try to learn যে আমি কি দিতে পারবো তাকে, সে আমাকে কি দিতে পারবে. These are the some skill sets যে আমাকে কেউ মনে করায় দেয় না 51-49%, but I'm going to tell you right now. In order to build a connection, in order to build networking connection, there are 3 important things, as I mentioned, 3 W's: who, where, when, and the purpose. The why am I doing it? একটা রিলেশনশিপ সাস্টেইন করার জন্য বা রিলেশনশিপকে ইনিশিয়েট করার জন্য one of the biggest thing you should figure out যে এই মানুষটার লাইফে আমি কি ভ্যালু অ্যাড করতে পারবো, because every single human being on earth loves to know and add value to their life. আমি আজকে কানিজ ফাতেমা আপুর সাথে যদি রিলেশনশিপ করতে চাই বা কানেকশন বিল্ড করতে চাই, আমি যদি আমার কি নিডস আছে সেটা নিয়ে যদি তার কাছে যাই, সে বলবে হ্যাঁ আছে, ঠিক আছে করবো, হ্যাঁ আপু আপনি একটু পরে আসেন আমি দেখতেছি জিনিসটা। কিন্তু আমি যদি কানিজ ফাতেমা আপুর কাছে যে বলি যে আপু আপনি তো সিএ হবেন, আমার কাছে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়ালস আছে, আমি আপনাকে সিএ পড়তে হেল্প করতে পারবো, সাহায্য করতে পারবো, নেটওয়ার্ক করতে বিল্ড করতে পারবো, কানিজ ফাতেমা আপু বলবো কি, আরে পূজা আপু আপনি কই ছিলেন এতদিন, আসেন আমার সাথে কথা বলতে। That's the 49 and 51%. 51% you should be giving and 49% you should be taking. If you want to forge a relationship, if you want to connect with someone, there should be 51 and 49. It should not be, the initial stage should not be 50-50, because you want to build something, you want to create something, you want to create a network.
তুমি কাকে জানো, কে তোমাকে জানে, it's very 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 important. বিল গেটস একটা কথা বলে যে your network is your net worth. পৃথিবীর সবকিছু তার কাছ থেকে নিয়ে যাও, কিন্তু বিল গেটস do not want to give away his network. সে কাদেরকে চেনে, তার নেটওয়ার্ক লিস্টে যারা যারা আছে, বিল গেটস do not want to give up on those people. So you have to understand who you know and who knows you is very very important. And for that, in order to forge a relationship and build a connection, the first step, or one of the many steps, is how much value am I adding to that person, and how much value is that person adding to my life? When you have this clear set, I am adding 51% to that person's life, then that person would be more than willing to give you 49% from their life. That's how you forge a relationship. Kintu tumi jodi, if you go with a big ask, je apu amar eta nai, amar eta kore diben please, most of the time that person is so super busy that they're not going to do it. But if you can show that you are going to add value to their life, they would be more than willing to give you back. That's one of the secret of networking. So the next question, ask yourself, what can I learn from this person? Whenever you're networking with that person, the first question should be asked, acha ami মানুষের কাছ থেকে কি চাই, কি শিখতে চাই, কি পেলে হবে? Do I want this person to come and talk about women empowerment? Do I want this person to teach me how to regulate my emotion? Those are the research questions you should ask yourself. The main point which I'm trying to say, when you find your person, or when you know who you are trying to network with, do your due diligence network research. If you do not research, you're not going to ask good questions. If you do not ask good questions, it's not going to lead to good outcomes. কে কে পাঠান মুভি দেখতে চলে গেছে মাথার মধ্যে? শাহরুখ খান আর দীপিকা পাডুকোনের গান কে শুনতেছে এখন মাথার মধ্যে? কার মাথার মধ্যে শাহরুখ খান আর দীপিকার নতুন গান চলতেছে? Raise your hand. Raise your hand if you're with me. Raise your hand if you are in Indonesia right now, sipping pina colada. Everybody with me? I don't know. Raise your hand. If you are with me, raise your hand. If you're not with me, do not raise your hand. সবাই কি বুঝতে পারতেছি পূজা আপু নেটওয়ার্কিং এর ব্যাপারে কি কথা বলতেছে? জি আপু। কেন বলতেছি জানো? পূজা আপু যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়তো, পূজা আপুর ফার্স্ট নেটওয়ার্কিং ইভেন্টে, পূজা আপু was very very bad in networking. পূজা আপু was like, আল্লাহ এতগুলো মানুষের সাথে কি কথা বলবো, কোথায় যাব? আমি খালি হা করে হ্যাঁ but I didn't contribute anything in those networking events. That was a disaster. Do I ever want to be like that? No. Am I a good networkable person? I tend to believe that. I think my networking skill has exponentially expanded. I can network with people right now. আচ্ছা, এখন আমরা একটা গেম খেলি, কারণ অনেকক্ষণ তো অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম, মানুষের ক্যাপাসিটি থাকে না এত বেশি শোনার। আমাদের মূল 17 minutes এর পরে, বা first 17 seconds you judge a person, first 17 seconds এর পরে, the next 7 minutes পরে people tend to lose their focus. So আমরা এখন যেটা করব, যেহেতু আমি অনেকগুলো ইনফরমেশন এতক্ষণ বলে ফেলেছি, we are going to do an activity. আমরা একটা গেম খেলবো। তাহিয়া তো I don't know কার সাথে কথা বলতেছে, but it's very important যার সাথে কথা বলতেছে, but I hope that person can also join our meeting. আমরা এখন যেটা করব, we will do a scavenger hunt. Scavenger hunt হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট ভার্সনের scavenger hunt. আমরা রিসার্চ করা শিখবো, রিসার্চ এবং খোঁজার চেষ্টা করব. This is a very miniature version of what we have learned so far. যাতে গেমে শেখা যায়. I want it to be much more interactive than and less boring, more interactive. Right now, you're gonna find it's a much more detailed version of what we already played in the first part, the ice breaking session. যে একজন মানুষকে খুঁজে বের করবা who has the same name like you, but it's much more detailed version of that. This is the part where you have to research, you have to go and look about that person, find this information about this person. So for this session, I would request all of you to reply to the message you're getting in your chat box. তোমরা যদি কেউ chat box না ইউজ করতে জানো, this is where all of you should have a bar like this. There is an option called chat.
if you click on this option, you would be able to see all the text. If you click on this in the drop down, you will be able to see all the names of the people who has been attending to this session. Because you will need this feature of Zoom in order to do this exercise. আমি বাংলায় বলছি, আমরা নেক্সট যে এক্সারসাইজটা করব সেই এক্সারসাইজটা হচ্ছে ডিটেইল ভার্সন অফ আমরা প্রথম যে এক্সারসাইজটা করেছি সেটা। আমরা এখন রিসার্চটা কিভাবে করতে হয় সেটা শেখার চেষ্টা করব। রিসার্চ করা মানে কি? একটা কোয়েশ্চেন মনের মধ্যে থাকা, সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা খোঁজা, সেটাই রিসার্চ। এখন যেটা তোমরা করবে, কারণ এই ফিচারটা থাকতে হবে, এই ফিচারটা তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে। The first question is, অনেকে some people are really ahead, অনেকে লেখা শুরু করছে where I live. You need to find 5 people who lives in the same area as yours, such as Dhanmondi or Mirpur. I'm just giving an example. Tumi jekhane thako, be honest to yourself. Fatima Darman, the first option is not going to work for you because you're in a different country right now. But every one of you, be honest to yourself. Tomra jodi Mirpure thako, try to find other people who lives in Mirpur. Tomra jodi Dhanmondi thako, try to find other 5 people who lives in Dhanmondi. Tarikul Gaji, tumi Madaripure thako, it's going to be difficult for you to find someone right now who lives in Madaripur. But the first part is find 5 people who lives in the same area as yours, 4 people whose birthday is in February, 3 person who aspire you to work in the same industry as yours. Tumra jodi bolo je ami fashion industry te kaj korte chai, find 3 people from this network, from this community jara fashion industry te kaj korte chai. Find 2 people who share your hometown. তুমি যদি রংপুর থেকে হও, আরো 2 জন মানুষকে খুঁজে বের করো যারা রংপুর থেকে। 1 person who has the same favorite color as yours. তোমার favorite color যদি blue হয়, try to find a person who has the same favorite color. So the main reason for this is for you to network with other people. At the end of the session, I'm going to ask you to come out and tell me answer for all this, so that I can know যে তুমি কাদেরকে খুঁজে বের করছো। সবাইকে বুঝাইতে পারছি কি করব? I'll give you 7 minutes to do this. Let's do this. There are 29 people. আমার এরিয়াতে তো কেউই থাকে না। আচ্ছা তাহলে ওটা বাদ, পরের গুলোতে চলে যাও। Question and answer যদি না করতে পারো, go to the next question. You have to research, look for the people. Look for the people who has the same, these 3 things which I've mentioned. It should be a very fun exercise. Five people who lives in the same area, 4 people who has birthday in February, 3 person who work in the same industry as yours or aspire to work in the same industry, 2 person who share your hometown, 1 person who has the same favorite color as yours. It should be very easy. Let me see the answers. Oh my goodness. আচ্ছা যাদের তোমরা যদি অ্যানসার খুঁজে বের করতে পারো তাদের নামটা লিখে রাখবে, because when I ask you then for answering, so that you can answer the questions. Make sure you note down the person's name যাদের সাথে তোমার ম্যাচ হচ্ছে। You got some people who have shared the same birthday, Shahad and Sumaya. That's amazing. Sumaya, there was another person who said their favorite color is red. Nishad.
Guys, the reason for this is for you to connect to that other person. I just gave you the cues to start connection. So you got to talk to that person. You got to chat with that person. Do not be shy. Do not just say, text like. You have to find the answers. If we were in person, this would have been much, much more interactive and much more fun to do this. Faria Halif, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব তোমার অ্যানসার গুলো কি, so you have to figure that out. Faria Halif is one of our fantastic facilitators. Zareen Tasnim Rifa. Zareen Tasnim Rifa looks like one of my cousins. হ্যাঁ, আমার কাজিনটার নাম হচ্ছে প্রথমা প্রচেতা. She lives in Canada. You exactly look like her. You exactly look like her. That's my pleasure. Of course. আচ্ছা, আমি আমার অ্যানসার গুলো দিই। হ্যাঁ, আমার সাথে আমার ফার্স্টের অ্যানসারের সাথে কারো অ্যানসার মিলবে না, খালি আমার আম্মারটা মিলবে। আমার আম্মা যদি এখানে বলে আমি এখন নিউ ইয়র্কে আসি, that will be a match. So I live in New York. 4 people. Let me find 4 people who live. কারো বার্থডে কি ফেব্রুয়ারিতে নাই? February birthdays. I think যদি আমরা ফেব্রুয়ারিতে না পাই, নিজেদের বার্থডে ইয়ার সাথে যদি ম্যাচ হয়, like Yeah, I'm you in can do that. December, or another one who is in December. So আচ্ছা, কার বার্থডে জানি আমি জানুয়ারিতে দেখলাম। হ্যাঁ, জানুয়ারিতে এখন চলে গেছে। কারণ আমার বার্থডে জানুয়ারিতে, so I can match that. হয়ে গেল জানুয়ারি বার্থডে। It's like a bingo game, you know? Bingo are scavenger hunter mix. কই জানি দেখলাম কার বার্থডে জানি জানুয়ারিতে। যাবো মার্কেট। ও, তাহিয়া হোসেন, আমার বার্থডে জানুয়ারিতে, so I found one person at least. 4 জনকে খুঁজে বের করতে বলছিলাম। 4 জন is a hard. আর কার আছে বার্থডে জানুয়ারিতে? I work for CA. কানি জাপুর সাথে আমার মিলবে। আমার সাথে তারিকুল গাজীর মিলবে। আমার হোমটাউন এক না, মানে পাশাপাশি। আমার ফেভারিট কালার কি? মাই গুডনেস, হোয়াট ইজ মাই ফেভারিট কালার? আপু, আপনার হোমটাউন কোথায়? আমি এতদিন পরে জানতে পারতেছি। মাদারীপুরে। কে আনমিউট করে বসে আছো? You have to mute yourself. Mute yourself. Okay. Are we done? 1 more minute. যে পাচ্ছে না ফাতেমা আপু, খানিজ ফাতেমা বলতেছে আপু খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, I'm going to ask few people who have not asked before. যদি তোমরা at least একজন মানুষ করে খুঁজে বের করতে পারো, that's a game. You can connect to that person. Let's ask, who should I ask? Tariqul Islam Bhaiya, who is new to this session. Bhaiya, were you able to find at least one person in each category? আপনি কি কাউকে খুঁজে পেয়েছেন যে আপনার এরিয়াতে থাকে? একটু ইন্টারাপ্ট ছিল ইন্টারনেটে, কোশ্চেনটা আরেকবার বললে আমি একটু সুবিধা হবে। Yeah, so I was asking যে were you able to find at least one person for each of the category of this question? Each category তে at least একজন মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন আপনি? Who are participating in this session? Yes, who are participating in this session. I feel like you didn't do the exercise. Did you do the exercise? আমি একটু ইন্টারাপ্ট ছিল ইন্টারনেটে, এই কারণে। Oh, it's okay. No worries. It's absolutely fine. That's absolutely okay. Let me ask someone else then. The exercise was you have to find people in this category from this network, from this community, or from this workshop. So you can do the exercise right now on your own if you want. People share their answers in the chat. You can go back and see if you can match any of those answers for your questions. Let me ask Sumaya. Sumaya should be able to answer most of the questions. So Sumaya, tell me, were you able to find 5 people who live in the same area as yours? Yes, Apu, it's Tahi Apu and
And my nearest is Jigatola. Rabe Apu is near to me. It's Jigatola. Okay. And I anybody? found a lot of people whose birthday have April. Okay. So is your birthday in April? Yes, Apu, it's April. So you'll found a lot of people who, can you share 2 or 3 names whose birthdays in April? Sadat Bhaiya, Gazi Bhaiya, and Amir Bhaiya. Okay, beautiful. Then have you found anybody who has aspiration to work in the same industry as yours? Yeah, I found someone, but I forget her name. Oh, it's Acha. Hakima Apu. কি আপু জোরে বল, আমি শুনতে পাই নাই। Hikma Apu, Hikma Apu. হিকমা, where are you? কোন ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি কাজ করতে চাও? হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ টিচিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাই। আচ্ছা, টিচিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চাও। Beautiful. Hikma and Sumaya, you should connect. You should make a connection so that you can help each other. You can network with each other and try to gather resources for your aspirations in future. This is how you build connections. This is how you build connections. This is very important. আমি যখন তোমাদের পাশে ছিলাম তখন আমি এত ইম্পর্টেন্স দিতাম না। স্পেশালি কেন দিতাম না আমি তোমাকে বলি। আমার যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম সেই ইউনিভার্সিটির ওয়ান অফ দ্য কোর কারিকুলাম ছিল যে তোমাদেরকে ইউনাইটেড নেশনস, আমাদেরকে ইউনাইটেড নেশনসে নিয়ে যাওয়া হতো। সো আমাদেরকে ইউনাইটেড নেশনসে নিয়ে যে বড় বড় যে জেনারেল কাউন্সিলিং ইভেন্ট গুলো থাকতো, ইউএন অ্যাসেম্বলি গুলো থাকতো, সো ওই ইউএন অ্যাসেম্বলি গুলোতে আমি যেতাম। এন্ড আমার মনে আছে যে আমি আমার সেকেন্ড বার যখন যাই, I literally didn't utilize the time properly. আমি এরকম তাহিয়ার মতো বসে বসে ফোন টিপছিলাম, আমি শুনছিলাম না কিছু, আমার ভালো লাগছিল না, আমি লাইক কারোর সাথে কথা বলছিলাম না, নেটওয়ার্ক করছিলাম না। আমি আমার ফার্স্ট বার যখন যাই তখন খুব কোয়েশ্চেন করেছিলাম, তখন তো প্রথমবারের একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে, ইউনাইটেড নেশনসে গেছি। সেকেন্ড টাইম I didn't do it. Second time I literally didn't build any connection. I was just there. কোনো কথা নাই, কোনো কিছু নাই, হ্যাঁ হচ্ছে একটা ইভেন্ট, হচ্ছে হওয়ার মতো, স্কুল থেকে আসছি, চলে যাবো বাসায়। But you should not do that. Whenever you see an event like this, try to build connections, try to make connections. So Sumaya or Hikma, you should try to connect. So did you find 2 person who share your hometown? No, Apu. Acha, you didn't find 2 person who share your hometown. Did you find 1 person who share your favorite color? Your favorite color was red. Yes, red. Okay. Who was it? It's Nisha Apu. My favorite color is red. Acha, Acha. I would request all of you with whom you were able to match your answers, please try to connect with them through social media or any other means. Try to be in touch. Because আজকে তুমি একটা বেশি মানুষকে চিনলা, তোমার নেটওয়ার্কে তুমি যদি 5 জন মানুষকে চিনতে আগে, আজকে এখান থেকে তুমি আরো একজন মানুষকে অ্যাড করতে পারো। সো 5 জন মানুষ যদি 5টা ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হয়, আর আজকে যাকে চিনলা সে যদি 6 ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হয়, তোমার রিসোর্সের সোর্স অনেক বেশি, because you know people from different backgrounds. আমি একটা ডাক্তার চিনি, আমি একটা পাইলট চিনি, আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার চিনি, আমি একটা লয়ার চিনি। যেমন আজকে আমি তারিকুল ইসলামকে চিনলাম, সে ল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। আজকে আমি কানিজ ফাতেমা আপুকে চিনলাম, সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। আজকে আমি তোমাকে চিনলাম, তুমি হয়তো বা টিচিং প্রফেশন থেকে বা টিচিং হতে চাও, টিচার হতে চাও। সো কেন আমি তোমাকে বলছি, যেটা আমি ফেস করেছি, যেমন মেন্টরশিপ প্রোগ্রামটা যখন আমি চালু করি, আমার ইন্টেনশন ছিল আমি প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে একটা করে মেন্টর সিলেক্ট করার চেষ্টা করছিলাম, বা একটা থেকে বেশি। ট্রাস্ট মি, গেস আমার কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে একটা মেন্টর পেতে খুবই ডিফিকাল্ট হয়েছে। Can anybody take a guess or make a guess? Nishad, go ahead. Anybody can make a guess যে আমার কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে একটা মানুষ পেতে খুব কষ্ট হয়েছে, because I didn't have anyone from the network. আমার মনে হয় প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বাংলাদেশে মানে মেন্টরশিপ করতে প্রবলেম হয়েছে। If you go to our Bold and Becoming page, I would say out of 30 people are from Bangladesh, have Bangladeshi background. কারণ আমার মেইন ইন্টেনশনটাই ছিল যাতে আমি বাংলাদেশি মেন্টর সবাইকে দিতে পারি, যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারে, সবাই যাতে বাঙালি কোন একটা মানুষের সাথে রিলেট করতে পারে। I didn't have problem with that. আমার জেনুইনলি না, আমি বলছি যে কোন স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমার একটা মানুষ পেতে ডিফিকাল্টি হয়েছে।
আমি তোমার এটা খুব হার্ড একটা কোয়েশ্চেন, আমি তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে the difficulty I face to find a person from aviation industry. আমার জানা মতে আমি কোনো পাইলট খুঁজে পাই নাই। আমি যেই পাইলটটাকে খুঁজে পেয়েছিলাম সেই পাইলটটা অনেক বিজি। Does any of you does any of you know pilot? কারণ আমার নেটওয়ার্কে কোনো পাইলট ছিল না। I know tons of lawyers, I know tons of doctors, I know tons of engineers, I know tons of CPAs, I know tons of teachers. I didn't know a single pilot, and I was having hard time to find a pilot from my network. So the more people you know, the more better your chances are that you get to know other people through that person. যেমন নিশাদকে আমি আজকে চিনি, আমার নেক্সট দিন পাইলট চাইলে আমি নিশাদের কাছে যে বলতে পারবো নিশাদ, can you connect me to the pilot person you know? So this is how you build connection. Acha. Now coming to the part, this is very important part. I want all of you to get back to your laptop and phone. Here, এখন ফোনটা একটু ভালো ইউজ হবে আপু। Let's try to do this. আচ্ছা, সবাই সবার অ্যাপ স্টোরে যাও। Go to App Store. Go to App Store, or যেখান থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করা যায়, go to that place in your phone. Especially those who do not have LinkedIn account, because we are going to download LinkedIn right now. সবাই অ্যাপ স্টোরে গিয়েছো? Have you been to your App Store? Go to the section in your phone where you can download all the apps and write down LinkedIn. 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 The logo should be this. এই যে লোগোটা দেখছো এটা LinkedIn এর অ্যাকাউন্ট, LinkedIn এর একটা লোগো। This is the logo of LinkedIn. সবাই গিয়েছো? LinkedIn পেয়েছো? কারা কারা পাও নাই হাত তুলো তো। নিশাদ পাও নাই তুমি LinkedIn? আচ্ছা, জি আপু আমার অলরেডি আছে। আচ্ছা, যাদের নাই তাদেরকে বলছি, তোমরা তোমাদের ফোনের মধ্যে অ্যাপ স্টোরে যে write down LinkedIn so that you can download the app. It's an application. কারা কারা ডাউনলোড করেছো after I said? Zarin, Tasnim, Rifa, do you have LinkedIn? হ্যাঁ, আমার অলরেডি লিংকডইন আইডি আছে। আচ্ছা, who does not have LinkedIn ID over here? Can you raise your hand? Me. Who does not have LinkedIn ID? আমি কে? Oh, let me mute myself. Sorry. That's okay. Everybody over here has LinkedIn? Every single person? Yes, I have. Beautiful. Sadia Afrin, Amir Mia, Nafisa Anjum, you have LinkedIn? Yes, Apu, I have. Yes, Apu, I have. Acha, but if you have it, now my next question is, how often do you use that? Yes, Everybody Apu, I over have. here use that proactively? Everybody over Not here at use all, proactively? actually. Not at all, actually. So those of you who do not use this proactively, I would really appreciate all of you to go and start building connection. I'm going to show you how to build connection. Let me show you, go back. Actually, let me minimize this. Okay. Can everybody see my screen right now? Yes. Yes, Apu. Yes. No, let me do this. So what I'm going to do is I'm going to open a LinkedIn account, my LinkedIn account. Everybody should aspire to have more than 500 connections. At least 500 is a benchmark. যদি এখানে আমি আমেরিকান স্টাইল বলছি, আমেরিকান পিপলরা যখন তুমি কোনো একটা জবে অ্যাপ্লাই করবা, the first thing they will do is they're going to check your LinkedIn profile. তারা তোমার LinkedIn প্রোফাইলটা চেক করবে। And আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশে এখন যদি তুমি কোনো বড় মাপের কোনো কোম্পানিতে জব করতে চাও, they also do the same.
তুমি যদি বড় কোনো কোম্পানিতে লাইক গ্রামীণ তারপরে ব্র্যাক wherever you go they will check your LinkedIn and they will see your LinkedIn presence LinkedIn অ্যাকাউন্টে যে তারা যদি দেখে যে তোমার 500-র বেশি কানেকশন 500-র কম কানেকশন it doesn't look good যে তুমি হয়তোবা বেশি ইউজ করো না তারপরে তোমার এখানে অ্যাক্টিভিটি একটা সেকশন আছে অ্যাক্টিভিটিতে দেখা যায় যে তুমি কি কি করেছো কি কি করো নাই যদি অ্যাক্টিভিটিতে দেখায় যে তুমি কিছু একটা লাইক করেছো কিছু একটা শেয়ার করেছো 8 মাস আগে 9 মাস আগে 1 বছর আগে which shows you do not proactively use the LinkedIn account so in order for everyone to know that you are using LinkedIn account you are networking with other people it is very very important for you to keep looking into people seeing other profiles post something যেমন আমি এখন আমার একটা LinkedIn অ্যাকাউন্টে যদি তোমাকে দেখাই আমার এখানে অনেকগুলো ইমেল আসছে for example I want to connect with who should I connect with I'm just for the sake of this example I want to connect with Alif Aziz তুমি তো আমার ফেসবুকে থাকার কথা right no Alif না ফেসবুক আচ্ছা let's for example okay আমি চিনি না মনে করো for the sake of this example আমি ওকে চিনি না আমি ওর সাথে কানেকশন তৈরি করতে চাচ্ছি I'm giving you a real life example of how I build my network through LinkedIn আমি ওকে চিনি না but I saw যে ও lifetime learner ও এখানে curious lifetime learner লিখে রাখছে that interests me তো তুমি যখন তোমার LinkedIn অ্যাকাউন্টে যাবে there is a section where you can put your bio এই নামের নিচে এই যে এখানে পেন্সিল অপশনটা দেখছো না এই পেন্সিল অপশনে যে তুমি তোমার বায়োটা লিখতে পারবে বায়োটার মধ্যে লিখতে পারবে যে তুমি কি করছো কোথায় থাকছো কি করছো এডুকেশন সেকশনে এক্সপেরিয়েন্স সেকশনে তুমি যা যা করেছো তোমার লাইফে যেটা তোমার বায়োডাটাতে আছে সেই জিনিসগুলো তুমি অ্যাড করতে পারো তুমি যদি কোনো সার্টিফিকেট পেয়ে থাকো সেটা অ্যাড করতে পারো এখানে যেমন আমার এডুকেশন মাস্টার্স ডিগ্রিতে আমি কত পেয়েছি ব্যাচেলার্স ডিগ্রিতে কত পেয়েছি আমি যে ইউনাইটেড নেশনস এর যে কথা বলেছি সবকিছু এখানে আছে এভরি সিঙ্গল থিং আমি কোথায় কি করেছি কোথায় কি করি নাই এভরিথিং আছে there should be 2 other thing featured why is it not showing my other features items I don't know why it's not showing my other featured items good to see good to know that my other featured item is not there show all 5 resources আচ্ছা এটা দেখার পরে যখন এখন আমি আলিফের এক্সাম্পলে ফেরত যাই আমি আচ্ছা আলিফ এস আজিজ ওকে দেখার পরে আমি ওকে খুঁজে দেখলাম যে actually you know what let's do something else let's give you other example তোমাদেরকে বলছিলাম না যে তুমি কি হতে চাও তোমার রোল মডেল কি তারপরে তুমি মনে করো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষটা খুঁজবা সো আমি তোমাকে বলি যে মনে করো আমি গুগলে চাকরি করতে চাই আমি গুগলের কাউকে চিনি না নো সিঙ্গল পারসন ফ্রম গুগল আমি কাউকে চিনি না সো দ্য ফার্স্ট স্টেপ শুড বি রাইট ডাউন গুগল আসছে এখানে গুগল everybody can see what I'm trying to do over here গুগলে ক্লিক করলাম গুগলে ক্লিক করার পরে গুগলের পেজে গেলাম গুগলের পেজে যাওয়ার পরে এখানে দেখো হোম অ্যাবাউট পোস্ট জবস লাইফ পিপল ইনসাইডস ভিডিও অনেকগুলো ট্যাব দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি এখানে পিপলটার মধ্যে ক্লিক করলাম পিপলের মধ্যে ক্লিক করার পরে যখন আমি নিচের দিকে নামি পিপল ইউ মে নো ফেসবুকে যেমন আসে না সাজেস্টিভ ফ্রেন্ড ঠিক এক্স্যাক্টলি এখানে অনেকগুলো গুগলের মানুষ আসছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইউটিউব কিন্তু গুগল দিয়ে রান করা হয় সো ডু নট থিঙ্ক ইউটিউব ইজ এ সেপারেট থিং সো সে ইউটিউবে কাজ করে উনি একজন রিক্রুটার গুগলের এই মানুষটা সামথিং এলস আই ডোন্ট নো দ্য ফুল সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে এই মানুষটা সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মনে করো আমার মাথার মধ্যে যে আমি নেক্সট 5 বছরে আমার নিজেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেখতে চাই আমি কি করব let's try to connect to this senior executive software engineer তোমার সামনে আমি একদম রিয়েল লাইফ এখন তার সাথে কানেক্ট করব I don't know how to connect মানে I don't know this person so when I click connect এখানে একটা অপশন আসে you can add a note to personalize your invitation to this person
পার্সোনালাইজ ইউর ইনভাইটেশন মানে কি? তুমি একটা মানুষকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছ, মানুষটা সারাদিনের মধ্যে অনেকগুলো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পায়, সে যদি তোমার সাথে আসলেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতে চায়, তুমি যদি তাকে একটা সুন্দর একটা চিঠি লিখো বা সুন্দর একটা নোট লিখো, সাথে একটা সুন্দর মেসেজ লিখো যে আমি আপনার সাথে নেটওয়ার্ক করতে চাই কারণ আপনি এইটা এইটা এইটা, তাহলে হতে পারে চান্সেস আছে যে সে তোমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করবে, আরো তাড়াতাড়ি অ্যাকসেপ্ট করবে। সো আমি কি করব, এখানে একটা নোট অ্যাড করব। আমি লিখব, হ্যালো দেয়ার, your profile looks very interesting and inspiring. I would love to connect with you, connect and learn from you, learn from your leadership and experience. Hope you accept my invitation. Best regards, Chitralekha. তোমাকে 300 ওয়ার্ড দেওয়া হয় লেখার জন্য। আমি কি করেছি, আমি তাকে বলেছি যে তার প্রোফাইলটা কিন্তু সুন্দর। রিমেম্বার দ্যাট 51 49%, 51%। আই এম সেইং যে সে অনেক ভালো, তার প্রোফাইলটা থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো, সে অনেক বড় মাপে, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, আমি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করব সে যদি আমার কানেকশনটা বা ইনভাইটটা অ্যাকসেপ্ট করে। সো আমি কি করলাম, আই এম সেন্ডিং দিস পারসন দ্য রিকোয়েস্ট। সো নাও দিস পারসন will get my request to get connected as well as a note to that person যে আমি আপনার সাথে কেন কানেক্ট হতে চাই। ইউজুয়ালি এই মানুষটা আমার সমমানের, আমার লেভেলের, কিন্তু মনে করো আমি যদি সামওয়ান হাই লেভেলে, রুবানা হক লেভেলে বা এক্সিকিউটিভ লেভেলে, ম্যানেজারিয়াল লেভেলে বা ডিরেক্টর লেভেলে রিচ করতে চাই, দেন আমার ইমেলটা বা নোটটা আরেকটু ডিফারেন্ট হবে। যেমন আমি তোমাকে যদি বলি, আমি এখানে গুগল ডিরেক্টর লিখে সার্চ করলাম। এখন তুমি যদি মনে করো পিপলের মধ্যে যদি আসো, এই যে মানুষগুলো যারা গুগলে কাজ করে, যারা গুগলের ডিরেক্টর পজিশনে কাজ করে, ডিরেক্টর পজিশনে কাজ করে, সি অল পিপল রেজাল্টস, আচ্ছা তারা চলে আসছে। সি দিস, এরা ডিরেক্টর, কয়েকজন আছে তুমি তাদেরকে মেসেজ করতে পারবা, কয়েকজন আছে তাদেরকে মেসেজ করতে পারবা না, অল দোজ ডিফারেন্ট থিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট এট গুগল। আমি যদি এখন মনে করি তাদেরকে কানেক্ট করা যায় না, তাদেরকে মেসেজ করা যায় হয়তো বা, সো ইউ ক্লিক ইনটু দিস পারসন। লিঙ্কডইনে সবসময় লেখা থাকে যে ফার্স্ট কানেকশন, সেকেন্ড কানেকশন, থার্ড কানেকশন। ফার্স্ট কানেকশন মানে হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্ক থেকে তুমি অলরেডি, সে তোমার, মনে করো ফার্স্ট কানেকশন কে হবে, আমি এডেলফাই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি, যদি এডেলফাই ইউনিভার্সিটির কেউ আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠায়, দ্যাট উড বি প্রবলি মাই ফার্স্ট কানেকশন। কিন্তু আমি যদি আজকে আলিফের কানেকশন থেকে অন্য আরেকজনকে চিনি, আর এখানে যদি লেখা থাকে সেকেন্ড কানেকশন, আমার নিচে লেখা থাকবে যে তার সাথে আমার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড কারা কারা। আমার ফেসবুকে লেখা থাকে না যে মিউচুয়াল ফ্রেন্ড আছে, ঠিক লিঙ্কডইনেও তোমার লেখা থাকবে যে মিউচুয়াল কানেকশন আছে। মিউচুয়াল কানেকশন থাকা মানে মেবি তোমার সাথে তার সেকেন্ড কানেকশন। ফারিহাকে আমি চিনি, ফারিহার থ্রু দিয়ে তাকে চিনলাম। ফারজানাকে আমি চিনি, ফারজানার কানেকশন থেকে তাকে চিনলাম, সে আমার সেকেন্ড কানেকশন। থার্ড কানেকশন হইতে পারে যে তাকে আমি কোনোভাবেই আমার কানেকশনের থেকে চিনি না, মানে হি অর দ্যাট পারসন ইজ নোওয়্যার নিয়ার মাই কানেকশন, তাদের সাথে আমার কোনো চেনা জানা নাই। সো তখন আমি কি করব, এখানে তাকে মেসেজ করা যাবে, তাকে ফলো করা যাবে। অনেক বড় বড় মাপের মানুষগুলোকে কানেক্ট করা যায় না, যেমন ফেসবুকে যেটা হয়, তুমি বড় বড় মাপের মানুষগুলোকে কানেক্ট করতে পারবে না, তাদেরকে ফলো করা যায়। ঠিক এক্স্যাক্টলি আই ক্যান ফলো দিস পারসন, মোর অপশনে যে ইউ ক্যান সি কানেক্ট, কানেক্টে যদি চাপ দেই, এখানে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কি তাকে পার্সোনালি চিনো, তুমি কি তাকে কাজে কোথাও চিনছো, বা তুমি তাকে অন্যভাবে চিনো কিনা। যদি আমি লিখি আদার and then I press connect, then let's connect. Again, you can put a note.
তার নাম কি? জন সাকসে। ওকে, ডিয়ার মিস্টার, I'm gonna do it real time. দেখো তোমাদের সামনে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। Hope this finds you well. But এইবার আমার ইমেলটা একটু ডিফারেন্ট হবে because this person is on a very top notch, right? Finds you well. I truly appreciate and respect distinguished leaders like you in the industry, in the tech industry. It would be an honor to get connected with you and learn from your leadership. Hope you accept my invite. Best regards. I can write, my name is Chitrolika from CPA. Anyway, this is regardless. This is redundant. Chitrolika Shobhit. Okay. Dear Insects, I hope this finds you well. I truly appreciate and respect distinguished leaders like you in the tech industry. It would be an honor to get connected with you and learn from your leadership. Hope you accept my invite. Best regards. Boom. Will that person accept my invitation? I'll let all of you know if that person accepts my invitation. But that's how you're going to do it. That's how I have done it. Some other time, আমি তোমাদেরকে এখন একটা ছোট্ট স্টোরি বলি। আমি আমার That's why I'm a little confused. Yeah, আমার প্রোফাইলে কেন এটা দেখাচ্ছে না? আমার প্রোফাইলে there should be 2 featured items. আচ্ছা, গল্পটা তোমাদেরকে বলি। I don't know why other featured items is not here. কোন সময় it got deleted, I don't know. But one of the good ways, type your name and research about yourself. Jaki asked Chitrolika Kaur, Adelphi. Acha, Chitrolika Kaur, transform, study abroad, bold and becoming, virtual Shark Tank. Okay, over here. Acha. Virtual Shark Tank. Maybe, you know what? Adelphi has removed it. Maybe, I don't know, maybe. William Sell, School Business Competition Visit. Okay. So কেন তোমাদেরকে আমি এটা বলছি? তোমাদেরকে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে এই যে পোস্টটা, এটা 2020 সালের পোস্ট। আমি এই পোস্টটা যখন লিঙ্কডইনে দেই, I gathered tons of attention. আমার এই পোস্টটা প্রায় 20,000 মানুষের মতো দেখছিল। I got probably 400 reactions or something like that. কেন বলছি? এই পোস্টে দেওয়ার সাথে সাথে there were 2 or 3 very high position people যারা আমাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছিল ওই পোস্টের নিচে, যাদেরকে আমি চিনি না, একদমই জানি না। One of them was a big partner from a big corporate firm. So সে যখন আমাকে কমেন্টে লিখে কংগ্রাচুলেশনস, কি হয় ফেসবুকে যখন তুমি একটা কমেন্ট লিখো বা একটা জিনিস লাইক করো, ওইটা কিন্তু সার্কুলেট করে অ্যালগরিদমে, দ্যাট থিং স্টার্ট সার্কুলেটিং। সো তুমি যদি মনে করো লিঙ্কডইনে কোনো কিছু শেয়ার করলে, and if people starts liking it, that gets more connection, that's get more attention, it starts circulating, algorithm that picked up. So some other people got, for example, for the sake of this example, I'm going to go back. For the sake of this example, someone underneath this post wrote me, congratulations, it was deserving, something কিছু একটা লিখছিল। কেন তোমাদেরকে আমি কথা বলছি? So that person was on a very high top position, and I reached out to that person, hey,
thank you so much for congratulating me. Thank you so much for wishes. It would be really wonderful if I get to connect with you and if I get to hear from you about your leadership stories and everything. That was my way of building a connection with a person who I don't know. And এই মানুষটা মনে করো গুগলের সিইও কিছু একটা ছিল, সে যখন আমাকে রেসপন্স করলো আমার টেক্সটে যে ইয়েস পূজা অফ কোর্স, I was like wow, এই মানুষটা আমাকে রেসপন্স করছে, এই মানুষটা আমার টেক্সট দেখছে। It's like মনে করো যে বিল গেটস আমার টেক্সট দেখছে, something similar to that equivalence. So সে যখন আমার টেক্সট দেখলো, সে যখন আমাকে রিপ্লাই করলো, we instantly build a connection and we say, Jay, okay, let's meet up, let's talk to each other and let's share about our stories. So এই মানুষটা আমাকে তার অফিসে ডাকলো, আমরা অফিসে গেলাম, আমি কথা বললাম, আমি আমার লাইফ স্টোরি তাকে বললাম, সে তার লাইফ স্টোরি আমাকে তাকে বললো, and that's then and there I build a connection. And after that, that person offered me a job. সে আমাকে বলছে, পূজা, why don't you come work for me? I will send my recruiter, তুমি আমার রিক্রুটারের সাথে অ্যাপ্লাই করো। সো ওদের রিক্রুটের একটা প্রসেস থাকে। সো আমেরিকাতে যেটা হয়, তুমি যেই সেশনের জন্য ভর্তি হতে চাও তার আগের বছর থেকে ওই সেশনে অ্যাপ্লাই করতে হয়। কাজের ক্ষেত্রেও ঠিক সিমিলার, তুমি মনে করো সেপ্টেম্বরে তোমার জয়নিং ডেট হলে তার আগের বছরে সেপ্টেম্বরে তোমার রিক্রুটিং হতে হবে। সো এখন আমি মার্চ মাসে বা এটা জিতি মনে হয় এপ্রিল মাসে, সো আমি এপ্রিল মে সময় তার সাথে দেখা করি। তো সে আমাকে 2-3 মাস পর পরই প্রত্যেক মানে প্রায় এভরি মান্থে বা 2-3 মান্থস পর পরই সে আমার সাথে চেক ইন করতো, পূজা আমার রিক্রুটার কি তোমাকে রিচ আউট করছে এখনো নাকি করে নাই, লেট মি নো। সে আমাকে রিচ আউট করে জিজ্ঞেস করতো, পূজা আমার রিক্রুটার তোমাকে রিচ আউট করছে কিনা। And আমি তাকে বলতাম যে হ্যাঁ রিক্রুটার রিচ আউট করছে, দে সে দে হ্যাভ দিস প্ল্যান করছে। তখন সে আমাকে বলতো যে তুমি মেক শিওর করবা রিক্রুটার রিচ আউট করার সাথে সাথে তুমি তাকে বলবা যে ইউ নো মি। কেন আমি গল্পটা কিন্তু বানিয়ে বলছি না, একদম অনেস্ট কথা বলছি। তারপরে although I didn't take the job, it was very difficult to say yes, কারণ আমি আর্নস্ট ইয়ং এর অফারটা তাদের আগে পাই। And আমি যদিও যখন তোমার অ্যারাউন্ড 10 দিন পরে তারা অফারটা আমাকে দেয় আর্নস্ট ইয়ং এর অফারের পরে, এবং ওইটা $10,000 বেশি ছিল। ইট রিয়েলি পেইনড মি সো মাচ যে আমি তাদেরকে না বলতে হচ্ছে আমার। আমি অনেক মানে ইনডিসিশনের মধ্যে ছিলাম যে শুড আই মেক দ্যাট ডিসিশন, কারণ at that point of time $10,000 বেশি মানে আমার কাছে অনেক কিছু ছিল। এখন it's not a big deal, but that point of time I was like, আমি কি এখন যাদেরকে হ্যাঁ বলছি তাদেরকে না বলবো, তাদের কাছে যাবো কি যাবো না। বাট পরে যখন আমি তাদেরকে না বলি, that's a different case. না বলার সময় it was very difficult। ওই মানুষটাকে যখন আমি টেক্সট করে বলি যে, কারণ সে সত্যিই চাচ্ছিল যে আমি তার সাথে সে কাজ করি, তার আন্ডারে কাজ করি, and all those different things। এক্সাম্পলটা দেওয়ার রিজন হচ্ছে, you don't know how you're going to build connection, you don't know where you will be able to make connection. You have to look for connection. যাচ্ছে এই মানুষটার সাথে যদি আমি কথা বলি, I would be able to go to that person. If I connect to this person, he will be able to help me to get connected to this person. And there is nothing wrong about it. আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেখানেই যাও না কেন, you need to know people. If you don't know people, if your network is not strong, it is very difficult for you to navigate in life. তোমাদেরকে আমি বারবার করে গুগলের এক্সাম্পলটা দেই। গুগল যদি তোমাকে চেনে, যেমন আমার মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে there is a mentee, ও আজকে জয়েন করে না এখানে, ও জয়েন করে না, ও আমার ওয়েবসাইট রান করে। He wants to go get a job in Google. আমি ওকে যে প্রথম মেন্টরটা অ্যাসাইন করি, I thought that mentor would be able to help you, কারণ আমি চাচ্ছিলাম কোনো একটা বাঙালি মানুষই যাতে তাকে কোচ করতে পারে। But then আমি কি করলাম, I was like, you know what, let's not do that, let's connect him with someone from Google as well. So I reached out in my network, আমার ক্লাসমেট যে এখন গুগলে চাকরি করে, he is a senior development engineer over there. I said, can you do the favor to me? তুমি এই ছেলেটার সাথে প্রত্যেক মাসে আধা ঘন্টা করে কথা বলতে পারবা, একটু তাকে খালি একটু কোচ করবা যাতে সে গুগলে কথা বলতে পারে বা গুগলে কাজ করার জন্য চাকরি পায়। So also, of course, Pooja, I would be loving to guide this person. So ওরা এখন প্রত্যেক সপ্তাহে আধা ঘন্টার বেশি কথা বলে। সো আমি যখন মেন্টরটার সাথে কথা বললাম বা মেন্টিটার সাথে কথা বললাম, মেন্টিটা আমাকে বলতেছে, আপু ভাইয়াটা এত ভালো, আমরা যা কথা বলি কন্টিনিউসলি লিখে রাখে, কন্টিনিউসলি ডকুমেন্ট করতে থাকে। কেন ডকুমেন্ট করে বা ডকুমেন্টের স্টোরিতে পড়ে যায়, ডকুমেন্ট করে যাতে ট্র্যাক করা যায় যে গ্রোথটা কিরকম হচ্ছে। এই যে আমি ওকে কানেক্ট করাই দিতে পারলাম, ও যদি পারে
আর সার্থক যেহেতু ওকে চিনে, আমি নামটা বলেই দিলাম, it's going to be very helpful for him. ও যখন ফিউচারে যদি গুগলে অ্যাপ্লাই করতে চায়, he already knows someone from inside. He doesn't need to go and apply হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ওর অ্যাপ্লিকেশনটা হারাই যাবেন। আজকে ওই কানেকশনটা কিভাবে তৈরি করলো? Because he knows Pooja Apu knows someone else, and the connection was built. So you must know other person who would be able to help you out to connect to other people who you aspire to be. So that's how you build connection. And it is very, very imperative. It's very, very important that you build your network right now. I know আমাদের প্রায় 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, but I really want to go over a few other things. There are 3 E's of networking. Especially in-person networking যদি করো তোমরা, in-person যদি কারোর সাথে কথা বলো, you must focus on these 3 E's. একটা হচ্ছে entry, engage, exit. This is more informational rather than doing an exercise. Entry হচ্ছে তুমি মনে করো একটা গ্রুপ ইভেন্টে গেলা বা যে কোনো একটা ইভেন্টে গেলা, তুমি দেখছো যে ছোট ছোট গ্রুপ কথা বলছে। You have to understand when should I enter into that group and try to make a connection. তুমি যদি মনে করো গ্রুপটা খুব ক্লোজ, তারা কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, 4-5 জন একসাথে কথা বলছে, তুমি যেই ফুট করে কথা বলতে পারবে না, try to see যে কোন গ্রুপটার মধ্যে তুমি একটা স্পেস ক্রিয়েট করতে পারবে। তার একদম ফিজিক্যালি তুমি মনে করো আজকে ব্র্যাকের একটা ইভেন্টে গেলে অনেকগুলো মানুষ কথা বলছে ছোট ছোট গ্রুপ করে, তুমি হয়তো একটা গ্রুপের মধ্যে যে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ শুনলা what they're trying to say, then try to connect and get into that information and try to deliver something related to that. তারা যদি মনে করো বলতেছে আরে পাঠান মুভিটা ভালো হয় নাই, পাঠান মুভিটা তো সুন্দর না, what you gotta say next thing? You gotta engage কিভাবে করবা? If it has to be relatable to the subject they are talking. যদি তারা পাঠান মুভি নিয়ে কথা বলে, তুমি তখন বলতে পারবে না যে আরে ইলন মাস্ক টুইটারটা যে কিনে কি করলো। That's not how you build connection. At that point of time you should say আচ্ছা শাহরুখ খান এখনো কেন মুভি বানায়, বেটাটা বুড়া হয়ে গেছে তারপরে মুভি বানানো শেষ করতেছে না। That should be an engaging conversation. So when you network with someone, especially in person, when you try to engage, a communication should be engaging. So it's much better যে তারা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতেছে, try to elongate on that rather than bringing into a new topic and new subject. সবাই বুঝতে পারছি কি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আমি? how to engage. যে আপু আমি যে যাওয়ার পরে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ায় থাকি, আমি কথা বলতে পারি না, কি কথা বলবো বুঝি না, কি কথা বলবো না বুঝলে try to understand তারা কি বলতেছে, try to just say হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন সেটা make sense করে, আসলে তো এরকম কেন হবে, এরকম হয়, something like that. Try to use filler sentence, add connecting sentence. If you don't know how to contribute to that conversation, just show your opinion. Yes, what you said is right. No, what you said was not right, or what I think is this. Try to build a connection so that you can continue engaging in that conversation. Same goes for virtual. আমি যখন ভার্চুয়ালি কোনো কারো মিটিং এ কথা বলি বা কোনো কারোর সাথে কথা বলি, I would try to listen যে কোন মিটিংটার মধ্যে কথা বললে আমি কি কথা বলতে পারবো. If they are talking about space, I would talk about space. If they are talking about the next beautiful show in Netflix, I would talk about the next beautiful show in Netflix. If they're talking about the earthquake in Turkey, I would definitely input into that manner. Engage যখন করবে, engage করা শেষ হয়ে গেল. Now what can we do? We're going to exit. You're going to exit out of that conversation. Kotha bola shesh, you're going to move out. It's always a good standard to say good wishes. Oh, it was so nice to meet all of you. তোমাদের সবার সাথে দেখা করে পরিচিত হয়ে আমার খুব ভালো লাগলো। তুমি কাউকে চিনো না, 5টা নতুন মানুষকে চিনলা, তাদেরকে তুমি বলবো ও তোমাদের সাথে দেখা করে খুব ভালো লাগলো, I hope আমরা নেক্সট টাইম আবার কথা বলতে পারবো। যেমন আজকে তোমাদের মিটিং এ যে এক্সারসাইজ গুলো আমরা করেছি, অনেকগুলো নতুন মানুষের সাথে তোমাদের পরিচিত হয়েছে। তোমরা যদি আজকে এই মিটিংটা শেষ করার আগে সবাইকে পার্সোনালি টেক্সট করে বলো যে I hope we're going to meet and talk next time, you're going to build a connection. এই কথাটা বলে যখন লিভ করবে, বা তাদের যদি ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে রাখো, বা তাদের যদি একটা ফোন নাম্বার নিয়ে রাখো, যেটা আমরা করি এখানে, আমার মনে হয় বাংলাদেশেও সবাই করে, যে oh do you want to get connected in LinkedIn? তুমি কি LinkedIn এ কানেকশন বিল্ড করতে চাও? আসলে বলতে হ্যাঁ of course, তুমি আমাকে LinkedIn এর রিকোয়েস্ট পাঠাও তো। At that point, at that instant, send a LinkedIn request. Get connected with the LinkedIn person. তুমি যদি বলেছে না আমার ফোন নাম্বারটা রাখো, তুমি ফোন নাম্বার একটা হাই লিখে টেক্সট করে দিতে পারো যে হাই আমি ফারিহা আলিফ, তোমার সাথে এই জায়গায় দেখা হয়েছিল। That's how you build connection.
আমি তোমাদেরকে আরেকটা এক্সাম্পল দিই, একটা মজার ঘটনা বলি। আমার যখন সিপি এক্সাম চলে, আমি যখন থার্ড পার্ট ট্যাক্স পরীক্ষা মানে লাস্ট পার্ট পরীক্ষা দিব, আমি খুবই রেস্টলেস এন্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আই নিড টু গো সামওয়্যার, আই নিড টু বিল্ড কানেকশনস, আই নিড টু সি এন্ড এক্সপ্লোর। সো আমি কি করলাম, একদিন সকালবেলা টিকিট কেটে, একদিন না তার আগের দিন রাত্রেবেলা টিকিট কেটে বাসে করে আমি বস্টন চলে যাই, বস্টনে হার্ভার্ডে চলে যাই, because I wanted to go and explore the campus and I wanted to see যে সবাই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি চিনো এখানে? Is there anybody who does not know Harvard University? Harvard is one of the top tier universities, one of the Ivy Leagues. It's a big university. It's like Oxford category একটা university, US এর ভিতরে. So I went there. So আমি যখন যাই, ওই দিনকে সামার থাকে। So আমি সকালবেলা যে প্রায় 10টার মধ্যে I reached there. So পুরো ক্যাম্পাস ফাঁকা, সবাই সামার ভ্যাকেশনে, either they're coming back or they're not there. So আমি কি করলাম, রাস্তার মধ্যে যাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে তাদেরকে থামায় থামায় I started interviewing them. I stopped that person, whoever was walking in front of me. I don't know any single person over there. And I stopped them and I started asking, hey, how was your GMAT preparation? What was the length of your preparation? Why did you choose Harvard? Why did you come here? And after I asked those questions, my last very question was, can I get connected to you in LinkedIn? And they said, of course. There are some people who didn't want to get connected in LinkedIn. They were like, yeah, send me a request, but they never accepted it. But there were other people, yeah, sure. Send me a request, I'll definitely accept. So that day, I was able to make 27 new connections. 27 new connections at that single day by talking to new people. Would I have done that if I would have not gotten out of my comfort zone? Never. I had to go out there, meet new people, talk to those people, those of them who I don't know even. So my suggestion to all of you is, you have to go make connections. তোমরা যদি মনে করো যে কেউ আমার কাছে আসবে তারপর আমি নেটওয়ার্ক করব, and আমি নেটওয়ার্ক এত ভালো করতে পারি না, আমি অনেক introvert. Trust me, I was one of the most introvert person I ever knew in my life. But what I did, আমি যখন প্রথম এখানে আসি, আমি আমার একটা ইন্টারভিউ কোচকে বলতেছিলাম যে আই ফাইন্ড ইট ভেরি ডিফিকাল্ট, আমাকে দিয়ে নেটওয়ার্ক হয় না, আমি যে হাবার মতো দাঁড়ায় থাকি, আমি কি বলবো তাই বুঝি না, কোথায় শুরু করবো সেটাই বুঝি না। তখন সে আমাকে বুঝালো যে তুমি যদি মনে করো একজন মহিলার সাথে কথা বলো, তুমি বলতে পারো, ও আপনার কানের দুলটা তো খুব সুন্দর, আপনার ব্রেসলেটটা তো খুব সুন্দর, কোত্থেকে কিনছেন? You can start with that. You can tell that, oh, you have a very beautiful earrings, you have a very beautiful necklace, where did you get it from? Give them some remarks which are beautiful. Tell them, oh, you're looking beautiful, or you're looking very smart, I like your shoes, something like that. Create a common background when you're trying to network with someone new. And after that, when you have the conversation running, try to have an engaging conversation. Try to go after so the trick is, allow them to talk about themselves. You must allow them so that they can speak about themselves. In your head, have a 30-second elevator pitch ready. Elevator pitch মানে বুঝো? Elevator pitch মানে হচ্ছে এলিভেটর উঠে, এলিভেটর তো চিনো, এলিভেটরে যখন আমরা উঠি, এলিভেটরে ওঠার সময় যদি তোমার কারোর সাথে পরিচয় হয়ে যায়, তখন যদি তুমি তোমার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাও, তখন তুমি তাকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করবে, সেই থেকে আসছে এলিভেটর পিচ। সো তুমি যখনই নতুন কোনো মানুষের সাথে দেখা হবে কিনা, তোমার ফার্স্ট থট থাকবে, let them speak about themselves. তাদেরকে তাদের ব্যাপারে বলতে দিবা, এমন কোয়েশ্চেন করবে যাতে তারা তাদের ব্যাপারে তোমাকে ইনফরমেশন দেয়, because every human being on earth loves to speak about themselves. সবাই নিজের ব্যাপারে বলতে পছন্দ করে, who doesn't want that? তাদেরকে যখন বলা শেষ হয়ে যাবে, when you're closing remark, have a 17-second or 30-second elevator pitch ready. Elevator pitch ready মানে তখন তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে বলবা যে, ও আমি তো এটা করি, আমি তো বইটা পড়ি, আমি তো গুগলে কাজ করি, আমি তো ওইটা করি সেটা করি, যা আছে যে ইনফরমেশন তাকে ইমপ্রেস করার জন্য বলতে হবে, say that at that point of time. এমন কোন একটা ইনফরমেশন তাকে বলবা যাতে তার মাথার মধ্যে পরের দিন বা তারপরের দিন মনে থাকে, ও আচ্ছা ফারিয়া আলিফ পিঙ্ক কালারের স্কার্ফ পরছিল, মনে পড়ছে। You have to create an impression in that person যাতে তোমার কথা মনে থাকে। আমি 100টা মানুষের সাথে দেখা করছি আজকে, how am I gonna know which one is you if you don't share a story which I can remember
I'm not going to be able to remember you. So one of the good networking skill হচ্ছে যার সাথে দেখা হলো পরের দিন তার সাথে ফলো আপ করা যে ও আপনার সাথে আমার গতকাল এখানে কথা হয়েছিল, কথা বলে আপনার সাথে অনেক ভালো লাগছিল, আই হোপ আমরা নেক্সট দিন কথা বলতে পারবো। বা ও আপনার সাথে গতকালকে কথা হয়েছিল, আমি ওই মেয়েটা যে মেয়েটা পিঙ্ক কালারের স্কার্ফ পরেছিলাম হয়তো বা আপনার মনে পড়ছে, আমি আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগছে, আমরা হোপফুলি নেক্সট দিন আবার কথা বলতে পারবো। গিভ দেম আ ক্লু টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কে তুমি। হয়তো বলতে পারে ও আমি ওই মেয়েটা যেটা যে আপনাকে বলছিলাম যে 5 বছর বয়সে আমি হারাই গেছিলাম আবার খুঁজে পাওয়া গেছিল। গিভ দেম আ স্টোরি। ও আমি ওই মেয়েটা যে মেয়েটা বলছিল যে তার চকলেট আইসক্রিম ভালো লাগে না, বিরিয়ানি ভালো লাগে না, কিন্তু তার পিৎজা ভালো লাগে। সামথিং, যেই মেয়েটার বিরিয়ানি ভালো লাগে না, মানে কোন একটা মেয়ে আমাকে বলতেছিল যে তার বিরিয়ানি ভালো লাগে না, আই উইল ফরএভার রিমেম্বার দ্যাট পারসন যে তার বিরিয়ানি ভালো লাগে না। আর ফারিহা তুমি ছিল ওইটা না কে জানি ছিল, আমাকে বলছিল যে তার বিরিয়ানি ভালো লাগে না। So give them something which they can hook into for them to remember you afterwards. So entry, engage, exit. সবাই বুঝতে পারছো entry কিভাবে করতে হবে? You have to enter a conversation, try to find a way, do not just barge into the group, try to weave into the group seamlessly, engage in the conversation, what they're talking about, do not bring into a new subject, exit by saying, can I get connected with you? Thank you so much for giving your time. I appreciate connecting with all of you. Those are the 3 or 4 remarks you can use. If you're meeting someone virtually, it's different. But if you're meeting someone in person, regardless of your professional status and professional designation, try to make a visiting card. Try to make a business card. তুমি যদি স্টুডেন্ট হও শুধু লিখবা তোমার নাম, তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, তোমার ইমেল অ্যাড্রেস। When you hand this visiting card to someone else, it shows that person that this person is professionally etiquette, professionally adapted. This person knows what he or she is dealing with. কারণ আমি যখন আমার স্টুডেন্ট অবস্থায় অন্য 10টা মানুষ 10টা স্টুডেন্ট তাদের কারো বিজনেস কার্ড নাই, আমি যখন আমার বিজনেস কার্ডটা দেই, আমি যদি রিক্রুটার হই আমাকে যদি কেউ বিজনেস কার্ড দেয় তখন আমার ও মাই গড দ্য স্টুডেন্ট ইজ 500 স্টেপস ahead. এই স্টুডেন্টটার বিজনেস কার্ড অলরেডি বানায় ফেলছে। So you have to impress that person. Try to make the information as seamless as possible. So তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো, স্টুডেন্ট বাদেও যারা আছো, if you do not have a visiting card or a business card, try to make a business card. A simple business card would do. When I was a student, my business card was my name, my designation that I'm a student, all the designation of the student work I do. I am the president of UNA US Adelphi chapter, all those different things. So make a simple business card and hand it out whenever you're meeting someone else, so that that person can at least ওই মানুষের যদি বিজনেস কার্ডটা দেখে মনে হয় ও সবার মধ্যে খালি ওই মেয়েটাই আমাকে বিজনেস কার্ড দিছিল, oh I know who that person is, তার মনে থাকবে। Do something, share a specific information that person can remember. Lastly, the last game. I mean, no, I need to go. It's 2.5 hours right now. AMK Center থেকে হইলে AMK Center এতক্ষণ আমাকে বলতো যে পূজা আপু you gotta end right now. আচ্ছা, আমি তোমাদের 5 জনকে, বা let's do this game. আমার এখানে 25 জন আছে, 25 জনকে দিয়ে গেমটা খেলা যাবে না। এই গেমটা খেলতে আমার এখন কম মানুষকে দিয়ে খেলবো আমি। So I will pick 5 people. I would really appreciate if everyone can turn on their camera right now, because at this point I would really want, আমি randomly মানুষজনকে পিক করব, কারণ আপনারা যদি কথা না বলেন তখন এই গেমটা খেলে মজা হবে না। So the game হচ্ছে let's engage our stories. আমরা একটু আগে শিখলাম না যে entry, engage, exit, entry, engage, exit. এটা কিন্তু আমার কথা না, স্ট্যানফোর্ড বিজনেস স্কুল এই জিনিসটা শেখায়। So entry, engage, exit থেকে কিভাবে engage করতে হয় সেটা আপনাদেরকে শিখাই আমি, যে কিভাবে কথার সাথে তাল মিলায় কথা বলতে হয়। This is the game we're going to play right now. So we're going to connect and build stories. For example, you are in this entire workshop, you don't know anyone, but they're talking about something, and you need to build on that and continue talking about the same topic, how you're going to do it. So you're going to play a game. So right now, what I'm going to do, in my screen, I have few people, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25 people in my screen. What I'm going to do, let's play this game with 25 people. I'm going to start a sentence. আমি বাংলাতে একটা সেন্টেন্স বলবো,
যারা যারা এখানে বাংলা বোঝো তোমরা বাংলাতেই এই সেন্টেন্সটা কন্টিনিউ করবে if you want to make an English sentence, so I'm going to say a sentence and you have to build and connect to that sentence. So the game is we are going to build a story. And how we are going to build a story, I am going to say a sentence related to that sentence or anything different. You're going to connect a sentence to that. I'm going to show an example. Ami bollam, আমি কালকে ঘুমাতে ঘুমাতে না that's a very boring statement. আমার শাহরুখ খানের পাঠান মুভি একটুও ভালো লাগে না। Okay, so এই স্টেটমেন্টের পরে I want someone to pick up from there, make something, কোনো একটা স্টেটমেন্ট তুমি তোমার মনের মতো করে বানাবা, but something related to this. তো আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত শাহরুখ খানের পাঠান মুভি দেখি নাই, I'm just giving an example. So আমি শাহরুখ খানের পাঠান মুভি দেখি নাই। So the next person. For example, আমি যদি এখন তারিকুল গাজীকে বলি, what should be the next line? তারিকুল, let's start with you. আমার পাঠান মুভি একটু ভালো লাগে নাই। হ্যাঁ, মুভিটা এখন শাহরুখ খানের মুভি আমারও দেখতে ইচ্ছা করে না, কারণ ওনার একটা সমস্যা আছে, উনি এখন আগের মতো উনি কিং আসলে নাই, উনি কানেক্টিং স্টোরি গুলো পিক করতে পারে না। আমার মনে হয় উনি উপন্যাস বেস বা ওই টাইপের কোনো ভালো স্টোরি পিক করা উচিত না। আচ্ছা শারমিন, let's pick up from there. আপু আমিও কয়েকদিন ধরে চিন্তা করতেছিলাম যে দেখবো, কিন্তু আপনাদের কমেন্টস শুনে আমার একটু ইন্টারেস্টটা কমে যাচ্ছে। আচ্ছা কানিশ ফাতেমা? আমি আসলে এটা শুরু হয়েছিল, আমি শুরুতে দেখেছিলাম যে এটা হচ্ছে কিছু কিছু মানে ওদের ধর্ম নিয়ে কিছু দ্বন্দ্ব আছে, রং নিয়ে কিছু প্রবলেম আছে, প্রথম থেকে খুব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। আমি এখনো দেখি নাই, বাট দেখার ইচ্ছা আছে, কারণ শাহরুখ খান আমার পছন্দের অ্যাক্টর। আচ্ছা, I want something very fun. Change the sentence, do something fun with it. Zarina, Tasneem, Rifa? ওয়েল আমিও এখনো দেখি নাই, দেখার ইচ্ছা আছে, বাট একটু কম ইচ্ছা হয়েছে যখন জানলাম যে মুভিতে নাকি হচ্ছে দীপিকা পাডুকোন লেসবিয়ান থাকে। আই ডোন্ট নো এটা মানে ট্রু নাকি, বাট এটা শোনার পরে আমার একটু মানে মনে হয়েছে যে থাকবে না, দেখাই ভালো। God. Acha, let's start with Alif. আপু শাহরুখ খানকে আমার ভালোই লাগে না। Acha, I want something different. Say something different. I said that already. যে শাহরুখ খানকে আমার ভালো লাগে না। You cannot repeat the same sentence again. You have to আপু আমি বলতে চাই আপু। হ্যাঁ, আফসানা বলেন। আচ্ছা আপু, শাহরুখ তো হচ্ছে কিং মানে সম্রাট, কিং তো কিংই হয়। আর হচ্ছে এখানে যে ধর্ম নিয়ে যত রকম হচ্ছে ইউটিউব ভিডিও, শর্ট ভিডিওস বলে না, যে হচ্ছে মানে এটাকে কি বলে, হচ্ছে মাশরুমের ছাতার মতো করে ছোট ছোট ভিডিও গুলোকে অনেক ভাইরাল করে ফেলা হয়। তো আমার মনে হয় যে আমাদের শাহরুখ হচ্ছে এমন একটা মানুষ যে কিনা একজন মুসলিম হলেও সে যে ধর্মেরই হোক, সে ইন্ডিয়াকে বিশ্বের দরবারে নিজের দেশকে প্রেজেন্ট করে এবং তার মাধ্যমেই বিশ্ব করে। তো ফিল্মের মধ্যে এরকম অনেক ধরনের বিষয় আসতেই পারে, তবে যারা ইন্টারেস্টেড দেখতেই পারে। আই লাইক শাহরুখ অলসো। আচ্ছা, বিউটিফুল, দ্যাটস গুড কানেকশন। আমি মনে হয় শাহরুখ খানকে নিয়ে এত লম্বা সময় ধরে কোনো কিছু শুনি নাই আজ পর্যন্ত, যতটা আমি এখন শুনতেছি। সো দ্য টপিক, প্রতিটা নেগেটিভ জিনিসের পিছনে অনেকগুলো পজিটিভ জিনিস থাকে, আর নেগেটিভ জিনিসটা আমরা দ্রুত ক্যাচ আপ করি। আচ্ছা, বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। ফারিয়া আলিফ, ট্রাই টু মেক সামথিং ডিফারেন্ট, ডু নট জাস্ট সে আমার ভালো লাগে না, বলো। আচ্ছা আমি বলি, শাহরুখ খান কালকে আমার বাসায় দাওয়াত খেতে আসছিল। লেটস মেক দ্যাট সেন্টেন্স, পিক আপ দ্য সেন্টেন্স ফ্রম দেয়ার। শাহরুখ খান আমার বাসায় কালকে দাওয়াত খেতে আসছিল। গো অ্যাহেড, তাড়াতাড়ি। ভালো মতোই খাতির যত্ন করব। ভালো মতো খাতির যত্ন করব। আচ্ছা নিশাত তানজিয়া, গো অ্যাহেড। I don't know about Shah Rukh Khan. I love Deepika. I haven't watched the Pathan movie. Sorry, Pathan movie. But the thing is, I love Deepika in Besharam song. I mean, matru ekta gani dekhi. Though I do not listen to music, I just stopped the music and looked at the video. You didn't hear I didn't like her there. You didn't hear my last sentence. I said Shah Rukh Khan amar basha kalke Oh yes. And the thing is, like, I was really upset that Shah Rukh came and
Deepika didn't. I was expecting her too. Shahrukh Oh, came alone. That Shahrukh was came very bad. alone. That I was That was really very upset. bad. Deepika should have come for dinner as well, right? Yeah, I know, right? Yes. I Yeah. made all her favorite dishes, but she didn't come. That was Okay. upsetting. Okay, Fatima, go ahead. Shahrukh Khan didn't come to my dinner last night. Or Shahrukh Khan Oh, came to my home for dinner last night. and we had a very joyful time with him because he's one of the most famous actor in all over the world. And by this kind of new film, he could be able to have a best connection in all over the world because this film has most viewers in all over the world and is a common film which everyone like it. Beautiful, beautiful. For Shahrukh Khan was able to reach Brazil as well. That's amazing. Alif, go ahead. Yesterday when Shahrukh came to my home, so I have a pet tortoise. I didn't know he was so fascinated with tortoises and stuff. So that was interesting. Oh, beautiful. That's amazing. Did Shahrukh name that tortoise, Maisha? I thought you were there during that dinner. Did Shahrukh named anyone? No, nothing. He didn't meant anything. Oh, wow. And then Tahia, were you there? I thought you were invited. Were you able to bring your friends who were texting you? Yes, I was there and my friends were there as well. Shahrukh Khan ate a lot of sweets. Shahrukh Khan ate a lot of sweets. What was his favorite sweet? Maybe laddus. Maybe laddus? Wow. Trishna? Trishna? The girl who wants to buy a BMW or Mercedes? Trishna is not there. Hikma? Hikma? Yes, ma'am. Yes. Hello? Did you hear Shahrukh Khan ate a lot of laddus last night? Yes, ma'am. So I think, yeah, I also like laddus. So I will try to offer him some Bengali sweets like Rasgulla or Like Rasgulla. Rasgulla is good. I love Rasgulla. Maybe Shahrukh Khan is gonna love Rasgulla. Good. That's a good addition. Moshumi Akhtar? Moshumi Akhtar? That's why we boli camera turn on koro so that I can see who's there, who's not. Acha. B.A. Moshiun? Acha, Moshumi is there. Oh, Moshumi. Shahrukh Khan, we thought we were gonna offer Rasgulla to Shahrukh Khan. Yeah, I think I will offer some more Bengali sweet along with this Rasgulla to him. Like Rasmalai or Chana. Rashmalai or Chana. I wonder what will happen to his 6-pack or 8-pack after the Rashmalai and Chana. Okay. Mr. B.M. Oshion. চিন্তা করতেছি কি পেট খারাপ হবে না এত বেশি মিষ্টি রসগোল্লা খেলে হ্যাঁ আমি পোলাও রোস্ট কেউ কথাই বলতেছে না I was হ্যাঁ আর thinking দিহান পোলাও এটা নিয়ে কেউ কথা বলতেছে না কেন ও হ্যাঁ পোলাও মানে রোস্ট খাওয়ানো যায় or maybe তার সাথে বসে পাঠান মুভি দেখা যায় B.M. Oshion, are you there? নাই even আপু তাকে নিয়ে কফি ডেটেও যাওয়া যায় হ্যাঁ তুমি কি কফি ডেটে গেছিলে অফার করছিলে তাকে সে তো আসছিল হ্যাঁ বাট আপু তার হচ্ছে পাঠান মুভি করার পর টাইম হয় না সো দ্যাট যাওয়া হয় যেতে পারবেন oh better luck next time নাফিজা আঞ্জু আমি আছি ও হ্যাঁ সো ও যেতে পারে নাই তৃষ্ণা ওকে নিয়ে তৃষ্ণা অফার করছিল কফি ডেটে যাওয়ার জন্য বাট পারে নাই so what about you did you have a conversation with Shahrukh Khan because Shahrukh Khan came to dinner last night I don't think she understood acha Nafiza Anju Nafiza nahi Nafiza Amir Mia আমি আপনি কি লাস্ট গল্পটা শেষ করতে ফেলতে চান জি 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 বলেন একটু গল্পটা শুনি শেষ করেন আমি তার ব্যাপারে কেমন নিয়ে ধর আসলে আমি কথা বলতে পারতেছি না মানে ভিতরে একটা ভয় কাজ করতেছে
আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নাই, আমি শেষ করি গল্পটা। শাহরুখ খান রসগোল্লা খাওয়ার পরে এত তার ডিসেন্ট্রি হয়েছে, এত তার টয়লেট হয়েছে, যে তারপরে তাকে আমির মিয়া একটা ডিসেন্ট্রি ট্যাবলেট খাইতে দিছে, তারপরে সে খেয়ে বাসা চলে গেছে। That's it. That's the end of the story. Cool? আমি একটু বলতে চাই। আচ্ছা, ও তুমি তো বলো নাই। হ্যাঁ, তুমি বলো না, তুমি তো না, না, বললা, আমি প্রথমে একবার শুরু বলেছি। বলছো। হ্যাঁ, আবার আমি বলো। একবার বলেছি। একবার হলো যে মানে ট্যাবলেটটা খাওয়ার পরে শাহরুখ খান তখন এত ভালো ফিল করছিল, তারপর সে আপনাকে একটা থ্যাঙ্কস জানিয়েছে এবং আমরা ওখানে ছিলাম। তখন আমি বের হচ্ছিলাম, তো বললো যে কোথায় যাচ্ছ, আমরা বললাম যে বোল্ড অ্যান্ড বিকামিং এর বুক ক্যাম্পেইনটা করতে যাচ্ছি একটা স্কুলে। তখন সে খুবই ইন্টারেস্টেড হয়ে আমাদের সাথে সেই ক্যাম্পেইনে গিয়েছে। Oh, beautiful. That's amazing. That was an amazing ending. Shah Rukh Khan in our campaign, I would love to have him. Acha. Jokes apart, this was an example of how an engaging conversation should be. None of you had interest on talking about Shah Rukh Khan probably, but that's how you loop into a conversation. Whenever you're in a different setup, whenever they are talking about a different topic, different subject, try to weave yourself in that subject, although you're not related to that. সবাই বুঝতে পেরেছি কিভাবে কথা বলবো? এখন থেকে যদি মনে হয় আপু আমি ওখানে যাওয়ার পরে আমার হাত পা কাঁপা শুরু হয়, আমি কি বলবো আমি বুঝি না, listen to them first. Try to see যে তারা কি নিয়ে কথা বলতেছে। যদি কেউ কোনো কথা না বলে, bring out a topic. শাহরুখ খানের পাঠান মুভি can be a topic. Your intention is to build network. কানেকশন তৈরি করে ফেলার পরে ইম্পর্টেন্ট টপিকে চলে যাও। তারপরে বলতে পারো, আচ্ছা আপনি তো এই জিনিসগুলো করেন, আপনি আমাকে একটু শেখাবেন এইটা কিভাবে করতে হয়, বা আপনি কালকে, যেমন আমি যেটা করি, আমার এজেন্ডা, I want that person to probably come into my webinar. I love that person, the aura, the way she speaks, the way she deals with everything. I would love to have her as a guest. So আমি তাকে ইনভাইট করবো যে, hey, do you want to come to my blah blah blah, this. So every time when you network, try to engage, and after that, last 17 to 30 seconds is your elevator pitch. After you're done with the elevator pitch, hand out the card, get connected in LinkedIn, Facebook, whatever you want to get connected with. And that's how you end from a conversation. Lastly, ask good questions. যখন তুমি অনেক বড় মাপের মানুষের সাথে পরিচয় হবে, বা যখন তুমি একটা বড় মাপের মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবা, তাকে হাবলার মতো জিজ্ঞেস করবা না যে আপনি কি রসগোল্লা পছন্দ করেন না লাড্ডু পছন্দ করেন, বা আপনি কি আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খান বেশি নাকি ডাল দিয়ে ভাত খান বেশি। That's not going to add any value to your life. Ask a question which will add value to your life as well as their life. So ask better questions so that you can get better answers. Question করার সময় বুঝে শুনে কোয়েশ্চেন করবে যে আমি কি কোয়েশ্চেনটা করলে কোন অ্যান্সার থেকে আমি শিখতে পারবো। আমরা নেক্সট ওয়ার্কশপে যখন মেন্টর মেন্টি রিলেশনশিপ আজকে শিখলাম যে শুরু করতে হয় কিভাবে, নেক্সট ওয়ার্কশপে শেখার চেষ্টা করবো রিলেশনশিপ সাস্টেইন করতে হয় কিভাবে, কানেকশনটাকে কিভাবে ধরে রাখা যায়। কিন্তু কানেকশনটাকে ধরে রাখার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে asking good questions. The more you ask better questions, the better answers you're going to get. So whenever you have, মনে করো আমার দালাই লামার সাথে মিট করার একটা মাত্র অপরচুনিটি, এখন এই একটা অপরচুনিটির মধ্যে যদি আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি কয় ঘন্টা ঘুমান, কয় ঘন্টা মুভি দেখেন, that's not going to add a value, right? একটা কোয়েশ্চেন যদি জানি, I should have a very thoughtful question. যেমন আমার মনে আছে আমি যখন ইউনুস সেন্টারে ইন্টার্নশিপ করতাম, there was a day আমাদেরকে মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে ছবি তুলতে দিছে, and we took all our pictures with মোহাম্মদ ইউনুস. I didn't ask him any question. I didn't ask any question. I just went there. আমরা তখন ইউনুস সেন্টারে, it's not in any event, আমরা ইউনুস সেন্টারে কথা মানে কাজ করতাম, so he came in, we took a picture. But stupid of me, I didn't ask any question. But whenever you meet a valuable person like that, maybe try to ask a question and try to get one simple answer. How do you regulate your emotion? What is your one advice to your younger self? আপনি আমার জায়গায় হলে কি করতেন? আপনি পিছনে ফিরে যেতে পারলে কি করতেন, আপনি ডিফারেন্ট কি করতেন, something like that. Try to learn something from that. That's that. And the last part of this entire session is know that your network is your net worth. তাহিয়া আজকে বুঝতেছে না, আর একটু বড় হলে বুঝতে পারবে যে নেটওয়ার্ক কতটা ইম্পর্টেন্ট। নেটওয়ার্ক ইজ ইয়োর নেট ওয়ার্থ। আমার আম্মা কালকে জিজ্ঞেস করতেছিল পূজা ওয়ার্থ এর মানে কি, নেট ওয়ার্থ মানে কি? নেট ওয়ার্থ মানে তোমার ভ্যালু কতটুকু,
গুগলে সার্চ করে দেখ প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নেটওয়ার্থ কতটুকু, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কত টাকার মালিক, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া মনে হয় 10 মিলিয়ন or $15 মিলিয়ন মালিক বা $80 মিলিয়ন মালিক। তো নেটওয়ার্থ হচ্ছে তোমার ভ্যালিউ কতটুকু, তোমার কতটুকু ভ্যালিউ, তোমার নেটওয়ার্ক, তুমি কাদেরকে চেনো, বাংলায় বলছি, তুমি কাদেরকে চেনো, কারা তোমাকে চেনে, will determine your net worth, যে আমি কতটুকু valuable. People will value you more depending on who you know, depending on your network. তোমার যদি আজকে বিল গেটসের সাথে ওঠা বসা থাকে, তোমার যদি আজকে ইলন মাস্কের সাথে ওঠা বসা থাকে, পিপল কি তোমাকে ফেলনা ভাবে নিবে? তোমার যদি আজকে মনে করো শেখ হাসিনার সাথে ওঠা বসা থাকে, মানুষ কি তোমাকে ফেলনা ভাবে নিবে? নিবে না। কিন্তু তোমার যদি আজকে মনে করো পূজা আপুর সাথে ওঠা বসা থাকে, মানুষ কি তোমাকে ফেলনা ভাবে নিবে? হ্যাঁ নিবে, পূজা আপুকে। So you have to be very careful and very, very invested in your network. Who you know and who you not know and who knows you is very important. এই বলিয়া আমি আজকের সেশন শেষ করতে চাচ্ছি। আজকের সেশন 7টা থেকে আমরা 10টা পর্যন্ত, which is 6টা থেকে আমরা আজকে রাত 9টা পর্যন্ত এই ওয়ার্কশপটা করলাম। তোমরা যারা লাস্ট 20 জন আমার সাথে এখন পর্যন্ত আমার বকবকানি শুনছো, তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমার সাথে কথা বলার জন্য। তোমাদের কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখন? জি আপু আমার আছে, আমি এতক্ষণ আপু আমারও আছে। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন শুরু করার আগে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে চাই। Do you think last 3 hours was helpful? A lot আপু, অবশ্যই। Yes, certainly, sure, dear madam. Do you think you were able to learn something new today? Yes, Very yes. helpful. Now I'm going to open the floor and ask you questions. যে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলো। বাট এই মুহূর্তে যারা যাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে করতে যদি দেরি হয়ে যায়, তোমার যদি মনে হয় you don't want to stay that late, that's fine, you can drop. যাওয়ার আগে আমি সেই জন্য সবার সাথে আগে একটা জিনিস প্র্যাকটিস করে নিই, তারপরে সবার কোয়েশ্চেন নেওয়া শুরু করি। Start from the beginning of the room to the end of the room. We're going to say I am bold and becoming, finish the sentence. ঠিক আছে? তারপরে আমরা যার যার কোয়েশ্চেন আছে সবার কোয়েশ্চেন আমি শুনবো, সবার সাথে কথা বলবো। Let's start with Zareen Tasnim Rifa. Can you finish the sentence? I am bold and becoming, আমি এক্সাম্পল দেই, আমি বলি I am bold and becoming connected. তুমি বলো। I am bold and becoming person. You're bold and becoming a person. Beautiful, you're already a person. Tariqul Gaji? I'm bold and becoming courageous. You're bold and becoming courageous. Sharmin? Bolbe, I'm bold and becoming a remarkable leader. I am bold and becoming a remarkable leader. আচ্ছা, শারমিন এটা বলার সাথে সাথে আমার একটা জিনিস খুব মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে তোমাদের সবাইকে আমি বলে রাখি, তোমরা যদি এখন পর্যন্ত কেউ সাইন আপ না করে থাকো, নেক্সট উইকে 17 তারিখে ফ্রাইডেতে গুগল থেকে, গুগলের একটা বিখ্যাত ওয়ার্কশপ হয়, আই অ্যাম রিমার্কেবল ওয়ার্কশপটার নাম। ইটস আ কনফিডেন্স বুস্টিং ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপটার মধ্যে কিভাবে কনফিডেন্স বিল্ড করতে হয় সেটা শেখানো হয়। If you want to take a part in that workshop, please kindly go register for that workshop. I hope আমাদের ফেসবুকে তুমি এটা খুঁজলেই পাবা। The registration is still open. আমি 16 তারিখ পর্যন্ত মনে হয় ওপেন রাখছি। We are taking only 75 students. I think last time I checked, I have 217 registrations right now. Mostly, I think so. I might be wrong. So I'm going to pick 75 people from there. If you want to be picked, be meaningful, be thoughtful on your answers, and fill out that form. It's a wonderful opportunity to know people from Google, to get to learn from them about how to be remarkable and how to build confidence. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি বলি I am bold and becoming connected. Kanij Fatima? I am bold and becoming remarkable. You're bold and becoming remarkable as well. Acha, Fatima Darman? I am bold and becoming resilient. Beautiful. I am bold and becoming resilient. Resilience is one of the biggest skill. Resilience মানে কি বোঝো? বারবার উঠে দাঁড়াতে হবে, ভেঙে পড়া যাবে না। যতবার তোমাকে লাইফ ভেঙে ফেলতে চাবে ততবার উঠে দাঁড়াতে হবে। You cannot quit. That's called resilience. Resilience meaning to get back up again and again, however many times you need it. Thank you so much, Fatima. Alif Aziz? I
am bold and becoming respectful towards myself and others. You're bold and becoming respectful towards yourself and others. Beautiful. আমি তোমাদের সবাইকে আরেকটা কথা বলতে চাই। Fatima Darman is a participant from Afghanistan. So I know Fatima for the last 1 year. Fatima is one of the very, very terrifyingly inspiring human being I have known. She is a doctor. She is one of my core members for Bold and Becoming. She attends all the sessions and every sessions possible. And I believe indirectly, I also impact her husband because she shares all this information to her husband as well. So she currently has moved and relocated to Brazil because of the current situation in Afghanistan last month. So I would appreciate all of you to give kudos to her for continuing this journey, because it is really remarkable and it is really absolutely inspiring the way she persists and becoming resilient. So thank you so much, Fatima, for doing what you're doing. Thanks, dear আমরা Pooja. বুঝতে Thank পারি you. না যে কতটা কষ্ট আমরা যে জিনিসগুলোকে গ্রান্টেড হিসাবে নিই, যে কোনো সময় বাইরে চলে যেতে পারি, যে কোনো সময় পড়াশোনা করতে পারি, স্কুলে গেলে যাব না গেলে যাব না। But she came from a country where these things are not luxury. These things are not provided. She cannot just go out just like that. She cannot get access to education just like that. So please be grateful to all your blessings, because people like Fatima actually should remind you that how much blessed we are. Because as I mentioned, we have 3 independences: physical, emotional, financial. And there are so many girls in Afghanistan right now, and almost all the girls in Afghanistan right now, who probably do not have those independences. So thank you so much, Fatima, for coming and inspiring us in every session. You're welcome. Thanks a lot for your best and warm sentences, dear lovely Of course, Pooja. of course. Thank you. Fariha? I am bold and becoming self-love and courage. Okay, beautiful. Self-love and courageous. Krishna? Krishna, why are you sad? You have to buy a Mercedes. তুমি জানো কৃষ্ণা, আমার মার্সিডিসটা কি জানি লাগাই দিছে পিছনে, আমি গত 1 মাস 10 দিন হয়ে গেছে, আজকে 1 মাস 11 দিন আমার গাড়ি এখন পর্যন্ত রিপেয়ার শপ। I hope সবাই আমার জন্য দোয়া করা যাতে আমার গাড়িটা নেক্সট উইকে চলে আসে। আমি এখন রেন্টাল ইউজ করতেছি, and every day I call them, they say যে আমরা লাস্ট পেমেন্টের জন্য, কারণ যে আমাকে লাগাইছে তার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি is paying for all the repairs. So তার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যখন লাস্ট পেমেন্টটা চেক করবে, 1 সপ্তাহ হয়ে গেছে যে আমার গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, they are going to give me back my car. So right now I'm not riding my Mercedes, I'm riding a Honda. So I really want my Mercedes back. Keno ami golpota bolchi, it's a funny story. Trishna ke ami sob shomoy tease kori because Trishna wants to ride a Mercedes someday. That's her aspiration. So I told her, Jay, you have to ride a Mercedes. If you want to believe, if you want to buy a Mercedes for yourself, you should act on that and you should work for that. So সেজন্য আমি তৃষ্ণাকে সবসময় অ্যাড্রেস করি যে the girl who wants to buy a Mercedes. Go ahead. শুনতে পাচ্ছি না। I'm bold and becoming more positive. Beautiful. I'm bold and becoming more positive. Maisha? I'm bold and becoming more strong. You're bold and becoming more strong. Beautiful. BM Oshion Apu, যার কোশ্চেন আমি শুনবো একটু পরে। I am bold and becoming remarkable, diligent. Oh, beautiful. You're bold and becoming more remarkable, diligent. Moshumi Akhtar? I am bold and ready to change in my future network. Beautiful. Hikma? I'm bold and becoming passionate learner. You're bold and becoming a passionate learner. Nafis Anjum? I'm bold and becoming connect. You're bold and becoming connected. Tahir chole geche na? Amir Mia? I am bold and becoming in our life reality. আবার বলেন তো ভাই, বাংলায় বলেন। যে আমার জীবনের মানে বাস্তবতাটাই bold and becoming. আচ্ছা, beautiful. That's so beautiful. আপনার জীবনের বাস্তবতাটাই আসলেই bold and becoming.
But becoming is itself a word. It doesn't need another connecting sentence. But আমি সবাইকে বলি এটা বলার জন্য, কারণ becoming মানে হচ্ছে you are trying to become something. Becoming মানে সুন্দর. So যদি এটা শুধু আপনি বলেন I am bold in becoming, that also makes sense. Nabil Shams. Nabil, Brack University থেকে. Hi. Hi. I'm bold and becoming more productive, maybe. You're not say maybe. Maybe doesn't sound confident. Maybe means you are not sure if you're becoming productive or not. So you're bold and becoming productive. Good. Is there anybody except for my ma who I didn't ask? Tasneem Sultan, I think I didn't ask you. I didn't answer either. Okay, Nishat kache am jacchi. Tasneem bolo. Becoming independent will make her choice. Beautiful. You're bold and becoming independent who's gonna make her choice. Nishat Tanzia? I'm bold and becoming a person that I can love. Absolutely. That brings every power to this conversation. Acha, we're gonna do we'll say I am bold in becoming the person who I can love, because self-love is not selfish. So সবাই unmute করো আমার সাথে, আমরা এখন 5টা + 3টা 8টা স্টেটমেন্ট প্র্যাকটিস করব। সবাই আমার সাথে বলো I am kind, I am kind. I am brave, I am brave. আমি শুনতে পাচ্ছি না, অনেকের কানেকশনের প্রবলেম। Nabil Shams, I really want you to unmute yourself and say with me. Amir Mia, please unmute yourself and say with me. I am brave. I am brave. I am confident. I am confident. Confident যদি এত আস্তে করে বলি তাহলে তো কনফিডেন্ট শোনাবে না। কনফিডেন্ট তো আরো কনফিডেন্টের সাথে বলতে হবে। Let's say I am confident. I am confident. Nabil has to practice a little more because I feel like Nabil wants to robot and I am confident. We have to practice a little more. I am confident. Acha. I am kind, I'm brave, I'm confident, I am courageous. I am courageous. Last one is I love myself. I love myself. যদি সম্ভব হয়, hug yourself right now like this. We have there. I know, Tarikul বলতেছে আল্লাহ আমি যে কি করতেছি এখানে। Let's do this. I love myself. I love myself. I love myself. And I love myself so much. And I love myself. You always have to remember that self-love is not selfish. If you do not take care of yourself, if you do not love yourself, nobody else will. তুমি যদি চাও অন্য মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে, the first step is to love yourself. তুমি যদি চাও অন্য মানুষ তোমাকে হ্যাপি করবে, the first step is you make yourself happy. Everything should be you first, then others. প্লেনের মধ্যে উঠলে বলে যদি ইমার্জেন্সি হয়, অক্সিজেন মাস্কটা যখন নিচে নামবে, কে আগে প্রথমে মুখের মধ্যে দিবে? আপনি আগে নিজের মুখের মধ্যে অক্সিজেন মাস্কটা দিবেন, তারপরে অন্য মানুষকে হেল্প করবেন। Same goes for self-love. তোমার নিজের কাপটা যদি না ভর্তি থাকে, না ফিল থাকে, তুমি তোমার কাপের পানি অন্য কারো কাপে ঢালতে পারবে না। In order for you to refill someone else's cup, your cup needs to be filled first. So তুমি যদি ভিতরে empty থাকো, you won't be able to love someone else, you won't be able to take care of someone else, you won't be able to behave good with someone else. So you gotta love yourself. আমাদের একটা সোশ্যাল কালচারাল ট্যাবু স্টিগমা যে সেলফ লাভ মানে সেলফিশ, নিজের কথা নিজে মনে করলে মানে হচ্ছে আমি সবচেয়ে খারাপ, বাট অ্যাবসলিউটলি নট। Above any designation, above being a daughter, being a lover, being a wife, being a mother, you are a human being. And as a human being, you need love, you need care. ওই রোলগুলো পরে আসবে, প্রথমে তুমি মানুষ। তুমি যদি নিজে মানুষ হয়ে নিজে টেক কেয়ারটা না করতে পারো, then that's sad, that's wrong. তুমি যদি এখন স্যাক্রিফাইস করতে সারাটা জীবন পার করে ফেলো, তোমার সেটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে, তোমার কথাবার্তায় সবকিছুতে প্রকাশ পাবে। আহারে যদি আমি এটা করতে পারতাম, আহারে তোদের জন্য এটা করতে হয় নাই, আহারে ওটা করতে হবে। এইটা না করে if you want to take a break, take rest, do that. তুমি যদি মনে হয় যে না আমার এখন রেস্ট নেওয়া উচিত, I need at least 1 hour of sleep, do that. তোমার যদি মনে হয় না আমি আজকে মাছের মাথাটা আমি খেতে চাই, সবাই তো খায়, do that.
তোমার যদি মনে হয় আমি আজকে পার্লারে যে চুলটা কেটে আসতে চাই, do that. Whatever you think will make you feel happy, make you feel loved, do that. Taking care of yourself is more than necessary. It's not a luxury. It's not a selfish thing. যখন যেমনে এখানে যারা যারা তোমরা মা হয়ে গেছো বা যারা যারা এখানে মা আছে, তারা যদি মনে করে যে না আমার মা সবসময় পূজা এটা খাও, পূজা এটা খাও, এটা নাও, এটা নাও, এটা নাও, বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমার মাও যাতে চান্সটা পায়, যে সেও যাতে ওই জিনিসটা খেতে পারে সবসময়। আচ্ছা ফোন করে বলি, বাবু তুমি পানি খেয়েছো? ওকে জিজ্ঞেস করার আগে লেটস আস্ক মাইসেলফ, আমি কি পানি খাইছি? রিমেম্বার, তোমার বডির ভিতরে যতগুলো অর্গান, দে সাপোর্ট ইউ 100 times more than another person out there. তোমার কিডনি তোমাকে সাপোর্ট করে, so you should be accountable to your kidneys, take care of them. তোমার lungs তোমাকে সাপোর্ট করে 24/7, be accountable to them. তোমার হার্ট তোমাকে সাপোর্ট করে, be accountable to your heart. তোমার ব্রেন তোমাকে সাপোর্ট করে, be accountable to your brain. Take rest. As much as you love the other person, do not forget to love yourself. মনে থাকবে? মনে থাকবে? জি আপু। যদি রাত্রেবেলা মনে হয় রাত জেগে জেগে না বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে হবে, মনে করবা না, I need to give rest to my brain. I love my body, I love my brain. I need to rest my brain. যদি মনে হয় যে না, I need to do this, মনে হয় যে না, I need to rest my hands, my eyes need to be rested. Rest is not a luxury. Do not forget to take care of yourself. The last three sentences which we're going to practice right now. আমার সাথে বলো, I will. I will. I will. I can. Bolo, I can. I can. I can. I can. And I must. I must. I must. And I must. এই তিনটা জিনিস সব সময় মুখস্থ থাকে। কোনো সময় কোনো খারাপ লাগা বা কোনো কিছুতে যদি মনে হয় যে পারছি না বা কিছু একটা, সবসময় যাতে মাথার মধ্যে থাকে, I can, I will, and I must. I can, I will, and I must. I can, I will, and I must. I must, I must, and I must. Let's say that 3 times. আমার সাথে বলো, I must. 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 And I must. করতেই হবে, কেন হবে না? করতেই হবে, করতেই হবে। So এই মেন্টালিটিটা যাতে মাথায় I থাকে। must. আচ্ছা, শেষ সবকিছু। আমাদের 3 ঘন্টা 7 মিনিট হয়ে গেছে। Now I'm gonna get some questions from all of you. If you have any question, the floor is yours. Who wants to ask a question? You have to unmute yourself. আপু আমি যেটা আছে আচ্ছা, এক সেকেন্ড, ওশিয়ন আগে কথা বলতে চাচ্ছিল। ওশিয়ন তুমি বলো, তুমি তোমার হেডফোনটা একটু খুলে ফেলবা, কারণ I can see some মানে I can hear. আমার তো এখানে আমি হেডফোন সাথে নাই। আমি হলো বলতেছিলাম যে আমি ওই যে বোল্ড এন্ড বিকাম এর তো ক্যাম্পেইন করতে পারিনি। ওটা আসলে আমি তো যে একটা ইমেল পাইছিলাম, সেটা তো বলছিলাম কোথায় কি করব, সেটা কোনো পাই নাই, তো রেসপন্স পাই নাই, আর কিভাবে সেটা জানতেও পারিনি। আচ্ছা, বইয়ের ক্যাম্পেইনের কথা বলছেন আপনি? জি জি। আচ্ছা, শারমিন কোথায় গেল? শারমিন আর ওশিয়ন, আপু আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা শারমিনকে একটু দিয়ে রাখবেন, বা শারমিন তুমি তোমার ফোন নাম্বারটা ওশিয়নকে দিয়ে রাখো, মানে ওনাকে দিয়ে রাখো। আমার ফোন নাম্বার টেক্সট করে দিচ্ছি, চ্যাট বক্সে আমার নাম্বারটা। চ্যাট বক্স ইউজ করতে পারেন, ওখানে দেখেন যে একটা ফোন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে আপনাকে। আমি এখন এটা ওপেন করে দিলাম, যেন যারা যারা ক্যাম্পেইন করতে চায় তারা আমাকে এখানে কন্টাক্ট করতে পারে। আচ্ছা, আমি যেটা বলছি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই। সো বোল্ড এন্ড বিকামিং এর বইয়ের একটা ক্যাম্পেইন হচ্ছে। আমরা চাচ্ছি যে ঢাকার মধ্যে, বাংলাদেশের মধ্যে ডিফারেন্ট স্কুলে যে আমরা এই বইটা পড়াতে পারি, যাতে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে পজিটিভ অ্যাফার্মেশনটা। বিকজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন টু মেক দিস বুক ওয়াজ টু সিড দিস পজিটিভ অ্যাফার্মেশন। আমরা যে জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করলাম একটু আগে, সেটা যাতে আমরা ছোটবেলা থেকে ছোট বাচ্চাদেরকে প্র্যাকটিস করাতে পারি, ছোট বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারি। সো আমরা একটা বইয়ের ক্যাম্পেইন করাচ্ছি, আমরা এই বইগুলোকে তাদেরকে যে পড়াচ্ছি। সো কেউ যদি এখানে ইচ্ছুক থাকে যে আমাদের বই ক্যাম্পেইনের মধ্যে জড়িত হতে চায়, শারমিন ইজ টেকিং দ্য লিড এন্ড স্পিয়ার হেডিং দ্য হোল প্রজেক্ট। তো সবাই প্লিজ কাইন্ডলি শারমিনের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করো। শারমিন, তোমার ফোন নাম্বারটা এখানে এভরিওয়ানে দিয়ে রাখো, যাতে সবাই দেখতে পারে। ফোন নাম্বার প্লাস ইমেল অ্যাড্রেসটা, ঠিক আছে? জি আপু, থ্যাংক ইউ। আর আজকে সেশনটা আসলে অনেক ভালো লাগলো, আপনি খুবই মানে ইমপ্রেসড হলাম।
আমি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মানুষ। Of course, I will take it as a positive remark. Thank you so much. I appreciate that as well. Same goes to you. Thank you so much for sharing. আচ্ছা, জি আপু, বলেন আমির ভাই। জি আমার হলো অনেকের সাথে আমি মিশতে পারি না, মানে কথা বলতে গেলে বই লাগে, মানে এটা কি আসলে সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পারতেছি না। আচ্ছা, এটার সমাধান ভাইয়া একটাই, আপনাকে যে মিশতে হবে। ভয় লাগবে, ভয় লাগাটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কোনো কিছু না, ভয়টা লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যখন একজন দুইজন করে করে কথা বলতে শুরু করবেন, তখন দেখবেন আস্তে আস্তে ভয়টা ভেঙে যাবে। কিন্তু প্রথমে তো আপনাকে যে কথা বলতে হবে, এখানে আর কোনো ম্যাজিক নাই। কথা যদি না বলেন তাহলে ভয়টা কাটবে না। ভয়টা কাটানোর জন্য যেটা করতে পারেন, আপনি যখন যে মানুষটার সামনে যে কথা বলবেন, সেই মানুষটাকে যে বলবেন যে ভাইয়া বা আপু, আপনি আগে ওই মানুষটা যদি মনে করেন হুট করে একটা নতুন মানুষ দেখলেন, তার সাথে কথা, যেমন আমাকে আজকে আপনি চিনলেন, আপনি যদি আমার সাথে কথা বলতে চান, এই যে এখন যেভাবে কথা বলছেন সবার সামনে এসে আমাকে বলছেন আপু আমি কি করতে পারি, ঠিক এরকম ভাবে ওই একটা মানুষের কাছে যে বলতে পারেন যে ভাইয়া বা আপু আমাকে একটু হেল্প করবেন, আমি কানেকশন তৈরি করতে পারছি না, আপনি আপনার টিপস গুলো একটু দিবেন যে কিভাবে কানেকশন তৈরি করা যায়, আমি কিভাবে ভয়টা আড়াতে পারি। আপনাকে যে কথা বলতে হবে, ভয়টা দূর তখনই হবে যখন আপনি আস্তে আস্তে কথা বলতে পারবেন। আপনি ইচ্ছা করে করে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইভেন্টে যাবেন, ইভেন্টে যে কথা বলার চেষ্টা করবেন। আপনি না বের হন, সবাই ওনার জন্য একটা হাততালি দাও যে সে আজকে আমাদের সবার সামনে এখন কোয়েশ্চেন করতে পারছে। ক্যান ইউ প্লিজ গিভ হিম আ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। এরকম করে আপনি যখন ভার্চুয়ালি, আপনি আজকে ক্যামেরা অন করেন নাই, আমি মনে করলাম যে আপনি অনেক শাই ফিল করতেছেন, সেই জন্য ক্যামেরা অন করেন নাই, কিন্তু আপনি যদি ইন পার্সন ফিজিক্যালি কারোর সাথে যে দেখা করেন বা কথা বলেন, তখন আপনি তাকে যে বলবেন যে ও আপনার এই জিনিসটা তো খুব সুন্দর, আমি আপনার কাছে কিছু শিখতে চাই, আমাকে এটা একটু শেখাতে পারবেন বা আমাকে এই ইনফরমেশনটা দিতে পারবেন, বা আপনার কি কি করতে ভালো লাগে, আপনি এই জিনিসটাকে কিভাবে রপ্ত করেছেন, আপনার এরকম আপনার নেটওয়ার্কিং এর এক্সপিরিয়েন্স কি ছিল, তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবেন। অ্যান্সার ইজ কথা বলতে হবে, কথা না বললে ভয়টা তার কাটবে না। প্রথমে ভয় লাগবে, ভয় লাগার সময় আপনাকে নিজেকে বলতে হবে যে আমি পারবো, আমি পারবো, আমি পারবো, আমি পারবো, আমাকে দিয়ে হবে। অল্প অল্প করে কথা বলা শুরু করেন, প্রথমে একটা বড় গ্রুপ দিয়ে শুরু করেন। বড় গ্রুপে ঢুকলে কম কথা বলতে হয়, ছোট গ্রুপে ঢুকলে বেশি কথা বলতে হয়। প্রথমে একটা বড় গ্রুপে ঢুকার চেষ্টা করেন, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইভেন্টে যান, ঢাকার মধ্যে অনেকগুলো ইভেন্ট হয়। আমি জানি না আপনি কোত্থেকে, ব্র্যাকের ইভেন্ট যাচ্ছে, আমার মাথার মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি ব্র্যাকের কথা আসতেছে, কারণ আমি আজকে একটা গেস্টকে আসতে বলছিলাম, কিন্তু সে বলছে সে ব্র্যাকের ইভেন্টটা জয়েন করতেছে, তাই আমার মাথার মধ্যে মনে হয় বারবার করে ওই এক্সাম্পল আসতেছে। ব্র্যাকের ইভেন্ট বলেন, বই মেলা আছে, ডিফারেন্ট যে কোনো মানে যে কোনো গ্যাদারিং টাইপের যে জিনিসগুলো হয়, ঢাকা ফেস্ট হয়, লিড ফেস্ট হয়, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় যে ডিফারেন্ট মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেন। একটা বড় গ্রুপ বা একটা অচেনা কারোর সাথে কথা বলতে গেলে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ও আপনি এখানে আসছেন, আমি এখানে আসছি, আমি এখানে পড়াশোনা করি বা আমি এখানে কাজ করি, আপনি কি করেন। অন্য অপরিচিত মানুষটা হয়তো বা বলবে যে এই মানুষটা কি আমার সাথে কথা বলতে চাইতেছে, কিন্তু তখন আপনি বলতে পারেন যে না আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার এইখানে আপনি কিভাবে জানতে পারছেন যে এই অনুষ্ঠানটার ব্যাপারে, সামথিং ভেরি কমন, যাতে ওই মানুষটা ভয় না পায়। বাট স্পেশালি গুড ইন্টেনশন শুড বি যদি গ্রুপে কারোর সাথে কথা বলা যায়। I hope that helps, ভাইয়া। জি আপু, বাট আনসারটা দেওয়ার জন্য প্র্যাকটিস, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। ভয় কোনো সময় কাটবে না যদি প্র্যাকটিস না করা হয়। জি আপু, এতদিন এই ব্লড এন্ড বিকামিং আমাদের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছি, কোনোদিন আমাদের ভালো লাগছে না, আজকে একটু ভালো লাগবে। আই এম সরি যে আপনার কোনোদিনই ভালো লাগে নাই। আই উইশ আমি আপনাকে ভালো লাগে, আপনি যদি আমাকে আগে বলতেন, আরো আগে বলতেন যে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু আমি আপনাকে কোনো সময় আগে দেখি নাই। আমার খুব আমি আমি চেনার চেষ্টা করি যারা যারা রেগুলারলি জয়েন করে, বাট আপনি যদি আমাকে আরো আগে বলতেন যে আপু ভালো লাগে না, আমি হয়তো চেষ্টা করতাম আপনাকে আরো একটু ইম্প্যাক্ট ফেলার। বাট আই হোপ আজকের সেশনটা আপনার ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শেয়ারিং ইউর ইনপুট। আর কেউ আছে যাদের কাছে মনে হয়েছে যে আজকের সেশনটা ওয়াজ অনলি হেল্পফুল, অন্য সেশন ওয়াজ নট হেল্পফুল এট অল? That was a good review I got. Thank you so much, Amir Mia. I appreciate your honest input. Anybody else have a question or any remark, any feedback? Yes, Apu, I have a question, but I'm on the road and there's so much noise. তারপর আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, আপু আপনি যেরকম বলছিলেন যখন আমাদের নেগেটিভ থটস গুলা কাজ করে, সো আমরা যেন নিজেদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করি,
সো এরকম অনেক আছে লাইক অফিসিয়াল মিটিং হোক কিংবা আনঅফিসিয়াল, মানে আমি কথা বলতে বলতে মানে সাডেনলি লাইক লো সেলফ স্টিম হিট করে। সো আমি মানে মাঝপথে আর কি থেমে যাই। তো মানে এই সময় অ্যাকচুয়ালি কি ওই মেথডটা কি এই সময়তেও কাজ করবে? লাইক হাউ টু আচ্ছা, ফাইট ইউর লো সেলফ স্টিম? how to fight your low self-esteem. আমার মনে হয় আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্কশপে, রেজিলিয়েন্স বিল্ড করার ওয়ার্কশপে, I would firstly recommend go there and do that. Self-esteem বা confidence build up overnight হয় না। You have to rebuild, practice and practice. এতটুকু তো বোঝো, রাইট? আমি ওই ঠিকই যে সেম জিনিসটা এখনো ফিল করি, যে হঠাৎ হঠাৎ করে মাঝে মাঝে মনে হয় যে ও মাই গড, আই এম নট গুড ইনাফ, ভুল করছি, হচ্ছে না, and you are feeling bad, you are feeling sad. আমি এই এক্সাম্পলটা অনেকবার অনেক সময় দিয়েছি। I built this in me. আমি কি করি, আমি আমার প্রত্যেকটা অ্যাচিভমেন্ট ফ্ল্যাশব্যাক করার চেষ্টা করি every single day and night. It might sound narcissistic, but you have to, কারণ একটা জিনিস প্র্যাকটিস বিল্ড করার জন্য আগে তো বেসটা রেডি থাকতে হবে। Your base, in order to feel confident about something, you need to be good at something, correct? In order to be good at something, you need to know what you're good at. So that's your basis. আমি যখন জানি আমি এই জিনিসগুলোতে ভালো, আমি এই জিনিসগুলো অলরেডি পার করে আসছি, তোমার যদি যখন একটা রেকর্ড থাকবে, একটা ফুল ডায়েরি অফ দ্য থিংস ইউ হ্যাভ পাসড, ইউ হ্যাভ ওভারকেম, দ্য থিংস ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড ইন ইউর লাইফ, তুমি যদি প্রত্যেক দিন একবেলা করে ওটাকে রিহ্যাশ করো, anytime when you're feeling sad, if you feel like, যেমন মনে করো মিটিং এর সময়, it's not